Simplemente consumiste el corazón de una serpiente en las montañas, pero en tu espalda brotaron escamas de dragón doradas y oscuras, y tus manos se transformaron en garras afiladas como cuchillas. Porque eres descendiente del clan dragón y del clan imperial, y tu madre es la única dragona dorada de 5 garras del clan dragón. Sin embargo, naciste como un simplón sin inteligencia, por lo que los ancianos del clan imperial simplemente te expulsaron del reino. Justo cuando te enfrentabas a ser devorado por feroces bestias, una doncella sagrada de una secta te rescató y te crió con tierno cuidado. Pensaste que por fin había llegado la salvación. Sin embargo, después de que tu hermana ascendiera a los reinos superiores, te encontraste completamente indefenso. La secta te sometió a una humillación implacable, incluso te obligó a hacer cola con los perros para comer. Mientras tanto, en el palacio del Emperador Dragón, tu abuelo se levantó de su trono y envió a 2000 reyes santos a buscarte a los reinos inferiores. Si 2000 fracasaban, se enviarían 5000. Si 5000 resultaban insuficientes, seguirían 10000. A cualquier precio, su nieto real debía ser recuperado. Sin embargo, él no sabía que ahora te enfrentabas a una crisis sin precedentes. Porque en ese mismo momento, dentro del gran salón de la secta del corazón celestial en los reinos inferiores, se habían reunido docenas de poderosos del reino perforador del cielo, unidos en su intención de darte caza a ti, la aberración con cuernos. Sin embargo, nunca podrían haber imaginado que tú, normalmente incapaz de cultivarte, tonto y simplón, arrastrarías hoy a un tigre blanco del reino de refinamiento espiritual al salón. Ante los ancianos reunidos, le destrozaste la cabeza de tigre a patadas. Wang Yanran, la dueña del tigre blanco, se consumió instantáneamente por la rabia. Si Tang Hu no la hubiera contenido, habría cargado furiosa hacia adelante. En ese momento, la imponente voz de Wang Tianba, sentado en la posición de honor, retumbó, con su aura abatiéndose sobre ti, arrodíllate. Sin embargo, los ancianos intervinieron apresuradamente, maestro, no debe arrodillarse. Bajo ninguna circunstancia debe arrodillarse ante usted. Anteriormente, un discípulo interno del reino de la transformación mortal había engañado al muchacho para que se arrodillara, pero ese discípulo murió misteriosamente esa misma noche. Luego, un anciano externo en la cima del reino del refinamiento espiritual había perecido repentinamente, tras haber exigido también al muchacho que se arrodillara el día anterior. Una mirada de incredulidad cruzó los ojos de Wang Tianba al ver esto, pero cuanto mayor es el cultivo de uno, más se valora la vida. Solo pudo resoplar con frialdad, retirando su presión, y luego miró a un anciano de mediana edad. El anciano inmediatamente dio un paso adelante, señalándote y declarando con frialdad, como discípulo menor de la secta Tianxin, comenzaste a acosar al joven maestro de la secta Wang Yanran hace 2 años y medio. El joven maestro de la secta, siendo de buen corazón, decidió no involucrarse en semejante tontería. Sin embargo, tú te volviste cada vez más descarado, persistiendo en tu acoso. Ahora, impulsado por la vergüenza y la furia, has matado a la querida mascota espiritual del joven maestro de la secta y has cometido un asesinato dentro de la sala principal, mostrando un desprecio absoluto por tus mayores. Como si estos cargos no fueran suficientes, el anciano te miró fijamente antes de añadir, y lo que es más importante, tu cabeza con cuernos es de dominio público, lo que demuestra que eres un mestizo de linaje humano y demoníaco. Ocultaste tus habilidades para infiltrarte en nuestra secta con malas intenciones. Por orden del líder de la secta, este anciano castigador te encarcelará en la mazmorra del infierno. Una vez que se te haya interrogado para averiguar tus intenciones, serás ejecutado públicamente. Los ancianos reunidos intercambiaron miradas de admiración hacia el anciano castigador. Sin duda, era un maestro en fabricar acusaciones. Si bien las acusaciones anteriores podrían no haber sido suficientes para condenar a alguien de tu estatus único, la revelación de que eras un infiltrado demoníaco eliminó todas las reservas restantes. Los clanes humanos y demoníacos del continente del espíritu celestial llevan mucho tiempo enfrentados, con conflictos a gran escala que estallan constantemente. Ahora que te han eliminado, a otras facciones les resultará difícil plantear objeciones. Con esos recursos asegurados, todos podrían utilizarlos sin preocupaciones. Quizás algunos incluso lograrían avances para convertirse en poderosas figuras del reino soberano. Después de todo, ese poderoso sin igual que llevó a Lin Qingsue más allá del reino dejó atrás considerables recursos. Inmediatamente, el anciano del castigo conjuró una mano gigante dorada ante él, extendiéndola para atraparte. En ese momento, fuiste testigo de la verdadera naturaleza de estos individuos y sentiste la profunda tristeza de los débiles que se enfrentan a los poderosos dentro del mundo del cultivo. Frente a la mano dorada que descendía, la recibiste con un solo puñetazo, pensando, ¡qué gente tan vil! Imposible, yo, no he caído en una ilusión, ¿verdad? Hacía solo unos instantes, había recibido el golpe de frente. Los ancianos lo habían descartado como la lucha inútil de un débil condenado, totalmente convencidos de que no podías escapar del agarre de esa palma dorada. Después de todo, el anciano castigador era un poderoso del reino rompe vacío en fase intermedia. Sin embargo, inesperadamente, el resultado esperado no se materializó. En cambio, tu contraataque destrozó la mano dorada en fragmentos. El anciano castigo ahora tenía una mirada de total desconcierto, con sus ojos aún mostrando un rastro de incredulidad. Estaba seguro de que no se había contenido, desatando el 50% de su poder. Su cultivo tampoco había mostrado fallas. El único problema posible radicaba en la figura que tenía ante él. Mientras tanto, Tang Hu, de pie a la derecha del maestro de secta Wang Tianba y bloqueando a Wang Yanan, sintió que su cuerpo temblaba por un instante. Pensó, ¿es este tipo realmente alguien con quien puedo lidiar?
Como si sintiera la inquietud de Tang Hyu, una voz antigua resonó de repente en el mar de su conciencia. Sin duda, este es un poder que supera el nivel de un cuerpo santo. ¿Quién hubiera pensado que en este remoto continente de Tianling, este anciano se encontraría con un prodigio del cuerpo santo, y uno que aún no ha madurado por completo? No temas. Este joven solo posee poder bruto, sin la habilidad para manejarlo. Una vez que los ancianos de la secta lo capturen, tengo un 50% de posibilidades de transferir este físico a tu cuerpo, otorgándote las cualificaciones para competir por el camino imperial. Al escuchar las palabras del anciano, Tang Hyu reprimió rápidamente su inquietud y respondió, maestro, lo entiendo. Solo lamentaba la injusticia del destino. Me esforzaré por ascender más alto. Una vez que pueda ayudarte a remodelar tu forma. En ese momento, tú, dentro de la sala, sentiste la mirada de Tang Hyu sobre ti. Al girarte para encontrarte con sus ojos, lo primero que viste fue un odio absoluto, teñido de un deseo de destrozarlo miembro a miembro. El anciano castigador salió de su trance y resopló con frialdad. ¿De verdad crees que el poder de un rompedor del vacío termina ahí? Puesto que prefieres la fuerza bruta, anciano, te dejaré probar mi técnica característica, el puño ardiente que perfora el cielo. Observaste el puño que se precipitaba hacia ti, con el rostro cubierto por una máscara de desprecio. Entonces, balanceando tu propio puño derecho, cargaste hacia adelante. Sentiste que había algo más en ti que el cuerpo divino del caos, una fuerza que fortalecía constantemente tu estructura. El verdadero alcance de tu poder físico seguía siendo una incógnita para ti. Con un crujido, el brazo del anciano castigador se rompió por completo, sin dejar ni un solo resto de carne o hueso. Imposible. ¿Puede un físico así pertenecer realmente a un humano? Seguro que es un dragón disfrazado. Los ancianos se quedaron sin habla por la conmoción, con voces teñidas de miedo. Tang Hyu, recuperando por fin el sentido, gritó con urgencia, ¿a qué esperan, ancianos? Unid fuerzas de inmediato y someted a este gran engendro demoníaco. Luego se volvió hacia Wang Tianba, que se había levantado conmocionado, y le sugirió, maestro, este joven es muy peculiar. ¿No podría intervenir personalmente? Wang Tianba sintió una punzada de disgusto ante la sugerencia. Para un poderoso cultivador del reino del rey como él, verse obligado a reprimir a un simple joven junto con más de una docena de ancianos perforadores del cielo era totalmente indigno de su dignidad. Declaró, honorables ancianos, este joven es profundamente antinatural. Actuaremos de forma concertada, siempre y cuando nos abstengamos de matarlo directamente. Los ancianos desataron sus respectivas técnicas, bombardeando a la figura en el centro de la sala. Wang Tianba invocó un enorme hacha que irradiaba rayos de luz negra, desatando un colosal haz. En un instante, rayos de luz volaron por todas partes dentro de la sala. Incluso la sala del maestro de la secta, la más fortificada, junto con varias estructuras circundantes, quedaron reducidas a ruinas por el ataque. ¿Qué había sucedido? Mientras tanto, en la cúspide de los innumerables reinos, se encontraba el destino final de todos los cultivadores de los reinos espirituales y los dominios celestiales, el dominio sagrado del reino imperial, un lugar legendario codiciado incluso por los más poderosos. Dentro del palacio del Emperador Dragón del Reino Dragón, una figura de formidable presencia se sentaba en un trono imperial forjado con leyes cósmicas y piedras preciosas raras. Vestido con una túnica imperial púrpura y dorada, un par de cuernos de dragón se extendían bajo su cabello dorado. No era otro que el mismísimo emperador exaltado, Aolie, Emperador Dragón del clan Dragón, uno de los poderes dominantes que gobernaban el dominio imperial. Sin embargo, una pizca de preocupación permanecía entre sus cejas, puntuada ocasionalmente por suspiros que resonaban en la sala. Me pregunto dónde estará mi nieto ahora. Y ese joven granuja. ¿Quién hubiera pensado que se convertiría en un prodigio del clan imperial? Nuestro clan Dragón ha recibido muchos favores del clan imperial en el pasado. Al mencionar al clan imperial, una pizca de reverencia y un toque de culpa se reflejaron en su rostro. El clan imperial no se refería a una sola gran familia imperial, sino a todas las familias que llevaban el apellido Di. Aunque ahora algo desvanecido, y manteniendo normalmente un solo heredero por generación, con no más de 5 miembros en una época determinada, todos los miembros del clan imperial alcanzaban al menos el rango de gran emperador. A lo largo de incontables milenios, salvo aquellos que perecieron prematuramente, ninguno quedó finalmente por debajo del nivel de emperador, ya que hacerlo los haría indignos de llevar el apellido imperial. Su única hija, Aoling, ya había alcanzado el nivel de cultivo de soberana celestial y poseía una carta de triunfo que él mismo le había dejado para salvarle la vida. Durante sus pruebas en los reinos inferiores, él apenas le había prestado atención. Sin embargo, décadas más tarde, le llegó una noticia que lo dejó asombrado y enfurecido. La conmoción se debía a que Aoling se había enamorado en secreto de un prodigio y le había dado un hijo. Era de conocimiento común que el reino imperial prohibía absolutamente las uniones entre humanos y demonios. El jefe del clan del Gran Pen de Alas Doradas, el poder demoníaco dominante, ya había propuesto el matrimonio entre su hijo y el emperador dragón, Aolie, quien había aceptado. Ahora, con este escándalo estallando, ¿dónde podría ocultar su vergüenza? Afortunadamente, su viejo amigo no le guardaba rencor. Además, su hijo, Jin Lucian, estaba totalmente dedicado a la búsqueda del Dao. Sus sentimientos hacia su hija eran más parecidos al afecto de un hermano por su hermana. Luego estaba ese prodigio, nada menos que el único superviviente del linaje del clan imperial, Di Busuan. Su destreza en el combate era inigualable, superando a todos los jóvenes prodigios del reino imperial, habiendo alcanzado el reino del soberano celestial perfeccionado a una edad tan temprana.
Lo que le enfurecía era que el maestro de Dibuswang había separado a la fuerza a la pareja, castigando a Dibuswang enviándolo a luchar a los reinos extranjeros. En cuanto a ti, aún envuelto en pañales, fuiste arrebatado y entregado a su otro discípulo, Hikiankun, tras lo cual no te prestó más atención. Lo que seguio fue la impact anti-revelation de que de Ling había sufrido danos en su esencia primordial, siendo posteriormente desterrado a un reino inferior. Esto era totalmente intolerable para él. De Ling era, después de todo, su descendiente y, además, uno de los dos últimos lineages que quedaban del clan imperial. No importaba lo difícil que fuera, lo encontraría. Posteriormente, se enfrentó al maestro del emperador Wuxuan, Li Changfeng, y capturó a Ji Qianquan para interrogarlo. Sin embargo, obtuvo poca información valiosa, y su furia casi lo llevó a ejecutar al hombre en las mazmorras del clan de los dragones. A partir de entonces, agotó todas las vías para localizar a De Ling incluso con su cultivo de gran emperador y la ayuda del ancestro emperador celestial del clan, encontrar a De Ling en el ilimitado reino espiritual resultó extremadamente difícil a corto plazo. Después de todo, el cultivo de De Ling era demasiado bajo y la línea de sangre imperial dragontina que había en él no se había activado por completo. Buscar mundo por mundo era como buscar una aguja en un pajar. Ole. Thud, thud, thud. Fuera de la sala, un hombre de mediana edad vestido con una armadura de cometa azul oscuro, con ocasionales destellos de truenos iluminando a su alrededor, entró con un air de extraordinaria destreza marcial. Se inclinó ante Aolai, sentado en el trono imperial, jefe del clan. Aolai, también del clan imperial dragon, era tanto anciano del clan como mariscal de guerra del clan dragon. A diferencia de otros dragones, no tenía que dirigirse a Aolai como emperador dragon. Murmuró Aolai en señal de reconocimiento antes de preguntar, ¿o no hay noticias? Aolai respondió respetuosamente, jefe del clan, la hija de Linger sigue sin aparecer. Recientemente he enviado a otros 3,000 reyes santos del reino dragon para que busquen en los reinos inferiores. Confío en que la localicen en unos años. Aolai suspiró profundamente antes de declarar, no hay otra alternativa. Envía otro contingente de reyes santos a buscar en los reinos inferiores. Entendido. Aolai aceptó respetuosamente la orden antes de darse la vuelta para salir de la sala. Mientras observaba la figura de Aolai alejándose, Aolai murmuró en voz baja, rezo para que no hayan surgido complicaciones imprevistas. De lo contrario. Continente Tianling. Dentro de la secta Tianxin, el gran salón del maestro de la secta había dejado de existir hacía mucho tiempo. Muchas de las montañas sagradas de la secta yacen destrozadas y arruinadas por las secuelas de la batalla. Innumerables discípulos de menor cultivo habían perecido en el conflicto. Solo aquellos discípulos internos de la secta capaces de volar habían logrado escapar por pura suerte. Una batalla atrajo naturalmente la atención de las potencias de otras facciones de primer nivel, que se reunieron sobre la secta Tianxin para observar el conflicto. En lo alto, un anciano miró hacia el epicentro de la batalla y murmuró, quien hubiera pensado que el viejo Wang Tianba, sin dejar en IPO, había logrado alcanzar el reino soberano. Un poderoso joven de rostro juvenil a su lado respondió, Wang Tianba carece de ese talento innato. De lo contrario, no habría permanecido estancado en la cima del reino romper del vacío durante 1000 años. Más lejos, en el cielo, un poderoso hombre de mediana edad intervino, y oído que hace 2 años y medio, un prodigio de la secta Tianxin fue levado por un poderoso del reino superior. Después de dejar abundantes recursos para la secta, también otorgaron materiales espirituales aún más preciosos al hermano menor de ese prodigio. Probablemente el avance de Wang Tianba se deba a esto. El joven continuó, exactamente. En cuanto al hermano menor de ese prodigio, debe de ser el joven al que están acosando. Desde otro grupo vestido con túnicas negras como la sangre, uno saberlo, J. Vosotros, sectas autodenominadas justas, no os ha arrancado por fin y ese suya joya de para que os cubría? Vuestras acciones en siquiera son tan directas como las nuestras en la secta demonio, ja. J. Las otras figuras vestidas con túnicas carmesas unieron a la risa maníaca, con la mirada fija en los cultivadores de la secta justa con puro desprecio. Sin embargo, los cultivadores justos permanecieron impasibles, sin mostrar emoción alguna en sus expresiones. ¿Para qué molestarse? Después de todo, el problema no era culpa suya. Además, las grandes pérdidas sufridas por la secta Tianxin en realidad favorecen a sus propias sectas y clanes. Más lejos, varias figuras formidables se alzaban en lo alto del cielo. Algunas tenían 2 cuernos en la cabeza, otras tenían alas en la espalda.
Cuerpos serpentinos con cabezas humanas, cabezas de toro con cuerpos humanos, había todo tipo de formas. Sin embargo, todos observaban el joven que lookaba con expressions graves, o más precisamente, a su par de cuernos de dragón de color oro oscuro y a la abrumadora presión que emanaba de su lineage. Las bestias demoníacas más débiles tal vez no comprendían su naturaleza, pero cuanto más alto era el cultivo de uno, más palpable se volvía el terror de esa presión. Era lo que las tradiciones de su lineage describían como el poder del dragón. El gran demonio con cabeza de buey habló con ojos graves, viejo dragón, ese joven. El hombre de mediana edad con cuernos gemelos a su lado respondió, en efecto, es un lineage de dragón, y una existencia muy noble dentro del clan de los dragones. Como dragón cercano al reino soberano, el viejo dragón podía sentir intuitivamente el terror absoluto que irradiaba el poder del dragón que emanaba de Ling. El joven alado preguntó con perplejidad, anciano dragón, ¿no ascendieron todos los dragones al reino superior hace cientos de miles de años? ¿Cómo es posible que uno aparezca aquí ahora? El antiguo dragón reflexionó por un momento antes de negar lentamente con la cabeza. No sabría decirlo. Sin embargo, con la sangre de dragón desenrada, es posible que nos estén malos augurios. La mujer serpentina con cabeza humana intervino, ¿qué hay que temer? No tenemos ninguna conexión con este joven. La desgracia no nos afectará. Tras un momento de silencio, la voz del viejo dragón se volvió grave. Si este joven no logra prevalecer, debemos intervenir en el momento crítico para salvaguardar su vida. Capítulo 5, el sistema despierta, el rugido del dragón sacude los cielos. En ese momento, en el centro del campo de batalla, Ling se encontraba de pie sobre las ruinas, con la mirada fija en los ancianos de la secta Tianqin que lo rodeaban en el aire. Sus túnicas estaban hechas jirones y su cuerpo cubierto de heridas. Aunque ninguna era mortal, es esencia completamente impotente frente a esos enemigos. Poseía poder divino, pero era incapaz de utilizarlo con eficacia y, además, no podía volar. Después de herir inicialmente a dos ancianos, el resto se había elevado en el aire y lo bombardeaba con una lluvia de técnicas de artes marciales. Afortunadamente, su constitución física era formidable. De lo contrario, permanecer expuesto a ataques tan concentrados de tantos oponentes poderosos habría sido insoportable incluso para un cultivador de nivel soberano. Ni por encima, Wang Yanran miraba con igual parte de sorpresa y temor. ¿Cómo podía Lin Qingshu oposar un talento tan extraordinario, y su hermano adoptivo demostrar ser un más monstruosamente dotado? Tangzhou, observando desde un lado, con los ojos brillantes, revelaba bajo su mirada un atisbo de codicia y envidia. Este, ¿es el prodigio del cuerpo santo? Soportar sin sufrir daño alguno un bombardeo tan prolongado por parte de su sugro de nivel soberano y más de una docena de ancianos. Realmente aterrador. Maldita sea, ¿por qué no había sido bendecido con un cuerpo sagrado? Si lo hubiera tenido, habría ascendido al reino superior hace mucho tiempo. ¿Por qué desperdiciar sus días aquí? El camino del cielo es injusto. Maldito del celestial, has celebrado tu propia desaparición. Dentro del mar de conciencia de Tangzhou, el anciano estaba igualmente agitado, murmurando, el cuerpo sagrado. Sin duda es el cuerpo sagrado. Como lamento no haber nacido con el cuerpo sagrado. Si lo hubiera hecho, hace tiempo que habría alcanzado el reino quasi emperador. ¿Cómo he podido caer en este estado miserable? Pero ahora, tal vez podría intentarlo. Por encima del campo de batalla, Wang Tianba miraba con total sorpresa. Sin embargo, su mirada recorrió a los ancianos que lo rodeaban y la ira surgió dentro de él. Esos cobardes, cada uno aferrándose a la vida, se negaban a usar sus formidables artes marciales. Aquellos con físicos poderosos o experiencia en el combate cuerpo a cuerpo estaban holgazaneando, completamente aterrorizados de enfrentarse a Ling. Sin embargo, el mismo tampoco se atrevía, ya que el poder místico gris plateado del emperador Ling era verdaderamente mortal. Una vez imbuido, nunca podía purgarse. El anciano castigador y otro anciano rompter del vacío en la lejana y destrozada cima de la montaña habían corrido y esa suerte. Esos dos, ligeramente más fuertes, aún así aferraban a la vida. Pero otro anciano en la cima del reino perforador del cielo ya se había disuelto en la nada, sin dejar en un solo jirón de túnica. Boom! Mientras Wang Tianba se quedaba paralizado por la sorpresa, Ling saltó de cenas de metros hacia el cielo, con su puño gris plateado, imbuido de un poder divino supremo, lanzándose hacia él. Wang se teletransportó instantáneamente a cientos de metros de distancia. Luego gritó a los ancianos reunidos, ¿no uses vuestras verdaderas habilidades? ¿Pretendías esperar a que los espectadores se rían de nosotros?
La resignación se reflejo en los rostros de los ancianos al oír sus palabras, pero aún así se pusieron en acción. Los doce ancianos, los más poderosos en cultivo, volaron simultáneamente a posiciones por encima y alrededor de Ling con las manos formando sellos, murmuraron conjuros mientras corrientes de energía surgen de sus cuerpos, convergiendo directamente sobre él. Al instante, Ling sintió un peso inmenso sobre él, como si estuviera inmovilizado por una fuerza colosal, lo que lo impedía moverse. A lo lejos, Wang Tianba observaba como tomaba forma la formación. Con un destello, voló hacia el punto de convergencia del poder, recitando silenciosamente conjuros para atraer la energía hacia sí mismo. Al instante, un torrente incesante de poder surgió de los ancianos hacia Wang Tianba. En poco tiempo, los ancianos quedaron agotados, cada uno de ellos aparentemente exhausto mientras se apoyaban unos a otros y así elegiban volando. Por encima de ellos, Wang Tianba canalizó todo el poder acumulado hacia el hacha colosal, descargándola sobre Ling. Al mismo tiempo, gritó, formación del corazón del cielo, reunidos. Somted a los demonios. Acabad con el mal. Destruid. Boom. Un adorador rayo de hacha, que irradiaba rayos de luz multicolors, se disparó hacia Ling a una velocidad deslumbrante. Nui por encima, el dragón antiguo y los otros tres grandes demonios, al presenciar esto, lanzaron sus ataques simultáneamente, buscando destrozar el rayo del hacha. Sin embargo, sus ataques resultaron tan inútiles como piedras que se hunden en el mar contra él, sin levantar en una sola onda. Abajo, antes de que Ling pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo, toda su forma fue consumida por la luz cegadora. Rumble, rumble, rumble. Crack. Un estrecho y alargado barranco abrió a lo largo de miles de kilómetros, con una profundidad insondable. En su centro, un colosal cráter de 10,000 metros de ancho fue excavado en la tierra, con su profundidad oculta por el humo que se elevaba. Los numerosos y poderosos espectadores que rodeaban la escena vieron como se contraían sus pupilas, con el corazón oprimido por el terror. La secta Tianxin era famosa desde hacía mucho tiempo por su gran formación Tianxin y ahora, en manos del poderoso Wang Tianba, de nivel soberano, su poderío resultaba aún más asombroso. Un golpe así probablemente haría gravemente incluso a un oponente de nivel soberano. Parecía que la farsa estaba llegando a su fin. Por fin. Wang Tianba solo podía permanecer en este reino durante 3 años de lo contrario, ¿cómo podrían sus clanes y sectas continuar con sus lineages? Wang Batian lanzó una mirada de disgusto a varios grandes demonios en la distancia antes de bajar la vista y hundir simultáneamente con su poder divino. Cuando el polvo se asentó, todas las figuras poderosas presentes mostraban expresiones de total incredulidad, como si hubieran visto un fantasma. En el fondo del cráter de 1 kilómetro de profundidad, el cuerpo de Ling seguía en pie, aunque su hora era débil y parecía estar a punto de derrumbarse. Put. Cough, cough, cough. Escupió una bocanada de sangre dorada pálida. Después de toser varias veces, Ling levantó la cabeza para mirar a las figuras en el cielo, ahora miros puntos negros. Con una mueca de desprecio, ¿se burló, vosotros? ¿Habéis pasado milenios cultivando solo para convertiros en perros inútiles? ¿Poderosos soberanos? ¿Es este todo el poder que poseéis? Si estuviera en vuestro lugar. Hace tiempo que me habría dado un golpe en la cabeza contra la pared, ya. Boom. Con eso, el cuerpo de Ling se desplomó hacia atrás sobre el suelo. Una herida comenzó a formarse en su puño derecho, extendiéndose rápidamente hasta partir toda su mano derecha en dos. En ese momento final, había reunido cada gramo de fuerza para dar un último puñetazo. Aunque no había sido aniquilado al instante, ahora no era más que una fuerza agitada. Huff. Los guerreros de élite de la secta Tianxin exhalaron colectivamente con alivio. Si incluso esto no hubiera logrado someterlo, habrían estado completamente indefensos. Aunque Ling ya no representaba una amenaza para ellos, tenían sus propias preocupaciones. Swish. Los guerreros de élite de la secta Tianxin volaron hacia el enorme foso, alineándose en el vacío lejano para observar a Ling. Un leve rastro de miedo permanecía en sus expresiones, y ninguno se atrevía a acercarse. Wang Tianba miró a Tangzhou, que estaba a su lado, con una expresión que parecía preguntar, ahora que lo hemos sometido, ¿qué vas a hacer? Tangzhou entendió la insinuación y se acercó solo a Ling, mirándolo desde arriba. Después de un largo momento, de repente se burló en voz baja, el prodigio celestial del cuerpo sagrado. Ya. Hoy encontrarás tu fin en este pequeño continente. Luego, sin emitir ningún sonido, articuló en silencio, ten por seguro que mi her famoso en los innumerables reinos con este físico.
D-ling no presto attention a esta figura ridicula, con la mirada perdida mientras contemplaba el cielo azul. Los poderosos que lo rodeaban habían oído claramente las palabras de Tangjo, y todos estaban desconcertados. ¿Físico sagrado? ¿Qué era un físico sagrado? Solo habían oído hablar de los cuerpos espirituales. ¿Podría estar este físico relacionado con los poderosos del legendario reino sagrado? Eso tendría sentido. Conocen a los grandes del reino sagrado por los cuentos antiguos. Hace 30,000 años, un santo descendió del reino superior a su continente. Ese santo había sido en su día un poderoso nativo que ascendió a los reinos superiores. Tangjo se dirigió entonces el anciano dentro de su mar de conciencia. Maestro, ¿qué hacemos ahora? El tono del anciano denotaba cierta agitación, aunque se contuvo y respondió con seriedad, con tantos ojos puestos en nosotros, primero con Fanel. También necesito que prepares ciertos objetos. Sí, maestro, respondió Tangjo mentalmente, y luego extendió la mano para arrastrar a D-ling. La conciencia de D-ling estaba desvaneciendo cuando, en medio de su aturdimiento, oyó un débil tintineo. Tras varios repiques, el sonido se hizo gradualmente más claro. Una voz desprovista de cualquier emoción resonó. Repique. El sistema de trascendencia suprema ha sido activado. DC vincularlo? Vincular. Ordinó D-ling en silencio en su mente. Repique. Vinculación exitosa. Detectando su mal estado actual, ese lo otorga un paquete de regalo para principiantes. Enhorabuena, maestro, por haber clasificado para la fusión de constitución y lineage. ¿Procedimos con la fusión? Fusión. Fusión realizada con éxito. Enhorabuena, maestro, por haber adquirido la constitución del dragón emperador del Chaos. Boom. Rugido. Un deslumbrante rayo de luz gris plateado surgió del interior de D-ling, disparandos directamente hacia los cielos y atravesándolos. Al mismo tiempo, un rugido de dragón resonante y majestuoso resonó en los cielos. El grito parecía tenido de fervor, como así proclamara su nacimiento. Todos los seres del continente Tianling, innumerables otras tierras, myriadas de reinos y el dominio imperial oyeron este rugido atronador de dragón. Innumerables bestias demoníacas de bajo nivel temblaron y se postraron en el suelo. Incluso aquellos por encima del reino santo sintieron el peso opresivo sobre sus lineages. Solo los emperadores demoníacos por encima del reino del gran emperador pudieron soportarlo, pero incluso ellos experimentaron una punzada de temor. Innumerables poderosos antiguos dirigieron su mirada hacia el continente Tianling, algunos incluso atravesando el espacio para llegar. Dentro del palacio del Emperador Dragón, él se puso inmediatamente de pie, con la voz temblorosa por la emoción, mientras especulaba, esto es. A continuación, canalizó su energía espiritual y su voz autoritaria resonó en todo el reino dragón, 4 grandes mariscals dragón, 8 grandes generals dragón, prestad atención a mi orden. Acompañada este emperador inmediatamente a los reinos inferiores para recuperar nuestra descendencia dragontina. Rugido. Varios rugidos resonantes de dragones resonaron desde el interior del reino dragontino, seguidos por 12 colosales formas de dragones que se elevaron desde todas las direcciones, oscureciendo el cielo con su presencia. Capítulo 6, El ejército de dragones desciende. En lo alto. Los 4 grandes demonios se precipitaron hacia abajo, arrastrándose por el suelo y temblando violentamente. El demonio Bui balbució, viejo dragón. ¿Qué tipo de dragón es este? En ni siquiera los dragones dorados de nuestros recuerdos ancestrales poseían un poder tan abrumador. El dragón antiguo estaba completamente desconcertado y tartamudeó, yo. No tengo ni idea. Numerosos cultivadores humanos cercanos, abrumados por esta fuerza, también cayeron del cielo, luchando por mantenerse en pie en el suelo mientras invocaban contra medidas. Dentro del foso, la élite de la secta Tianjin había sido lanzada hacia afuera hacia tiempo, estrellados contra el borde del foso entre barro y rocas. La expresión de Tangjo, completamente desconcertada, quedó congelada en la pared embarrada. Si su maestro no lo hubiera protegido, seguramente habría muerto. Después de todo, ¿cómo ser de un reino menor? ¿Cómo podía comprender el poder de unos físicos tan formidables? Maestro. ¿Es esto, el físico sagrado? ¿Una existencia que no se puede matar? Balbució Tangjo, dirigiéndose al anciano dentro de su conciencia. El anciano tenía una expresión igualmente desconcertada, claramente sin saber qué decir. Los prodigios del cuerpo sagrado existen en los innumerables reinos, y él había experimentado su poder de primera mano, ya que él mismo había sido golpeado hasta su estado actual por un prodigio del cuerpo sagrado del reino supremo. Pero, esta escena ante él lo dejó sin palabras.
Este poder superaba incluso a los reconocidos 10 grandes físicos supremos. Boom. En ese mismo instante, rayos de luz cruzaron los cielos. En cuestión de segundos, se fusionaron en un colosal hoyo dorado. Ese hoyo irradiaba una inmensa autoridad totalmente desprovista de emoción. Después de haber dormido durante cientos de miles de años, ahora se había despertado. Sin embargo, tras una sola mirada, se retiró apresuradamente, desapareciendo como si nunca hubiera estado presente. Si se hubiera observado de cerca, se habría podido discernir un destello de aprensión en esa mirada anteriormente inexpresiva. Al fin y al cabo, era el do mismo de este mundo. Boom! Crack! Poco después de su partida, los cielos se abrieron una vez más. Una energía caótica infinita surgió, devorando las energías celestiales y terrestres circundantes. Entonces, dragones tan enormes que oscurecen el cielo volaron hacia Ali. Cada uno de ellos poseía un poder inimaginable, y su fuerza saturaba todo el continente de Tianling. Innumerables criaturas en la tierra fueron testigos de este espectáculo. Dragones. Un mar infinito de dragones colosales oscureció todo el cielo. En rincones remotos, la gente común se arrodilló en la tierra, suplicando al rey dragón por un clima favorable y una cosecha abundante en el año venidero. Alrededor de las ruinas de la secta Tianxin, innumerables discípulos contemplaban atenidos el espectáculo. Los dragones colosales, que se decía que habían abandonado el continente hace cientos de miles de años, habían reaparecido hoy. Todo por culpa de la batalla de hoy entre el anciano maestro de su secta y ese tanto, D-Ling. Ah, sí. D-Ling? Un discípulo pareció recordar algo y alzó la voz con fervor, ya os lo dije. Los cuernos de la cabeza de D-Ling coinciden con los cuernos de dragón descritos en los registros de mi familia. Ninguno de vosotros me creo. ¿Me crees ahora? Luego bajo el tono y añadió, nuestra secta está condenada ahora. Y nosotros también estamos condenados. Los demás discípulos permanecieron en silencio, mirando fijamente a los dragones que seguían llegando al cielo. Sin embargo, las palabras de ese discípulo resonaron con una inquietante nitidez. Durante mucho tiempo habían especulado sobre el origen de los cuernos de dragón de D-Ling. Sin embargo, su comportamiento había sido indescriptible. No solo no estaba a la altura de los descendientes nacidos de dragones y humanos, sino que parecía inferior incluso a los nacidos de ciervos y humanos. Poco a poco, dejaron de dar vueltas al asunto. Innumerables figuras poderosas permanecen ahora inmóviles, con expresiones de incredulidad. El antiguo dragón arrodillado en el suelo contaba las formas de dragones que legaban sin cesar al cielo, murmurando, dragón dorado, dragón del trueno, dragón de fuego, dragón de tierra, dragón del viento. Finalmente, su voz se apagó, cuando podré transformarme de dragón en dragón? Después de mucho tiempo, todos los dragones colosales se habían transformado en cuerpos de ahora, se erigían como soldados dragones acorazados, dispuestos en perfecta formación a través de los cielos. Un recuento aproximado sugería que probablemente había 3,000 de ellos, cada uno irradiando un hora de al menos el reino del rey sagrado. El reino del rey sagrado era simplemente suficiente para los guerreros de élite. Esta era la base del poder hegemónico del dominio imperial. Aunque no eran más que soldados de a pie dentro del reino dragón, más allá de sus fronteras, incluso los prodigios inmaduros del cuerpo santo se dirigían a ellos como ancianos del clan dragón. Eolai, los 4 mariscals dragón, los 8 generals dragón y el joven jefe del clan imperial dragón, el hijo mayor de Eolai, Eo Huang, se encontraban en las primeras filas. Cada uno de ellos poseía un poder que alcanzaba el nivel máximo de soberano celestial o incluso se acercaba al de emperador. Una sola mirada de sus ojos de dragón reveló todo lo que había sucedido ali. Con solo un momento de esfuerzo, pudieron discernir toda la historia de este reino desde su nacimiento. Al conocer todas las circunstancias, los ojos del emperador Eolai brillaron con furia. Sin embargo, su voz siguió siendo autoritaria y mesurada, tenida con un toque de destin, ya. ¿Estas hormigas se atreven a desafiar al cielo y alterar el destino? En cuanto a vosotros, hormigas necias, vuestro castigo se aplicará una vez que el nieto de este emperador despierte. Eo Huang, de pie cerca de Ali, irradiaba poder imperial. Con un gesto amplio, atrayó hacia el anciano que se encontraba dentro del cuerpo de Tangzhou, atrapando la forma del alma suspendida en el vacío. Una voz autoritaria retumbó, soberano celestial León. Con tu forma insignificante, te atreves a apoderar del recipiente de mi sobrino imperial? ¿Acaso crees que el poder de nuestro clan dragón es insuficiente? Su majestad imperial.
Ao Juan, que era un poderoso personaje de nivel quasi-imperial, tenía todo el derecho a autodenominar su majestad imperial. Sin embargo, en cualquier otra dinastía, un soberano se atreviera a adoptar tal título, ese reino probablemente se derrumbaría en cuestión de días. El rostro del emperador solo se congeló por el terror y el desconcierto, y le levo un buen rato comprenderlo. El vencedor escribe la historia. No suplicó clemencia ni ofreció excusas, solo suspiró antes de quedarse en silencio. Como maldijo su miserable suerte. El prodigio contra el que había conspirado resultó ser el descendiente de algún noble dragón del reino imperial. Además, suplicar clemencia no serviría de nada. Había sido testigo del descenso de los grandes emperadores de los cielos en el multiverso, su abrumadora presencia era inconfundible. Ante él se encontraba uno de esos grandes emperadores, acompañado de varios poderosos seres de nivel quasi-emperador. No le sorprendió que los que tenía ante sí conocieran su identidad. Al fin y al cabo, los métodos de un emperador superaban con crex cualquier cosa que pudiera reunir un soberano celestial. ¿No tienes nada más que decir? Muy bien. Al ver su expresión resignada, Ao Juan no perdió más palabras y procedió a registrar violentamente su alma. Ah. Los gritos desesperadores del emperador sol resonaron en los cielos, mientras los poderosos que estaban abajo se quedaban completamente estupefactos. ¿Qué acababan de oír? ¿Soberano celestial? ¿El emperador? ¿Sabían poco del reino del soberano celestial, pero el emperador? Las leyendas del emperador resonaban en innumerables mundos. Simplemente comprendían lo vasto que era el abismo que los separaba. ¿Y los de arriba? ¿Emperadores? Esto. En un instante, su visión del mundo se derrumbó. Un continente tan temido que incluso los sabios lo rechazaban había sido testigo de la llegada de un emperador. ¿Y de por qué los ancianos de la secta del corazón celestial habían tendido una emboscada a ese joven? Después de un largo rato, los lamentos en los cielos cesaron y la forma del alma del soberano del sol ardían casi se había disuelto hasta volverse transparente. Así que eso es lo que pasó. Ao Juan murmuró, y luego transmitió la causa a los generals Dragon y Ao la a través de una transmisión telepática. Ao le miró el alma del emperador sol y suspiró, ¿quién hubiera pensado que este tipo poseía una fortuna tan decente? Si hubiera sido un prodigio del cuerpo santo, este asunto bien podría haber tenido éxito. Como mínimo, esa técnica prohibida podría haber concedido una segunda oportunidad en la vida. Ao le aseguró, solo son los restos que dejó atrás una banda de inmortales asquerosos. Después de reflexionar, también descubrieron cómo había legado al el emperador sol y cómo había apoyado posteriormente a Tangjo, ayudándole en su viaje desde las remotas fronteras hasta ese mismo lugar. Al encontrarse brevemente con D. Ling, discernió el lineage de dragón que había en él y sospechó que tenía otro físico formidable, ya que D. Ling absorbía sin cesar la esencia del cielo y la tierra. Los que tenían un cultivo menor no podían percibirlo, pero como soberano celestial, Ao le poseía discernimiento, aunque limitado. Intuyo que D. Ling poseía un físico sagrado, pero desconoce que más allá de los días físicos sagrados supremos existen constituciones aún más aterradoras. El físico divino del Chaos resultó ser uno de los legendarios días físicos supremos. Una constitución así era extremadamente rara incluso en el reino del emperador a lo largo de incontables milenios. Posteriormente, orquestó la seducción de Wang Yinan por parte de Tangjo, persuadió a Wang Tianbo y, finalmente, incriminó a D. Ling para apoderarse del físico. En una ocasión, había adquirido accidentalmente una técnica secreta prohibida relacionada con los inmortales, por lo que la mantuvo oculta. Sin embargo, ahora que las cosas habían llegado a este punto, no tenía otra opción. Decidió que, si el robo del alma fracasaba, transferiría el cuerpo sagrado y el lineage dragantino a Tangjo. Una vez que Tangjo se hiciera poderoso, podría utilizarlo para reconstruir su propio físico. Sabía que el muchacho Tangjo era algo poco fiable, pero no tenía otra opción. Capítulo 7, El origen del dragón emperador del Chaos? En lo alto del colosal foso. La fusión del físico del emperador Ling continuaba, pero el ejército de dragón seguía inquieto. Habían reunido a todas las almas que alguna vez habían hecho daño al emperador Ling, desde su infancia hasta su edad adulta, y las habían traído aquí. Entre ellas se encontraban discípulos de la secta Tianxin y figuras poderosas de otras facciones que se habían reunido para observar. Los colocaron en una plaza y los obligaron a arrodillarse. Excelencias, nosotros somos inocentes, señores. De verdad, señores. Les rogamos que nos perdonen la vida. Todo fue obra de la secta Tianxin.
En ese momento, así sencillo completamente injustamente tratados. Habían estado boquiabiertos contemplando el espectáculo, solo para encontrarse a sí mismos convertidos en el espectáculo. Un general dragón se acercó a los cuatro cultivadores demoníacos. El viejo hombre dragón los tiró apresuradamente al suelo, obligándolos a poner la cabeza en el suelo. La voz del general dragón resonó, frío y distante, el emperador dragón os concede la oportunidad de transformaros en dragones. En cuanto a vosotros, reunid a vuestros clanes y abandonad este reino. Con eso, hizo un gesto con la mano y inyectó cuatro gotas de sangre de dragón, imbuidas de un poder aterrador, en sus cuerpos. Al instante, sintieron que sus cuerpos sufrían una transformación completa y que sus niveles de cultivo se disparaban rápidamente. En poco tiempo, todos habían alcanzado el reino del emperador. El viejo dragón, no, ahora un viejo dragón híbrido, había llegado incluso al reino del emperador tardío, y el par de cuernos de dragón de su cabeza se habían transformado en cuernos de dragón. Aunque esta majora forzada tenía inconvenientes, ya que limitaba su progreso futuro, dado su talento innato, alcanzar el reino emperador podría haber seguido siendo inalcanzable incluso en los innumerables cielos. Gracias, su excelencia. Gracias, su excelencia. La expresión del general dragón es tenso. ¿A quién le dan las gracias? Los demonios intercambiaron miradas antes de exclamar, damos las gracias al emperador dragón. Damos las gracias a su majestad el emperador dragón. Tras repetidas expresiones de gratitud, se marcharon volando para reunir a sus clanes. Pasó el tiempo y los cuatro poderosos demonios trajeron todo lo que pudieran llevar. El general dragón abrió casualmente una figura especial y los envió al otro lado. Al otro lado se extendía el dominio de los clanes dragontinos a través de los innumerables reinos. En ese momento, De Ling se encontró inmerso en un caos sin límites, su forma transformada en la de un dragón. Patas afiladas con 5 garras, un cuerpo cubierto de escamas doradas oscuras, molina gris platita y la emanación incesante de energía caótica. No era otro que el dragón emperador del caos. De repente, un rugido atronador de dragón atravesó el vacío. Una voz autoritaria resonó, después de incontables eons, ¿ha dado finalmente a luz el cosmos a un segundo dragón emperador del caos? No. Dentro de ti es otro lineage igualmente potente, el de ese tipo. Bueno, esto hace que las cosas sean bastante intrigantes. El emperador Ling siguió la voz y miró a lo lejos. Sin que él lo supiera, otro dragón emperador del caos se había materializado en el vacío. Su colosal forma se extendía por toda la extensión del caos, con una longitud incalculable. En comparación con él, el emperador Ling no era más que una mota de polvo. Anciano. Exclamó De Ling con respeto. El dragón emperador del caos lo miró con una sonrisa significativa antes de que su forma se disolviera. Se materializó ante De Ling como un hombre de mediana edad vestido con una armadura dorada oscura. Sonriendo, dijo, joven, puedes llamarme ancestro. Ancestro, respondió De Ling con reverencia. El hombre de mediana edad murmuró en señal de reconocimiento antes de volver a hablar. Joven, ¿no sientes curiosidad por los orígenes del dragón imperial del caos? ¿Orígenes? De Ling sintió una pizca de confusión. Aunque había nacido en la nobleza, sus conocimientos seguían siendo limitados, confinados a los rumores dispersos que había oído durante sus primeros meses de vida. Simplemente había asumido que el físico del dragón emperador del caos era una constitución formidable, sin imaginar nunca que él mismo se había convertido en un dragón. El hombre de mediana edad percibió al instante los pensamientos de De Ling y lo explicó con una sonrisa. El dragón emperador del caos es un ser primigenio nacido del caos primigenio en los albores de la creación. Absorbe la energía del caos primigenio para cultivarse, ejerciendo de forma inherente las fuerzas del caos y el vacío como medios ofensivos, y posee la inmortalidad eterna. Incluso se es asesinado por un enemigo formidable después de nacer, con su verdadero espíritu destruido, puede regresar de nuevo desde el propio caos. A menos que intervenga una entidad capaz de borrar por completo el caos ilimitado. Pero aún no he sido testigo de tal existencia. Por lo tanto, tu físico de dragón emperador del caos no es similar a la constitución de la raza humana. Eres el propio dragón emperador del caos, un ser primigenio, y se podría decir. Incluso él, un ser de tan inmenso poder, no podía hablar con certeza al pronunciar estas palabras. La situación del emperador Ling era realmente un fenómeno nunca visto desde tiempos inmemoriales. Continuó, los seres primordiales abarcan todas las razas, pero no todas las razas son seres primordiales. ¿Lo entiendes? Boom.
En ese instante, de ling sintió que el conocimiento que se lo estaba impartiendo estaba algo más allá de su comprensión. ¿Para qué servía eso? Ni siquiera podía derrotar a un cultivador de bajo nivel todavía. Sin embargo, la frase final lo quedó clara al instante. Así que ya no podía ser definido por su raza, podía ser de la raza que desira. Después de asimilar esta revelación, de ling se volvió hacia el hombre de mediana edad y le preguntó, ¿puedo preguntar su venerable nombre, ancestro? Mi nombre. El hombre reflexionó brevemente antes de responder lentamente, mi nombre es Quinto. El Quinto. De ling lo miró parpadeando. ¿Podría este nombre tener el significado que él sospechaba? Si era así, sería absolutamente brillante. Tener un antepasado tan formidable al que la merced sin duda le permitiría pavonearse con confianza. El Quinto sonrió amablemente y dijo, bueno, joven. Tengo asuntos que atender. Nos veremos en otra ocasión. El emperador ling protestó inmediatamente, espera, antepasado. Seguro que conoces mi situación, ¿no? Enséñame el camino del cultivo, por favor. Ni siquiera sé que reinos existen más allá de este. El emperador ling realmente no tenía ni idea de los reinos más allá del reino soberano. Además, tenía un ser tan poderoso que lo instruyera personalmente. ¿No haría eso que su camino futuro fuera mucho más fácil? Granuja. El Quinto ancestro sacudió la cabeza y se rió entre dientes, aunque no se negó. Habló lentamente, el primer paso en el camino del cultivo es forjar el cuerpo, nutrir el espíritu, establecer los cimientos, despojarse de la mortalidad, refinar el alma, alcanzar los cielos y romper el vacío. Pero no voy a explicar más, no tienen relevancia para ti. De ling. El segundo paso es Soberano, Soberano Imperial, Santo, Gran Santo, Rey Santo, Emperador Santo, Santo Venerable, Soberano Supremo, Soberano Celestial. Soberano y Soberano Imperial son reinos fundamentals. Al alcanzar el reino de Santo, uno puede comenzar a comprender el camino de las leyes. Al perfeccionar la comprensión de las leyes y alcanzar el reino requerido, uno puede abrirse paso para convertirse en un casi emperador. Los casi emperadores se adentran entonces en la esencia primordial de las leyes mientras intentan transformarse en seres similares a las propias leyes. El éxito completo permite abrirse paso al reino del gran emperador, este es el famoso poder imperial. Bajo una presión tan abrumadora, a los casi emperadores que cultivan leyes menores les resulta extremadamente difícil resistir. El camino más allá del gran emperador es relativamente sencillo. Uno se centra en cultivar varias leyes elegidas y luego asimila las leyes restantes en su ser. Al integrar 10 leyes en el físico imperial, lo que desencadena su metamorfosis, se alcanza el rango de soberano imperial. Un soberano imperial asimila entonces docenas de leyes más. Con la confianza de superar la tribulación inmortal, uno asciende la inmortalidad. Existe un reino especial del emperador celestial, pero no voy a entrar en detalles. Confío en que lo entenderás más claramente a su debido tiempo. El emperador ling tardó mucho tiempo en digerir esta información antes de preguntar con dudas, ¿y después de inmortal? ¿Eso es todo? ¿No hay nada más allá de eso? Naturalmente hay más, pero esos reinos están mucho más allá de tu alcance actual. Explicarlos ahora sería inútil. De ling asintió con la cabeza y, de repente, preguntó con curiosidad, entonces, ancestro, ¿en qué reino te encuentras actualmente? Emperador divino. Respondió el Quinto con tono natural. De ling solo había preguntado de pasada, sin esperar que el Quinto lo respondiera. Había supuesto que sería como en las novelas de su vida anterior, una risa sin respuesta o una réplica del tipo, saberlo no te beneficiará en nada. El Quinto pareció recordar algo divertido, y un brillo travieso iluminó a sus ojos mientras le preguntaba al joven con una sonrisa, bueno, muchacho, ¿te gustaría unirte a mí para cultivar en el chaos? Te garantizo que te convertirás en emperador en 100 años y en inmortal en 1000. Emperador en un siglo, inmortal en un milenio? Si esas palabras hubieran salido de la boca de un poderoso del reino inmortal, no les habría dado crédito ni por un momento. Pero viniendo de este venerable anciano, tenían casi toda la verdad. Pero al chaos? El emperador ling observó el entorno primogenio que lo rodeaba y luego negó con la cabeza en un rechazo cortés. Gracias por su amabilidad, anciano, pero aún no tengo deseos de aventurarme en el chaos. La quinta figura no mostró sorpresa alguna ante esto y respondió con una sonrisa, muy bien. El campeonato de genios también es bastante entretenido. A diferencia de mí en mi época, una vez que salí del chaos, no me quedaban rivals. ¡Qué soledad tan absoluta!
El Emperador Ling podía sentir claramente que el antiguo dragón, que había vivido durante milenios incontables, estaba presumiendo. Incluso a su avanzada edad, todavía poseía un sentido del humor tan perverso. Muy bien. Todas mis artes divinas y técnicas marciales residen en mi herencia sanguínea. Una vez que tu cultivo alcance el nivel requerido, los comprenderás. Espero con ansias el día en que te presentes ante mí en persona. Sin esperar la respuesta de Ling, la forma del cuento se disolvió en el caos y desapareció. Afuera, Ling abrió lentamente los ojos y observó su entorno. Esto. Capítulo 8, Asuntos resueltos, rumbo al dominio imperial. En ese momento. El resplandor gris platido dentro del colosal pozo se desvaneció, revelando la robusta y erguida figura de Ling. Contemplando a los miles de soldados dragones en el cielo y las figuras de Ao Lai y Ao Huang ante él, sintió una mezcla de desconcierto y incomodidad. Al ver esto, Ao Lai agitó apresuradamente una túnica dorada, que instantáneamente se colocó sobre Ling. Solo entonces gritó emocionado, Linger. Ling se sintió algo confundido, pero Ao Lai, que tenía ante él, le resultaba vagamente familiar, como se estuvieran unidos por lazos de sangre? Ao Lai se apresuró a explicarlo, Linger, soy tu abuelo materno, Ao Lai. Ao Huang, que estaba cerca, se presentó con una sonrisa, soy tu tío materno, Ao Huang. Abuelo? Tío mayor? La confusión del emperador Ling se intensificó. ¿Podría ser que la familia de su madre de esta vida hubiera venido? Pero, ¿dónde estaba su madre? ¿Por qué no estaba presente? Recordaba vividamente a su madre de esta vida, después de todo, ella fue la primera cara que vio al abrir los ojos. Ao Lai comenzó a explicarlo una vez más, y solo después de un tiempo el emperador Ling comprendió toda la historia. Santo cielo. Así que aquel tipo que lo llamaba viejo sobrino era el discípulo menor de su padre. El mismo hombre que había provocado que lo destruyeran el reino mortal, dejándolo en un estado de estupidez durante 16 años. Al conocer la verdad, un destello de ira brilló en los ojos de Ling juró que algún día lo destruiría personalmente. Pero, por ahora, la prioridad era eliminar a esos sinvergüenzas de la secta Tianjin. Antes, un general dragón había arrasado varios miles de metros del terreno circundante, creando un vasto espacio abierto. Así que Ling no necesitaba volver a subir al nivel original del suelo. Se acercó a Tangzhou, que estaba arrodillado en el claro. Su mirada denotaba cierta curiosidad mientras estudiaba al joven. Acababa de enterarse del propósito de este tipo junto con el señor celestial sol ardiente. Así que este tipo era en realidad el protagonista de una novela? ¿De esas en las que hay un abuelo a su lado? Sin embargo, por alguna razón, le parecía más un villano. Tangzhou levantó ligeramente la cabeza. Al ver que Ling se acercaba, se apresuró a postrarse y suplicar clemencia. Joven maestro D. Todo esto fue un plan de ese anciano. Yo solo seguía sus órdenes. Le ruego que se magnánimo y le conceda a este humilde insecto una oportunidad de sobrevivir. Perdonim. Sin embargo, por dentro hervía de ira, cabrón. La humiliación de este día será venida en esta vida, si vivo para verlo. No importa cuán profundas son tus conexiones, te derribar de tu pedestal. Al ver esto, Ling dio unos pasos hacia el otro lado y se detuvo frente a Wang Yanran. Se alzaba imponente sobre ella, mirándola con altivez. El esbelto cuerpo de Wang Yanran tembló al instante. Con voz temblorosa, suplicó, Ling, no. Joven maestro D, por favor. ¿Me perdonas? Yo, ser tu esclava. To do lo que me ordenes. Te lo ruego, por el bien de tu hermana, perdoname. Ling resopló con desdén. Ya. Perdonarte? Muy bien. Puedes irte. Wang Yanran levantó la cabeza bruscamente, con voz insegura. ¿De verdad? 10 respiraciones. Respondió Ling con frialdad. Gracias. Wang Yanran se postró varias veces en señal de gratitud antes de levantarse para volar lejos. Boom. En pleno vuelo, Wang Yanran cayó en picado. Ling lo había abierto un enorme agujero en la espalda. La vida la abandonó en un instante y su delicada figura fue rápidamente consumida por una energía gris platida. En cuestión de segundos, se disolvió en el cielo y la tierra, como si nunca hubiera existido. El emperador Ling se burló del lugar donde Wang Yanran había desaparecido. Dije que podía ser, no que podías volar. ¿Dejar escapar a esta miserable después de causar tanto sufrimiento? Más valía abandonar por completo el cultivo y convertirse en un mártir santo.
Luego se acercó a Tanggio una vez más, con la mirada fija en el joven. Tanggio estaba completamente petrificado, solo capaz de postrarse repetidamente en señal de súplica. Dealing sacudió la cabeza, encontrándolo completamente tedioso. Con un movimiento casual de su muñeca, envió un hilo de energía del vacío que se aferró al cuerpo de Tanggio antes de dirigirse hacia Wang Tianba una vez más. Ah! La energía del vacío comenzó a correr a Tanggio desde los pies hacia arriba. El dolor insoportable lo devolvió a sus sentidos, pero estaba completamente indefenso. Oprimido hasta el punto de que ni siquiera podía rodar, solo podía gritar de agonía mientras rugía de furia. Solo podía gemir de agonía, y su voz se convirtió en un rugido furioso. ¿Por qué? ¿Por qué has nacido con unos dones tan extraordinarios? Mientras que yo, ni siquiera podía cultivar mal principio. Tuve que subir paso a paso, centímetro a centímetro. El camino del cielo es injusto. Completamente injusto. Si hay una próxima vida, destruir el mismísimo cielo. Boom. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Tanggio fue golpeado por un rayo púrpura del cielo, reducido a nada más que polvo. Simultáneamente, Aoi levantó la cabeza hacia el cielo, comprendiendo gradualmente. Parecía que la conmoción del déspota físico de D. Ling había llamado la atención del Dao celestial del reino del emperador. De hecho, fue el Dao celestial del reino del emperador el que desató el rayo, no el del continente Tianling. El Dao celestial de un mundo tan insignificante, al presenciar la llegada de un emperador, estaría demasiado ocupado para salvar su vida. Después de todo, el Dao celestial del reino del emperador no intervendría sin ser poderoso destruirá casualmente un mundo o aniquilará un Dao celestial tan insignificante. La destrucción de unos pocos mundos entre los innumerables reinos no suponía ninguna preocupación, siempre que su esencia primordial permanecerá intacta. Cuando llegará el momento, surgirían naturalmente nuevos mundos y seres vivos. En cierto sentido, la pérdida de ciertos mundos incluso aligeraba su carga. Sin embargo, la desaparición de Tanggio a manos del propio Dao celestial del dominio del emperador fue una muerte distinguida. Wang Tianba y los ancianos reunidos se arrodillaron temblando en el suelo, con la cabeza inclinada en señal de súplica. Anhelaban implorar la misericordia del emperador Ling, pero con el destino de Wang Yanran y Tanggio en fresco en sus mentes, vacilaron. ¿Cómo podían suplicar? Sin duda se les negaría la misericordia al fin y al cabo, habían estado a punto de matarlo momentos antes. Solo podían esperar la llegada de la muerte, con el cuerpo tembloroso. El emperador Ling se acercó a Wang Tianba y de repente sonrió entre dientes. Tú, has engendrado una hija excelente y has tomado un discípulo capaz, ¿no es así? Los ancianos arrodillados cerca oyeron esto y pensaron para sí mismos, ciertamente. Con estos dos, la secta Tianxin sería aniquilada en un día, y ninguno de ellos escaparía. Boom! Crack! Después de que el emperador Ling hubiera aniquilado a los miembros de alto rango de la secta Tianxin con un solo puñetazo y una palmada, perdió todo interés en ocuparse de los que quedaban. No es que los perdonara al haber recibido favors de los poderosos ancianos de su secta, naturalmente soportaban las consecuencias kármicas. Pero como estos individuos nunca se habían cruzado directamente en su camino, los dejó a disposición de los soldados dragón. En cuanto a los sirvientes y discípulos que una vez lo habían humillado, hacía tiempo que habían muerto por las ondas de choque residuales. En ese momento, se oyó el chillido de un cerdo. El emperador Ling miró y se sorprendió al ver ese enorme cerdo negro con el que había compartido comidas y dormido durante 2 años. ¿Quién hubiera pensado que esta criatura aún poseía algo de fortuna? Ni siquiera las intensas ondas de choque de la batalla habían logrado matarlo. Después de pensarlo un momento, D. Ling dijo, tío, este compañero tiene una conexión conmigo. Concedile un golpe de suerte. Durante el tiempo que vivieron juntos, D. Ling siempre comía primero y le dejaba las sobras al cerdo. Ao Huang asintió levemente. Muy bien. Ya que lo pides personalmente, despertar su espíritu, lo otorgar talento para el cultivo y lo enviar al reino sagrado. En cuanto a lo lejos que pueda llegar, eso depende totalmente de sus propios esfuerzos. Acto seguido, Ao Huang dirigió un rayo de luz hacia el gran jabali negro y lo inyectó una sola gota de su sangre de dragón común en el cuerpo. Con un descargo casual en el tejido del espacio, lo envió hacia adelante. Aunque solo era una gota normal de sangre de dragón de Ao Huang, una vez asimilada, bien podría permitir al gran jabali negro alcanzar el reino de un santo.
Dentro del dominio del emperador, innumerables series vagaban por los cielos, pero aquellos que podían alcanzar el rango de casi emperador eran extremadamente raros. Que el gran jabali negro recibiera tal oportunidad directamente de un casi emperador era, sin duda, una señal de inmensa fortuna. En ese momento, en lo alto de los cielos del continente del espíritu celestial, Eolaya había levado a dealing en inspeccionar todos los lugares que habían visitado por el camino, interviniendo personalmente para remodelar los patrones de fortuna de la que una vez fue una humilde aldea de montaña. Dealing había contemplado la posibilidad de guiarlos en el cultivo, pero después de que su constitución física despertara, su perspectiva había cambiado radicalmente. Quizos permitirles vivir 100 años como mortals comunes, libres de calamidades y dificultades, antes de reencarnarse, no era un destino tan malo. Aolai, de pie a su lado, habló lentamente, Linger, ¿hay algo de lo que te arrepientes? Ling reflexionó brevemente antes de responder, nada, abuelo. Solo que envisa alguna pregunta por el paradero de mi hermana. Parece que es el alivo un ser poderoso del multiverso. Aolai asintió al oresto. Muy bien. Aunque no lo hubieras mencionado, habría enviado a alguien a buscar noticias de ella. Vamos, regresa con tu abuelo al reino del dragón. Ese también es tu hogar. Ling asintió y siguió a Aolai por el pasadizo espacial. Más allá del continente Tianling, en medio de la extensión estrellada. Un colosal y majestuoso dragón negro se enroscaba ahora alrededor de todo el continente Tianling. Dentro de sus fauces, se agitaban energías devoradoras, que rápidamente traen la esencia espiritual del continente hacia su cuerpo. En poco tiempo, todo el continente Tianling se oscureció. El dragón negro lanzó otra barrera oscura, envolviendo toda la tierra. Solo entonces se transformó en un cuerpo del, erguido en medio del vacío, nada menos que Ao Huang. Contemplando el continente Tianling, Ao Huang murmuró suavemente, de ahora en adelante, este reino entrará en la era de la extinción espiritual. Con un destello, su forma se desvaneció en el vacío infinito. La era de la extinción espiritual. A partir de ese momento, nunca más volvería a nacer energía espiritual en el continente Tianling. Y esa barrera negra, además de bloquear la entrada de energía espiritual externa, también ocultaba el continente. Dentro de este reino, una vez que los cultivadores agitaban la energía espiritual de sus cuerpos, solo podían confiar en su fuerza física para luchar. Con el paso del tiempo y la erosión de las generaciones, este reino bien podría convertirse en un mundo de artes marciales. Los cultivadores, que antes prevalecían, se desvanecerían en leyendas de inmortals. Capítulo 9, ¿se acerca la edad de oro? Dentro del pasillo espacial. Ling contempló las corrientes de luz que se arremolinaban a su alrededor, mientras innumerables puntos de luz, grandes y pequeños, brillaban en la distancia. Los más cercanos revelaban los tenues contornos de los continentes. Una ola de asombro lo invadió. ¿Era esto, el reino de lo místico? Un mundo en el que se podía ejercer un poder inmenso y poseer una longevidad ilimitada. Su mirada se endureció. Habiendo nacido en este reino con un talento innato tan extraordinario, decidió cultivarse para convertirse en el ser más poderoso, trascendiendo a todas las criaturas vivientes. Aolai, observándolo, sonrió. Linger, con tu actual fuerza del reino emperador, no pasará mucho tiempo antes de que puedas atravesar el vacío y recorrer los pasillos espaciales. Sin embargo, más allá del reino imperial, donde el espacio es mucho más resistente, hay que alcanzar el reino soberano para hacerlo, y incluso entonces, solo dentro de las fronteras del reino imperial. Para atravesar los reinos inferiores se requiere un poder cercano al nivel de emperador. Alternativamente, se podría activar una gran formación espacial, aunque las formaciones entre planos solo las poseen los poderes más grandes. Entiendo, abuelo. Respondió el emperador Ling con un gesto de asentimiento, y luego sintió una punzada de asombro. ¿Realmente había alcanzado el reino emperador? ¿Se debía al físico del dragón emperador del Chaos? Ya había superado innumerables series en su primer paso. Si hubiera comenzado a cultivarse en la infancia y ahora se hubiera fusionado con este físico, probablemente sería aún más formidable. En este mundo, incluso los físicos más exaltados, los físicos sagrados, los físicos divinos solo podían alcanzar el reino imperial al nacer. Incluso los seres innatos comenzaban su cultivo desde el reino imperial, sometiéndose innumerables eons de profundo cultivo antes de emerger al mundo. Aunque había desperdiciado 16 años, no habían sido del todo en vano. Como mínimo, su fortaleza mental se había templado, una forma de templar el espíritu en el mundo.
De lo contrario, podría haberse convertido en un tanto arrogante, alardeando constantemente, este anciano posee el talento innato para la ascensión. Después de un momento, los ojos de Aole se llenaron de curiosidad y un toque de emoción cuando preguntó, Linger, el físico que has despertado. Es. La curiosidad del emperador Ling se despertó. ¿Podría su abuelo conocer realmente una entidad tan formidable como el dragón emperador del Chaos? Aún así, no ocultó nada. En efecto, abuelo. Aunque, para ser precisos, ya no es una constitución. Más bien, ni he convertido en el dragón emperador del Chaos. Esto. La sorpresa de Aole no tuvo límites al escuchar las palabras del emperador Ling, dando paso rápidamente a un rostro rebosante de emoción y fervor. Después de un largo momento, habló lentamente, Linger, imagino que no estás al tanto de la situación actual de nuestro plan de dragons. El plan de dragons tiene muchas ramas. Los lineages más poderosos en la actualidad son los dragons dorados de 5 guerras, los dragons demoníacos destructores del mundo, los dragons demoníacos del inframundo y los dragons sagrados helados. Luego están los dragons sagrados del trueno y los dragons sagrados de la luz, cuyo poder innato rivaliza con el de hielos, aunque estos lineages ahora poseen escasas líneas de sangre y están bastante disminuidos. Todos son descendientes de los dos grandes dragons ancestrales, portadores de una gota de su sangre. Mientras Aole explicaba, De Ling fue comprendiendo gradualmente el estado actual de los clans de dragons. Finalmente, Aole se presentó con un toque de orgullo, en cuanto a mí, pertenezco al clan Dragon Imperial. Soy el actual líder del clan de los dragons imperiales del dominio imperial y también el emperador dragón que gobierna el reino dragón. El progenitor del clan Dragon Imperial se formó a partir de una sola gota de sangre esencial derramada por el supremo dragón imperial del Chaos durante una batalla hace incontables edades. En comparación con las otras ramas, nuestros dragons imperiales son verdaderamente el lineage de dragons más poderoso descendiente del dragón primordial. Originalmente, nuestro plan Dragon Imperial nació dentro del Chaos, más tarde eco races en el reino inmortal y transmisión nuestro legado a través de innumerables eras. Sin embargo, en este punto, Aole hizo una pausa antes de continuar con tono solemne hace 2 eras, estalló una guerra aterradora entre los seres supremos del reino inmortal, que destrozó el dominio en fragmentos. El Dao celestial del reino inmortal resultó herido y cayó en letargo. Sin embargo, antes de sumerse en el sueño, erigió una barrera que aislaba el dominio inmortal de los 36 grandes reinos imperiales. También prohibió estrictamente a cualquier ser capaz del reino inmortal descender a los reinos inferiores sin permiso. Los infractores serían aniquilados por el trueno divino. Los antepasados de mi lineage estaban pasando por pruebas abajo cuando esto ocurrió, por lo que no pudieron regresar. Se vieron obligados a cruzarse con otras especies de dragons aquí. Los descendientes nacidos no mostraban signos de dilución de la línea de sangre aquellos con un talento excepcional podían incluso exhibir un resurgimiento de la línea de sangre ancestral. Además, cualquier ser que posea sangre de dragón imperial puede transformarse en dragón imperial mediante artes arcanas supremas. Después de asimilar esta información, De Ling identificó un punto crucial y rápidamente preguntó, abuelo, dado que los innumerables cielos del reino del emperador están ahora aislados del reino inmortal, ¿no significa eso que la ascensión a la inmortalidad es imposible? Aole volvió su mirada hacia De Ling, con una expresión compleja en su rostro. Después de ordenar sus pensamientos, suspiró y respondió lentamente, la ascensión a la inmortalidad, depende. ¿Qué quería decir, posible o imposible? El rostro del emperador Ling se llenó de desconcierto y confusión. ¿Cómo debía interpretar eso? Afortunadamente, Aole no lo mantuvo en suspenso. Continuó, imposible porque, a lo largo de 2 eras, nadie del reino imperial ni de ninguno de los otros 35 reinos imperiales ha logrado ascender. ¿Era este un mundo que había roto todos los lazos con la inmortalidad? Entonces, ¿por qué dijo que era posible? La mirada de Aole se posó en los rasgos juveniles y apuestos de De Ling. Sus siguientes palabras tenían un tono de profunda reverencia. En cuanto a la posibilidad, bueno, alguien ha ascendido al reino inmortal. No alcanzó la inmortalidad mediante un avance personal permanece dentro del gran reino imperial. Sin embargo, es tan formidable, tan absolutamente poderoso, que el propio Dao del reino imperial lo envió activamente al reino inmortal. En los primeros días de la era de los inmortales separados, saltó a la fama en el reino imperial bajo un nombre único. Ningún prodigio podía rivalizar con él durante esa época. Derrotó a todos los grandes emperadores y, tras masacrar a todos los inmortales que se aferraban a la vida en el reino imperial mientras estaba en el reino del emperador celestial, el Dao del cielo lo envió al reino superior.
El reino del emperador celestial que conocimos hoy en día fue fundado por él. Es un reino capaz de desafiar y derrotar a los verdaderos inmortales. Si no fuera por él, el reino imperial podría estar ahora esclavizado por una horda de inmortales remanentes, al igual que otros reinos imperiales. Y él es tu progenitor, el emperador Hao. Di Ling. Mi antepasado era tan formidable? Ascendió en contra de la era que prohibía la inmortalidad y fue enviado al cielo por el propio Dao debido a su abrumador poder. Además, fue pionero en un reino capaz de derrotar a los inmortales. Álvaro Di Ling en estado de shock, la se abstuvo de interrumpir. Cualquiera que escuchara tales noticias quedaría atónito y lleno de nostalgia al principio. Luego vendría la reverencia absoluta, el anhelo de estar al lado del emperador de los cielos azules y desafiar a los inmortales como su antepasado. Momentos después, al ver que Di Ling había procesado la información y lucía una expresión resuelta, le sonrió y dijo, bueno, Linger, confío en que tu talento en auto te permitirá igualar el poder de tu progenitor. Además, es posible que se avecine una edad de oro de prosperidad. Esta era, tal vez ya no tenga limitations. El clan Dragon también está a punto de elegir a un hijo dragón de talento y fuerza sin igual para liderar a la generación más joven en su búsqueda de la supremacia. ¿Estás dispuesto a competir por el puesto de hijo dragón de esta generación? La posición de príncipe dragón tiene un estatus comparable al mío como emperador dragón, con recursos ilimitados a tu disposición. Mandarías sobre el poder del clan dragón, incluyendo incluso a los grandes emperadores. Por supuesto, así no te apetece, no importa. Como mi nieto, nadie en el reino dragón se atrevería a hacer daño. Te conseguir cualquier tesoro celestial que exista en el dominio del emperador. La edad de oro de la prosperidad no había bendecido al mundo durante 2 eras completas. Esta vez, la noticia de su inminente legado le fue transmitida a por el emperador celestial ancestral del clan. En las últimas décadas, la energía espiritual dentro del reino imperial había aumentado constantemente, hasta alcanzar niveles casi iguales a los de la antigua era inmortal. Y no se detuvo ahí, sino que continuó aumentando a un ritmo asombroso. A través de artes divinas arcanas, el patriarca emperador celestial se comunicó con los poderosos del clan imperial dragon en el reino superior. Tras deliberar, llegaron a una conclusión. El se había recuperado por completo y ahora estaba a punto de despedir. Ding. Misiones seleccionables disponibles. El maestro puede elegir libremente. En ese momento, la voz del sistema, que solo se había oído una vez antes, resonó una vez más, presentando una selección de misiones. Option 1. Aceptar el desafío del emperador dragón a por el puesto de príncipe dragón. Recompensa, arte imperial dragón del Chaos. Option 2. Rechazar la oferta del emperador dragón y residir en el reino dragón como su sobrino nieto. Recompensa, físico sagrado primordial. Option 3. Alejarse del emperador dragón al llegar al reino imperial y aventurarse solo. Recompensa, un arma imperial defensiva suprema. Al escuchar estas options, Di Ling preguntó con curiosidad, sistema, ¿qué tipo de técnica de cultivo es este arte secreto del dragón emperador del Chaos? No contiene la herencia del lineage del dragón emperador del Chaos métodos de cultivo perfectamente adecuados para el dragón emperador del Chaos? Ding. Maestro, aunque el método de cultivo del dragón imperial del Chaos fundador es realmente excelente, él alcanzó el reino del emperador divino solo después de incontables años de práctica. Sin embargo, el arte del dragón imperial del Chaos es una técnica de cultivo mejorada basada en esa base. Si la cultivas, alcanzar el reino del emperador divino sería 100 veces más rápido que el dragón imperial del Chaos fundador. ¿Tan formidable? Entonces no hubo mucha duda. Declaró en silencio, elijo la opción 1. Ding. El maestro ha seleccionado la opción 1. Enhorabuena, maestro, por adquirir el arte del dragón emperador del Chaos. Capítulo 10, Conversiondos en el Hijo Sagrado del Clan Dragon. El físico sagrado primordial. Era solo uno de los 10 físicos supremos entre los 3000 físicos. Sin embargo, ahora, con su lineage que se remontaba al dragón emperador del Chaos, había superado con creces el físico sagrado primordial. En cuanto a un arma imperial defensiva suprema, en última instancia, era un objeto externo. Además, como uno de los poderes dominantes dentro del dominio imperial, el clan Dragon ciertamente no carecería de tales tesoros. Inmediatamente, Di Ling se dirigió a abuelo, y tomó una decisión. Competir por el puesto de heredero dragón. Excellent. 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 Esbozó una sonrisa al resto.
Tras pronunciar tres afirmaciones entusiastas, continuo, sin embargo, tu cultivo honesta considerablemente por detrás de los prodigios más destacados del dominio imperial. Al regresar al reino dragón, primero debe centrar en fortalecert. Afortunadamente, faltan varios años para la selección del heredero dragón. Me pondrá al día, afirmo de ling con sinceridad, y luego centro su atención en el sutra del dragón imperial del Chaos. El sutra del dragón imperial del Chaos aceleraba la absorción del chi caótico para el cultivo y contenía profundas percepciones sobre el Dao del Chaos, el vacío y la eternidad, de ling no podía comprender estas enseñanzas. La función crucial residía en otra parte, podía transformar la energía espiritual cultivada en chi del Chaos, lo que permitía combatir con el poder del Chaos. Esto significaba que no necesitaba viajar específicamente al reino del Chaos para cultivarse podía entrenarse dentro del dominio imperial y del propio reino dragón, lo que suponía una enorme comodidad. Mientras tanto, en lo profundo del vacío estrellado, en medio del Chaos primogenio, o en lo alto de las montañas celestiales, numerosos seres poderosos observaban a la escoltando al protagonista de vuelta al dominio imperial. Sus miradas se retiraron mientras murmuraban con asombro. Por encima de los cielos del dominio imperial, un anciano de barba blanca y cabello blanco, vestido con túnicas sencillas y encorvado, expresó su asombro, ¿y es este el hijo de ese muchacho, de Wuxuang? ¿Quién hubiera pensado que el talento innato de este joven superaría incluso al de su padre? Ahora, ni siquiera yo puedo comprenderlo. A su lado, un joven vestido con túnicas blancas, que irradiaba una presencia imponente, intervino, ni siquiera tú, el emperador venerable, puedes comprenderlo? Debe ser que la concentración de sangre de dragón imperial que ha despertado es excepcionalmente potente. Después de todo, el poder de ese dragón y el rugido del dragón que atravesó los reinos, solo el clan del dragón imperial posee tal talento innato. Este anciano encorvado y vestido con sencillez no era otro que un soberano imperial, un ser que había vivido durante incontables milenios, una existencia cumbre dentro del reino imperial. No solo eso. Replicó un hombre de mediana edad y aspecto marcial, sacudiendo la cabeza. No olvides que también posee sangre del clan imperial. Todos los descendientes del lineage imperial tienen constituciones físicas que superan incluso el cuerpo sagrado. Sin embargo, este niño nació en medio de los innumerables cielos y sus animalias físicas quedaron ocultas. Seguimos sin conocer la naturaleza de su constitución. El anciano encorvado volvió a suspirar. La realmente ha adquirido un nieto esplendido. El clan dragón ya cuenta con sus prodigios sin igual en nombre. Ahora, al traer un descendiente del clan imperial al reino dragón, su poder seguramente crecerá aún más formidable. El joven de túnica blanca sería entre dientes ante esto. Con la energía espiritual del dominio imperial aumentando exponencialmente, es natural que surjan más prodigios. Además, es probable que la edad de oro sea inminente. Los antiguos prodigios celados por las principales facciones han ido emergiendo gradualmente en los últimos años. Esta era, está destinada a ser bastante agitada. El hombre de mediana edad se volvió hacia el joven vestido con túnicas blancas y le preguntó, ¿el que tu familia se hace miles de años? ¿Es probable que también emerja pronto? Pronto, respondió el joven con la mirada perdida en la lejanía. Entonces, los cielos se quedaron en silencio. Las otras figuras poderosas habían concluido sus discusiones. Sin más ganas de debatir, todos se apresuraron a regresar a sus respectivas facciones. Una fluctuación especial se propagó hacia afuera cuando el la emergió de su interior, levando a de ling en alto en los cielos. Hemos legado, Linger, declaró a la con orgullo. Abajo se encuentra la ciudad imperial del dragón, donde reside el palacio del Emperador Dragón. El emperador Ling miró hacia abajo para contemplar una ciudad colosal que se erigía majestuosamente sobre la tierra. Sus murallas, con una altura aproximada de 1000 metros, se extendían por innumerables kilómetros, perdiéndose en el horizonte. Dentro de la ciudad, se agolpaban opulentas mansions y pabellones. Más lejos, se podían distinguir los contornos difusos de grandes complejos palaciegos, sin duda el palacio del Emperador Dragón. Más allá de las murallas de la ciudad se extendían vastos lagos y montañas, aunque mar podría ser una descripción más adecuada para la extensión que se extendía sin fin ante ellos. Se podían ver naves voladoras y barcos del tesoro lujosamente adornados acercándose a las puertas de la ciudad. Después de guardar sus embarcaciones, sus ocupantes se dirigían a la ciudad imperial del dragón. De vez en cuando, llegaban figuras poderosas en carros tirados por bestias voladoras o criaturas exóticas, pero al llegar a las puertas, también desmontaban y entraban en la ciudad a pie.
En cuanto a los caras tirados por dragones o phoenix, D-Ling nunca había presenciado tal espectáculo como mucho, se podían encontrar caras tirados por bestias exóticas con sangre de dragón, phoenix o chilan. Aoli hizo un gesto con la mano y la pareja desapareció de los cielos. Reaparecieron en un vasto y resplandeciente palacio, cuyas paredes brillaban con los patrones relucientes de diversas leyes cósmicas. Él se encontraba en el escalón más profundo, en el corazón del palacio, mientras que Aole estaba sentado en un trono detrás de él, con una ornamentación imponente y opulenta. Abajo, en el gran salón, docenas de figuras poderosas ocupaban sus lugares desde hacía tiempo. Algunos vestían armaduras formidables y imponentes, otros llevaban espléndidas túnicas de brocado. La asamblea abarcaba todas las edades. Alvara Aoli, inmediatamente se inclinaron al unísono, rendimos homenaje al Emperador Dragón. Huf. Aoli inició un gruñido profundo y resonante antes de ponerse de pie. Se acercó a D-Ling y lo presentó a las figuras reunidas abajo con tono solemne. Este es mi nieto, que se perdió en los reinos inferiores. Hoy, finalmente lo he encontrado y lo he traído de vuelta. De ahora en adelante, será considerado miembro del clan Dragón. Confío en que todos le brindarán su cuidado y apoyo. Al resto, todas las poderosas figuras que se encontraban abajo se inclinaron con las manos juntas, excepto a Juan, que ocupaba la posición más destacada, y los dos valientes jóvenes que estaban a su lado. Se dirigieron a D-Ling, saludamos al joven maestro D. Al ver esto, D-Ling devolvió apresuradamente el saludo, honorables ancianos, tales formalidades son innecesarias. Si surgiera alguna dificultad en el futuro, les ruego humildemente que sean indulgentes. Joven maestro, es usted demasiado amable, dad la asamblea ofreció a sus respetuosos agradecimientos antes de que la sala se quedara gradualmente en silencio. Hoy, este emperador anunciará un asunto más. La mirada de Aole se puso en el anciano que estaba en primer lugar a la izquierda. Gran anciano, a partir de hoy, D-Ling será el hijo sagrado de nuestro clan Imperial Dragón. Emitirás la proclamación en breve. Abajo, el gran anciano del clan Imperial Dragón, Ao Jing, respondió con reverencia, sí, chief del clan. Como poderoso personaje en la cima del reino casi imperial, Ao Jing podía sentir naturalmente el extraordinario lineage de D-Ling además, D-Ling era descendiente del clan imperial, por lo que no encontró nada extraño en este arreglo. Sin embargo, los chiefs de los otros lineages dragontinos se quedaron bastante sorprendidos. Incluso con el poderoso lineage de D-Ling, ¿no podría convertirse en el hijo sagrado de inmediato? Después de todo, sentían que la cultivación de D-Ling era solo en el reino imperial. Sin embargo, el hijo sagrado del clan Imperial Dragón debía poseer tanto talento innato como una fuerza formidable, capaz de eclipsar a los jóvenes prodigios de su propio clan. En la actualidad, solo existen 3 individuos así. Muy bien. Podíais retiraros todos. Este emperador iniciará pronto la guerra imperial. Preparaos a fondo. El Emperador Dragón va a iniciar una guerra imperial? Contra el clan G, sin duda. Al oír estas palabras, los ojos de los chiefs de clan brillaron con intensidad antes de que la emoción se apoderara de ellos. El clan al que pertenecía G Chen era una potencia de segundo nivel dentro del dominio imperial, que contaba con un gran emperador anciano y varios expertos de nivel quasi emperador. Por fin podían estirar las piernas de verdad. Debido a la necesidad de defenderse o invadir otros reinos, rara vez estaban conflictos importantes entre las potencias de segundo nivel o superiores dentro del reino imperial. Incluso así lo hacían, estaba prohibido matar indiscriminadamente a figuras del nivel de gran emperador. Tales actos provocarían que la gran muralla del cielo estrellado enviara a sus elites para reprimir, confiscar los recursos del clan y reclutar a todos los miembros del clan por encima del reino del rey sagrado para servir en la gran muralla hasta la muerte. Jerarquía de poder, potencias hegemónicas dirigidas por emperadores celestiales, potencias de grado inmortal dirigidas por soberanos imperiales, potencias de primer orden dirigidas por múltiples grandes emperadores, potencias de segundo orden dirigidas por un gran emperador, potencias de tercer orden que han producido un gran emperador, actualmente dirigidas por un quasi gran emperador, potencias por debajo del nivel. Confinados en el reino del dragón día tras día, su formidable poder no tenía salida, lo que los dejaba ávidos de batalla. Tras otra reverencia formal, todos salieron del salón en un torbellino de emoción, dejando solo a Ao Juan y a los dos jóvenes. Solo entonces Ao Juan habló, presentando a los dos jóvenes a su lado, Linger, estos son tu tercer y cuarto tíos. Ao Jing. Capítulo 11, La dinámica del poder del reino imperial.
Dentro de un pequeño reino envuelto en energía espiritual, donde las montañas y los ríos formaban un paisaje pintoresco, resonaba ocasionalmente el rugido penetrante de un dragón. Numerosos palacios y pabellones se aferaban a las laderas de las montañas, mientras muchas figuras pasaban tranquilamente entre ellos. Este era el mundo en miniatura forjado por un antiguo emperador celestial, antepasado del clan imperial dragón. Aunque se le denominaba pequeño mundo, su extensión rivalizaba con algunos continentes menores de los innumerables reinos. La ciudad imperial dragón en el mundo exterior, junto con los palacios de otras ciudades, servían simplemente como centros administrativos convenientes para que la nobleza dragontina supervisara sus dominios o recibiera a invitados de otras facciones. Rara vez residían allí de forma permanente. Este era el verdadero reino dragontino. La energía espiritual aquí era aún más densa que en el mundo exterior, formando nubes brumosas de esencia. El espacio era estable, protegido además por una barrera erigida por el emperador celestial, lo que hacía extremadamente difícil la intrusión para cualquiera por debajo de su nivel. Dentro del palacio más grande de este reino, tras una exhaustiva presentación por parte de su abuelo materno, el emperador dragón, Ling había conocido preliminarmente a muchos miembros del clan imperial dragón. Esteban presenta su abuelo materno, el emperador dragón a sus dos abuelas maternas, su tío materno mayor, Ao Huang su tercer tío materno, Ao Yu su cuarto tío materno, Ao Jing y el Ao de Ao Huang, Ao Tianchen. Una de sus abuelas maternas procedía del clan dragón, y la otra del clan Phoenix. Su madre era hija de la abuela del clan dragón. Ao Lai tenía 5 hijos y una hija, su madre era la quinta. Su segundo tío estaba ausente, ya que había viajado a la gran muralla del cielo estrellado para entrenarse, mientras que su sexto tío vagaba por el dominio imperial, sin que se supiera su paradero. Excepto su madre y su sexto tío, todos sus tíos habían alcanzado el reino quasi emperador, siendo su primer y segundo tíos poderosos quasi emperadores de nivel medio. Ao Tianchen también era uno de los actuales hijos sagrados del clan imperial dragón. Habiendo alcanzado el reino de Gran Santo antes de cumplir los 100 años, se elevaba por encima de la generación más joven de prodigios del clan dragón y del dominio imperial. En ese momento, Ao Lai, considerando que las presentaciones eran suficientes, hizo un gesto con la mano y sacó del vacío una armadura de batalla de escamas de dragón de color oro oscuro. Sonriendo, se dirigió a Linger, esta armadura se llama Seo demoníaco. Forjada a partir de las escamas de los antepasados cados de nuestro clan, que eran casi emperadores. Se encuentra entre las armas sagradas supremas. Basta con un simple pensamiento para envolver todo tu cuerpo. Aunque tu cultivo actual puede tener dificultades para liberar todo su poder, cuando se activa por completo, ni siquiera un oponente típico del reino del rey sagrado podría hacer daño. Ahora te la entregar como recuerdo de nuestro encuentro. Esto. Una armadura forjada a partir de los restos de un antepasado cado? ¿Tal devoción filial? Como acelera los pensamientos de Ling, Ao Lai explicó con profunda reverencia, no temas. Ese antepasado pasó toda su vida luchando contra tribus demoníacas de otros reinos en la gran muralla del cielo estrellado. Forjar esta armadura fue su última petición antes de fallecer, una última contribución al clan de los dragones, para que pudiera seguir protegiendo a sus descendientes. El resto, Ling sintió un profundo respeto por el antepasado. Respondió solemnemente, gracias, abuelo. No la desenrear. Como se estuviera dotada de sensibilidad, la armadura de batalla celadora de demonios emitió un zumbido resonante antes de transformarse en un rayo de luz dorado oscuro que se adentró en el mar de conciencia de Ling. Un simple pensamiento bastaría para envolver todo su cuerpo en un instante. Ling ahora comprendía la jerarquía de los tesoros y armas mágicas, artefactos, tesoros espirituales, tesoros reales, armas sagradas y armas imperiales. Más allá de las armas imperiales, las demás se subdividían en grados inferior, medio, superior y supremo. Por lo tanto, un arma sagrada de grado supremo era excepcionalmente preciosa. Y es probable que muchos cultivadores errantes y quasi emperadores del mundo exterior ni siquiera poseyeran una. En cuanto a por qué no se le había dado un arma imperial, no era por renuencia, sino porque Ling simplemente no podía imponer una. Incluso un arma sagrada era demasiado para él en ese momento, dado que todavía era un cultivador menor en el reino soberano. En el tiempo que siguió, ambas abuelas y varios tíos le entregaron a Ling regalos para conmemorar su encuentro. Cada uno de ellos era un tesoro espiritual celestial por el que los cultivadores del mundo exterior arriesgarían sus vidas. Finalmente, Ao Tianchen se acercó a Ling con una mirada de dolorosa renuencia, sacó una ficha de oro púrpura y se la entregó.
Suspiro y dijo, primo, no tenía nada de valor que ofrecer en nuestro primer encuentro. Esta ficha es realmente lo mejor que puedo dar ahora. Debes guardarla bien. Me levo una década entera suplicarla al sexto tío antes de que finalmente me la concediera. De ling aceptó la ficha y la examinó. En el anverso había dos caracteres grabados en negrita, Xiao despreocupado. En el reverso había una flor parecida a una peonia, que de vez en cuando emitía tenues rayas de resplandor purpura y dorado. Pequeño granuja. Veo que has desarrollado un gusto por las travesuras. Has adquirido todos los malos hábitos de tu tío y ahora también intentas hacer daño a tu primo. La voz de Ao Juan crepitaba de furia. Si la ocasión lo hubiera permitido, habría golpeado a Ao Tianchen al instante. ¿A qué te refieres con malos hábitos, padre? Después de todo mi arduo entrenamiento, ¿no puedo disfrutar un poco? Replicó Ao Tianchen inmediatamente. Mientras el hora de Ao Huang se intensificaba, esbozo una sonrisa forzada y así dirigió a dealing con torpeza, primo, hoy tengo asuntos urgentes que atender. Nos vemos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Si a partir de ahora te encuentras con algún problema en el reino demoníaco, solo tienes que invocar mi nombre. Ahora debo marcharme. Con eso, salió corriendo del salón a toda velocidad, como se huyera de algún gran terror en su interior. Sin embargo, antes de partir, no has olvidado de explicar la dealing el uso específico de la ficha. Resultó que esta ficha era un pase VIP para el pabellón Xiao, un poder de segundo nivel dentro del dominio imperial. Además, era la ficha de oro purpura de mayor grado. La Torre Xiao tenía sucursales en todas las ciudades importantes del dominio imperial y solo permitía el acceso a los prodigios del dominio o a aquellos con una fuerza formidable y un origen extraordinario. Consta de 7 niveles, cada uno de los cuales corresponde a un grado diferente de insignia. La experiencia ascendía con cada nivel, y se decía que el nivel más alto ofrecía una felicidad celestial similar a la inmortalidad. El nivel superior no solo albergaba a jóvenes de impresionante belleza, tanto de lineage humano como demoníaco, sino también a hechiceras y doncellas de tribus espirituales capturadas en tierras lejanas, y mucho más. De hecho, en ocasiones, incluso doncellas sagradas y doncellas divinas de dominios sagrados y grandes clanes honraban sus salones con su presencia. ¿Por qué estos establecimientos persisten a pesar de ofender a tales poderes? Dealing crea que se debía a sus conexiones mucho más importantes con figuras formidables y a sus redes profundamente extensas. Después de todo, habían cultivado relaciones con la generación anterior de prodigios que ya habían alcanzado la grandeza, al tiempo que forjaban lazos con la nueva generación emergente. Cada uno de estos prodigios poseía antecedentes formidables, y sus redes abarcaban todo el dominio imperial. ¿Que una facción de segunda categoría intentara aniquilar el pabellón despreocupado? Absolutamente imposible. A menos que interviniera un poder inmortal o una fuerza hegemónica, pero nadie era tan tonto como para provocar a los poderes inmortales. Parecía que su primo, el hijo sagrado, era realmente una figura apasionada. Y luego estaba su sexto tío, a quien ni siquiera había conocido. Pero temía que esta ficha no le serviera de nada ahora. Su única ambición era convertirse en el poder supremo. ¿Mujeres hermosas? No eran más que huesos marquitos. Mientras el grupo charlaba ociosamente una vez más, Dealing comprendió las dinámicas de poder dentro del dominio imperial. Había 8 facciones dominantes en total. Entre los clanes demoníacos, el clan Dragón, el gran clan Peng de las Doradas, el clan de la Bestia Sagrada Tigre Blanco y el Palacio del Emperador Demonio, el santuario sagrado de los clanes demoníacos. Por el lado humano, el clan Siquan, la familia Jiang, el santuario sagrado Yaoguang y la Academia de los 10,000 Santos. Además, había unas 30 facciones inmortales, como el clan Phoenix, el clan Qilin, el clan Xuanwu, la familia Li, la familia Yi, la familia Lin, la familia Jun, la familia Wang, y así sucesivamente. Por cierto, la familia Wang había sido una vez una potencia dominante. Sin embargo, 1000 años antes, durante esa guerra cataclísmica que sacudió el cosmos, su emperador celestial ancestral, el emperador celestial de la guerra Wangtung, pereció. Naturalmente, posteriormente cayeron entre las facciones inmortales, aunque no es exagerado decir que siguen siendo las más importantes dentro del reino imperial. Después de todo, el emperador celestial Wangtung había protegido al clan Wang durante incontables milenios, dotándolos de unos cimientos profundamente arraigados. Es muy posible que el clan Wang vuelva a ascender pronto a las filas de los poderes dominantes. Hace un siglo, el clan Wang dio a luz a otro prodigio sin igual, Wang Lin. Posee uno de los 10 físicos legendarios, el físico inmortal demonio Dao.
Inadamant en sintonía con el dao de los inmortals y el dao de los demonios. Incluso muchos prodigios antiguos que acababan de romper sus seos han quedado ante él. Al enterarse de todo esto, de ling se sintió abrumado por la emoción. La sangre comenzó a hervir en sus venas, ansiando sumergirse inmediatamente en esta gran era y competir con estos prodigios. Por desgracia, primero debía cultivarse durante algún tiempo, esperando hasta alcanzar su nivel antes de salir al mundo. Porque, por muy monstruosamente dado que estuviera, podría realmente saltar varios reinos importantes para derrotar a esos prodigios que poseían constituciones legendarias o lineages supremos? En ese momento, ni siquiera había comprendido en sus habilidades divinas innatas. Capítulo 12, Madre y Hijo reunidos, Emperador Dragón. Ao Kwang. En medio de la charla ociosa de la multitud. Un rayo de luz azulada entró disparado en la sala desde el exterior, deteniéndose en su centro. Cuando la luz se disipó, se materializó la figura de una mujer. Lavaba un vestido de corte verde jade, cubierto con una capa de gasa blanca, que acentuaba a la perfección su figura alta y esbelta. Sus rasgos eran incomparablemente exquisitos, radiantes como los de una doncella celestial. Sin embargo, al ver de ling, las lágrimas brotaron de sus hermosos ojos. Corrió hacia el y lo abrazó con fuerza. En ese momento, los ojos del emperador ling se humedecieron, con lágrimas a punto de derramarse. No era otra que su madre biológica en esta vida. Ao ling. Lo había buscado por innumerables mundos en los reinos inferiores durante 16 largos años, sin descansar en un solo momento. Al recibir la noticia de su padre, Ao Lai, de que lo habían encontrado, había regresado sin pausa. Después de un largo abrazo, Ao ling soltó lentamente a de ling, escrutando a su hijo crecido con ojos llenos de dolor y remordimiento. Linger, tu madre lo siente. Durante estos 16 años, has sufrido solo en los reinos inferiores. Ahora sabía todo lo que de ling había soportado. Como madre, había fracasado en proteger a su hijo, dejándolo languidecer en la ignorancia durante 16 años, sometido a la humiliación en los reinos inferiores. El viaje de regreso a casa había sido un dolor implacable por estos pensamientos. De ling se apresuró a consolarla, madre, ahora todo está bien. Debemos alegrarnos por nuestro reencuentro de hoy. Además, aunque mi mente estaba nublada en los reinos inferiores, la hermana Lin me protegió bien en su mayor parte. Al resto, Ao ling se secó apresuradamente las lágrimas de las mejillas y esbozó una leve sonrisa. Linger tiene razón. Deberíamos estar muy alegres. Yesa joven de buen corazón. Si encontramos alguna noticia sobre ella, debo ir personalmente a dar las gracias como es debido. En ese momento, Ao Lai tomó la palabra. Linger, después de una separación tan larga, tú y tu hijo debéis tener mucho de qué hablar. Nos vamos ya. Vosotros dos deberíais charlar tranquilamente. Al resto, Ao ling se inclinó solemnemente ante Ao Lai, a sus dos madres y a sus tres hermanos mayores. Gracias, padre, madre y hermanos, por toda vuestra amabilidad con Linger a lo largo de los años. Al ver esto, Ao Huang comentó con un toque de disgusto, ¿qué tonterías estás diciendo, hermanita? Al fin y al cabo, somos familia. Además, Linger es nuestra sobrina. Es lógico que sus tíos recuperen a su sobrina. Ao aligeró el ambiente con un comentario medio en broma, hermano, una hija casada es agua derramada. Ahora Linger es la matriarca del clan imperial, ya. Ya basta, tercer hermano. Pase lo que pase, Linger sigue siendo mi joya más preciada. Salgamos ahora y dejemos a madre y hijo un poco de intimidad. Ao Lai interrumpió la conversación y condujo a todos hacia la salida del salón. La emperatriz Ling y su madre conversaron largo y tendido antes de unirse al banquete familiar en el patio privado de Ao Lai. Aunque se denominaba banquete familiar, pocos asistieron, solo los que habían estado presentes durante el día. Los demás estaban ausentes del reino del dragón, ocupados cada uno con sus propios asuntos. Cabe destacar que lo online no ocupó el asiento de honor. En su lugar, se sentó en el primer asiento a la izquierda, y tampoco comenzó a comer primero, como si estuviera esperando algo. Debido a la ocasión especial de hoy, de ling se sentó junto a Ao Lai, mientras que su madre, Ao ling, ocupó el asiento de enfrente. En la posición más baja se sentaba Ao Tianchen, encorvado en una postura despreocupada. Al ver esto, lanzó una mirada interrogativa a su madre, pero Ao ling se limitó a negar con la cabeza, indicando que no sabía nada más. ¿Se esperaba a alguien más? ¿Alguien de mayor rango que el Emperador Dragón Ao Lai? ¿Podría ser un soberano imperial del clan Dragón? No tuvieron que esperar mucho.
Cuando el espacios angelo, entro un joven con una mirada penetrante, un semblante sumamente valiente y una postura erguida. Vestido con una túnica imperial negra con ribbons dorados, tomó su lugar a la cabecera de la mesa. No emisha ni rastro de hora, pareciendo tan común como cualquier mortal. Sin embargo, de Ling sintió que una sola mirada de este hombre podría aplastarlo por completo. En el momento en que apareció, Aole se levantó con los demás y se inclinó respetuosamente, dirigiéndose a él, saludos, bisabuelo. Sus tres tíos y su madre, Aoling, se dirigieron a él como bisabuelo. Incluso Ao Tianchen, normalmente despreocupado, adoptó una actitud extremadamente respetuosa, llamando respetuosamente ancestro. Al ver esto, de Ling también se dirigió a él respetuosamente como ancestro. La mirada del joven recorrió al grupo reunido, deteniéndose en de Ling por un momento antes de que una leve sonrisa tocara sus labios. Aquí todos somos familia. Tales formalidades son innecesarias. Aunque era una sonrisa, parecía algo fría y rígida en su rostro, desprendiendo un aura de distante indiferencia. Volviéndose hacia de Ling, se presentó, mi nombre es Ao Quan. Los que están fuera de nuestro reino me llaman el Emperador Dragón. Soy el ancestro del clan Imperial Dragón. Joven, no es necesario que seas tan formal en mi presencia de ahora en adelante. Ao Quan. El Emperador Dragón. Una mirada de asombro cruzó los ojos de Ling. Nunca había imaginado que el ancestro del clan Dragón, de nivel Emperador Celestial, vendría personalmente a verlo. De hecho, Ao Quan era el único poderoso del nivel del Emperador Celestial del clan Dragón, un ser formidable que había vivido durante decenas de miles de años. En todo el ilimitado dominio imperial, solo había 8 seres del nivel del Emperador Celestial. Hoy, se había encontrado con uno. ¿Y era el Emperador Celestial más poderoso? Sí. Ancestro. De Ling se recuperó y respondió respetuosamente. Ao Quan inició un leve reconocimiento antes de sacar un frasco negro y agitarlo ante de Ling. La mayoría de los objetos que levo contigo te serán de poca utilidad en este momento. Este frasco contiene la médula divina extraída de una reina inmortal que mate en los reinos extranjeros. Considéralo un recuerdo de nuestro encuentro. Te ayudará a avanzar en tu reino de cultivo y en tu futura comprensión de las leyes. Puedes comenzar a refinarlo en breve. Esto no es excesivamente valioso, ancestro? De Ling dudó ligeramente al oír esto. El contenido de este pequeño frasco negro era en realidad la médula de un inmortal. Tal recurso superaba al 99% de todos los tesoros celestiales. Después de todo, aunque los tesoros celestiales eran raros, las grandes potencias poseían muchos. Pero inmortals? ¿Quién podía matarlos? Ahora, solo los 3 emperadores más poderosos podían matar a los poderosos de nivel inmortal. Los 5 restantes solo podían luchar contra ellos hasta llegar a un punto muerto o mantenerse firmes. Tómalo. Este objeto ya no me sirve de nada, respondió Ao Quan. Sí, este joven agradece al ancestro. Después de expresar su gratitud, de Ling lo guardó solemnemente. A decir verdad, de Ling realmente necesitaba la ayuda de este objeto. Aunque avanzar en su reino de cultivo era secundario, muchos tesoros celestiales o elixirs preciosos podían lograrlo sin efectos secundarios. Su valor principal radicaba en ayudarle a comprender las leyes del Dao. Eso lo hacía invaluable. En ese momento, Ao Quan sintió una mirada extraña. Al mirar, vio a Ao Tianchen, de pie en la parte inferior, mirándolo con nostalgia. Esa mirada parecía decir, ancestro, yo también soy tu descendiente directo. Concedin también algo bueno. Tras un momento de reflexión, sacó una fruta espiritual del tamaño de un puño, suya superficie brillaba con una luz dorada, y se la lanzó. Luego, con un tono de impaciencia, lo explicó, consumir esta fruta espiritual, nutrida por el cielo y la tierra, te ayudará a comprender mejor la ley de la luz. Tómala y cultiva con diligencia. Aunque Ao Tianchen poseía un talento innato formidable, con un lineage solo ligeramente inferior al de Ao Quan, este último seguía favoreciendo a otro hijo sagrado que actualmente lucaba en la gran muralla del cielo estrellado, Ao Tianxiao. Ao Tianxiao, hijo de Ao Ing, el segundo tío del Emperador Ling, poseía una fuerza de lineage igual a la de Ao Lai, sino superior. Firme y formidable, ya ostentaba el rango de líder de escuadrón en la gran muralla del cielo estrellado. Aunque solo tenía el cultivo de gran sabio, podía matar fácilmente a la mayoría de los reyes santos en etapa inicial. Abajo, Ao Tianchen lo aceptó con evidente alegría y luego se inclinó respetuosamente. Gracias, antepasado, por concedernos este tesoro. Muy bien, que comience el banquete.
Murmuro o quang en señal de sentimiento, y presidio a probar los platos de la mesa mientras bebía de vez en cuando una copa o dos de vino espirituoso. Por muy raros o preciosos que fueran estos platos y vinos, no ofrecen ningún beneficio a alguien de su calibre. Pero para dealing y aotianchan, eran realmente muy beneficiosos. Mientras presumía generosamente, aotianchan on encontró tiempo para recordar la dealing, primo, con una comida tan esplendida como la de hoy, como hasta saciarte. No seas tímido y date el gusto. Cuando terminemos, te llevará a explorar la ciudad imperial del dragón. Como nieto del Emperador Dragón, aotianchan rara vez encontraba manjares tan exquisitos, incluso siendo el hijo sagrado del clan imperial del dragón. Por lo general, solo participaba en banquetes de este tipo organizados por el clan dragón y otras facciones importantes. Nunca antes había comido con tal desenfreno. Aunque algo disoluto, seguía manteniendo el decoro propio de un hijo sagrado en los actos formales. Si te atreves a abandonar el reino dragón hoy, no me culpes por despojarte de tus tendons de dragón la próxima vez que regreses. La mirada penetrante de Ao Huang se fijó en aotianchan mientras lo amenazaba con un tono bajo y amenazador. Primo, acabas de llegar al reino superior. Deberías descansar adecuadamente. La próxima vez, tu primo mayor te llevará a dar una vuelta, de acuerdo, ved el rostro de aotianchan se ensombreció al instante al escuchar la advertencia de Ao Huang, y solo pudo ofrecer una avergonzada disculpa a de Linkai. No pasa nada, primo. Saldremos en otra ocasión. Respondió de Ling con una sonrisa. A continuación, centró su atención en la mesa, cogió primero un trozo de carne presumiblemente de alguna rara bestia celestial y así lo comió, para luego beber de un trago una copa de vino. Al instante, una fuerte olida de Mario lo invadió, haciendo que todo su cuerpo se tambaleara y casi caera al suelo. Todos los presentes, excepto Ao Huang, sentado a la cabecera, no pudieron evitar sonreír al verlo. Solo cuando la energía espiritual de esa copa de vino fue absorbida por completo por su cuerpo y se transformó en chi del chaos a través de la circulación autónoma del arte del dragón emperador del chaos, de Ling recuperó la compostura. Aotianchan explicó con una sonrisa, este vino espiritual fue elaborado personalmente por uno de los grandes emperadores ancestrales amantes del vino de nuestro clan. Si es la primera vez que alguien lo bebe, o sea un artista marcial por debajo del reino santo toma tan solo un sorbo, nos despertará durante 3 o 5 días. Que mi primo se recuperará tan rápidamente demuestra que su constitución es realmente extraordinaria. ¿Elaborado por un emperador? No es de extrañar que su progreso fuera tan rápido, aunque la mejora fue realmente considerable. Con solo esta copa, de Ling sintió un aumento sustancial del chi del chaos dentro de él. Si hubiera consumido una jarra entera, podría haber alcanzado el reino santo. Las horas siguientes transcurrieron en una conversación distendida. Lo contaron a de Ling historias sobre la historia del dominio imperial y el estado actual de los prodigios de los distintos clans. Capítulo 13, medio año después, comienza la guerra imperial. Medio año después. En la región central del reino del dragón, un magnífico palacio en lo alto de una imponente montaña inmortal. Un poderoso aura brotó del interior del palacio, dispersando gran parte de la niebla circundante. Huff. Sistema, abre la interfaz. Tras completar su avance, de Ling se levantó del cajón de meditación de cristal divino. Después de evaluar su nuevo poder, activó la interfaz del sistema. Sistema de trascendencia suprema. Anfitrión, de Ling. Raza, ser pseudoinato. Constitution, físico del dragón emperador del chaos, lineage del clan imperial. Cultivo reino físico, reino soberano, perfeccionado. Habilidades divinas, puño del chaos, guerra de aniquilación del vacío. Arts marciales, nueve técnicas del verdugo nivel inicial. Armas y tesoros divinos, armadura de celado inmortal, lanza de guerra ajura, medula inmortal, hierba del nirvana del fénix, fruta del demonio negro de la maaza. Tras medio año de cultivo en el reino dragón, de Ling había avanzado desde las primeras etapas del reino soberano hasta su cima. Ahora solo necesitaba seleccionar una única ley para comprenderla, captar incluso un fragmento de ella lo impulsaría al reino santo. Al mismo tiempo, había captado dos habilidades divinas inmensamente potentes de la herencia del lineage del dragón imperial del chaos, el puño del chaos y la guerra aniquiladora del vacío. Un solo puñetazo podía dejar aturdidos incluso a los prodigios más formidables del nivel gran santo, un hecho que Aotianchan conoce muy bien. En cuanto a la guerra aniquiladora del vacío, no la había probado en series vivos, por lo que se desconoce su efecto completo. Sin embargo, cuando se lanzaba sobre los metals más raros y resistentes del cosmos, los disolvía gradualmente hasta convertirlos en nada.
Las nueve técnicas para matar inmortales le fueron impartidas personalmente por el Emperador Dragón ao Quang. Esta formidable técnica con la lanza se forjó hace miles de años, después de que el Emperador derrotara por sí solo a nueve seres semi-mortales. Al ver la extraordinaria aptitude de Dealing, que dominó los fundamentos en solo medio año, el Emperador lo obsequió además con la lanza de batalla ajura. Esta arma lo acompañaría desde el Reino Santo hasta el Reino del Señor Celestial. Fiel a su nombre, la lanza de batalla ajura era un arma sagrada suprema forjada en la juventud de ao Quang al matar a innumerables prodigios del clan ajura. Cuando se empuñaba contra los enemigos, canalizaba una aura sanguinaria capaz de volver locos a los mentalmente inestables o espiritualmente débiles, o incluso de destruir sus propias almas. Zaz. Dealing sintió una presencia que se acercaba a su palacio. Volviendo a sus pensamientos al mundo exterior, se dirigió a grandes zancadas hacia la salida de la cámara. Al llegar a la puerta, oyó la voz de ao Tianchen, tenida de asombro. Maldita sea, primo. ¿Ya has logrado el avance? Su voz presidió a su llegada. Momentos después, un dragón imperial blanco plateado irrumpió entre las nubes desde el lejano horizonte, materializándose fuera del palacio como un cuerpo dao. Ao Tianchen se acercó a Dealing, examinándolo de pies a cabeza. ¡Caramba! Exclamó con admiración. Elevar tanto el cultivo como la forma física a la cima del reino imperial en solo medio año. Verdaderamente digno de un dragón imperial del Chaos. Sus ojos brillaron con picardia mientras bromeaba. ¿Qué te parece esto, primo? ¿Quizás podrías darme una gota de tu sangre esencial para que la refine y la fusión con la mía? No pido ascender al nivel del ancestro. Me bastaría con elevar mi lineage al de ese monstruo de ao Tianshao. Dealing negó con la cabeza con un toque de resignación. Después de medio año, había llegado a comprender el carácter de ao Tianchen. Aunque parecía despreocupado y desenfadado, su cultivo privado era implacable. Cada vez que se encontraba con un obstáculo en las leyes del fuego, buscaba a su anciano para que le diera una buena reprimenda. Cuando no podía comprender las leyes del trueno, le pedía a Oli que le golpeara con unos cuantos reyes imperiales. Después de experimentar personalmente el majestuoso poder de las leyes perfectas, avanzaba rápidamente, todo para evitar quedarse demasiado atrás de ao Tianshao y ao Tiani. Ahora, la fama de ao Tianshao resonaba en toda la gran muralla del cielo estrellado, llegando incluso a alcanzar una considerable notoriedad en otros reinos. La otra doncella sagrada del clan Imperial Dragón, ao Tiani, que ahora cultivaba en el palacio del Emperador Demonio, también era una prodigio cuyo nombre resonaba en todo el dominio imperial. En cuanto a él, tenía fama, pero sobre todo del tipo escandaloso, rumores de que el hijo sagrado del clan Imperial Dragón gastaba fortunas para ganarse la sonrisa de una doncella, o de que el hijo sagrado del clan Imperial Dragón se pelea con los hijos divinos y los hijos sagrados de alguna facción por una doncella bailarina. Dealing le dedicó una leve sonrisa. ¿Por qué, primo, tienes tiempo para visitarme hoy? ¿No te ha encerrado el tío en el palacio? Ao Tianchen hizo un gesto de desprecio con un suspiro. Ah, no lo mentions. Si el abuelo no me hubiera enviado a buscarte, todavía estaría asando bajo las leyes del fuego. Dealing frunció el seno, desconcertado. Oh, ¿el abuelo me ha convocado? ¿Ocur algo? Ao Tianchen respondió, naturalmente, se trata de la familia G. La élite de nuestro clan Dragón ha puesto bajo vigilancia a todos los parientes dispersos de la familia G. Después de ofrecer ciertas concesiones, ninguna facción interferirá en la eliminación de una figura de nivel emperador. Los soldados Dragón fuera de la ciudad Dragón Emperadoria están reunidos. Solo te esperamos a ti. Hoy, nuestro clan Dragón. Comenzará la guerra imperial. El clan G. Ya había visto a ese tal Ji Qianquan, encarcelado en la jaula del vacío, soportando el implacable calor del fuego demoníaco del inframundo en todo momento. Había descargado personalmente su furia sobre él, aunque no lo había acabado. Tenía la intención de hacer que Ji Qianquan presenciara la muerte de todos y cada uno de los miembros de su clan ante sus ojos antes de acabar con él definitivamente. Esto es el karma. A menos que el clan G posea el poder para disolver esta deuda kármica, escapar es imposible. En cuanto a que el emperador no puede ser asesinado libremente, esta restricción solo se aplica a las fuerzas de nivel inmortal y inferiores. Para los poderes de nivel overlord, aniquilar un soberano de nivel emperador no supone ningún problema. Después de todo, las reglas fueron forjadas por seres de nivel emperador celestial, y ao Quang sigue siendo el más poderoso de ellos. Una fría sonrisa se dibujó entonces en los hermosos rasgos de Dealing Jun. Muy bien, partamos.
No debemos hacer esperar al abuelo. Tampoco debemos hacer esperar al clan G. Fuera de la majestuosa ciudad imperial del dragón. En ese momento, 3,000 guerreros dragones de élite se alinearon en formación bajo los cielos, completamente equipados y listos para la batalla. Cada uno empuñaba un arma de calibre santo, vestía una armadura de calidad santa inferior y su aura de poder del reino santo rebrotaba de sus cuerpos. Más lejos, otras dos formaciones de batalla se mantenían firmes contra el cielo. Aunque su presencia era algo más débil, todos los miembros pertenecían al gran reino santo. 3,000 reyes santos, 20,000 grandes santos. Esto era la verdadera profundidad de un poder hegemónico. Y esto no representaba más que una fracción del poder del clan dragón, suya mayor parte se encontraba acorralada en la gran muralla del cielo estrellado. Además, esta no era una dinastía mortal. Los miembros del clan dragón que no se habían unido al ejército principal constituían otra fuerza formidable. Más adelante que los 3,000 reyes santos se encontraban 800 emperadores santos y 300 soberanos santos. Además, 100 soberanos supremos, 30 soberanos celestiales y 10 casi emperadores, liderados personalmente por el emperador dragón Aoli, constituyen la fuerza movilizada para esta guerra imperial contra el clan G. Había mucho en juego de lo contrario, un simple clan G difícilmente justificaría un poder tan abrumador por parte de un poder ordinario de nivel emperador. La edad de oro de la prosperidad había amanecido. Aoli quiso transmitir a las facciones rivales que la competencia natural entre los jóvenes prodigios era aceptable, independientemente de las bajas. Si algún anciano desvergonzado se atrevía a intimidar a los jóvenes, se enfrentaría a todo el poder de la ira de su dragón. Poco después, de Ling y Ao Tianchen aparecieron en los cielos. Tras presentar sus respetos, tomaron sus lugares junto a Aoli. Aoli asintió levemente con la cabeza y, sin ninguna declaración previa a la batalla, dirigió su penetrante mirada de dragón a ciertos puntos del vacío circundante. Con un resoplido frío, se dirigió al ejército de dragones que tenía ante sí con voz grave, seguida este emperador para aplastar al clan G. Adelante. Aplastad al clan G. Aplastad al clan G. Capítulo 14, El estado del clan G. En medio de ensordecedores gritos de batalla. Esta vez el ejército de dragones no atravesó paseos espaciales. En su lugar, marchó con toda su fuerza hacia el dominio del clan G. Esto era para que todas las facciones entendieran que, aunque los dragones no habían librado una guerra a gran escala durante muchos años, no se debía jugar con ellos. Abajo. Aquellos de otras facciones que comerciaban en la ciudad imperial dragón para ganar cristales espirituales, o los seres del dominio imperial que habían venido en busca de oportunidades, exhalaron al unísono solo después de que el ejército dragón desapareciera del horizonte. Dentro de un gran pabellón con una placa dorada con los caracteres Shayo inscritos, los prodigios que habían venido aquí en busca de actividades de ocio también participaban en acaloradas discusiones. Un joven prodigio del clan del Bui demonio guardián de la prisión se volvió hacia un prodigio humano a su lado, desconcertado. Hermano y? ¿Sabes cómo provocó el clan G al clan dragón? Para haber provocado nada menos que una guerra imperial, con el emperador dragón liderando personalmente las fuerzas. El tono de Yi Chen se volvió grave al responder, hace más de una década, el emperador dragón viajó personalmente al clan G. Tras enfrentarse con su gran antepasado, el emperador del clan G, capturó a Ji Qianquan y lo llevó al reino dragón. En el camino, se enfrentó en batalla con el emperador Changfeng del clan Li, saliendo victorioso. La causa fundamental radica en que la hija del emperador dragón, Ao Ling, dio a luz un heredero con el emperador Wuxuang del clan imperial en los reinos inferiores. Ji Qianquan arrojó a este niño a los reinos más bajos, y solo lo recuperó hace medio año. Como actual hijo sagrado del clan inmortal Yi Chen poseía naturalmente una mayor perspicacia que Niu Dingtian, que solo provenía de un poder de primer orden. Niu Dingtian jadió sorprendido, ¿qué? ¿Existe una noticia tan explosiva? Luego, como se recordará algo, añadió apresuradamente, pero espera, no se suponía que el anciano Jean Lucien, del gran clan Pang de las Doradas, estaba prometido con la anciana Ao Ling? ¿Cómo pudo la anciana Ao Ling haber formado una compañía con el anciano de Wuxuang? ¿Y tener un hijo? Yi Chen negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Y es mejor no especular sobre estos asuntos a la ligera. Y menos aquí, en la ciudad del dragón emperador. Niu Dingtian se dio una palmada en la frente al darse cuenta y se quedó en silencio. Yi Chen sugirió entonces, hermano Niu, ¿te apetis presenciar una batalla de nivel emperador? Esos enfrentamientos son extremadamente raros.
No ding tian suspiro con resignación, esas batallas están muy por encima de nuestro alcance. Una sola onda podría enviarnos el ciclo del renacimiento. Yichen lo empujo hacia la escalera, aunque no podemos presenciar la guerra imperial, observar a los combatientes de nivel imperial sigue siendo esplendido. Vamos. En otras zonas, numerosos poderosos discutían el mismo tema. Muchos prodigios seguían al ejército de dragones, ansiosos por presenciar la gran batalla. En cuanto a la generación más antigua de poderosos, no sentían ninguna curiosidad. Habiendo superado innumerables tormentas, comprendían bien que ser espectadores podía convertirse fácilmente en formar parte del espectáculo. A diferencia de la generación más joven, cuyas experiencias limitadas les llenaban de curiosidad y expectación por todo. El dominio imperial, ciudad de Songnan. Aunque no tan majestuosa como la ciudad imperial del dragón, la ciudad de Songnan se extendía infinitamente ante la vista. Innumerables edificios de diversos estilos se alineaban en sus amplias calles, bulliciosos de gente y del constant clamor de los gritos de los vendedores ambulantes, una imagen de prosperidad. Sin embargo, en el interior de la ciudad, el complejo de la familia G estaba envuelto en una opresiva tristeza. Las noticias de la asamblea militar del clan Dragón les habían legado hacia mucho tiempo. Ningún miembro se movía ahora dentro del recinto, todos permanecían confinados en sus aposentos por orden del patriarca. Dentro de la vasta sala del consejo, el patriarca Ji Changchu y los ancianos primero al quinto estaban sentados, cada uno agarrando las scenes con desesperación. Tras un largo silencio, el anciano primero dio un paso al frente y propuso: Jefe de la familia, ¿qué tal si expulsamos al hijo mayor del clan? Y ofrecimos un 30% más de nuestros recursos como disculpa al clan Dragón. De lo contrario, me temo que nuestro clan G tendrá dificultades para continuar con su legado. Al oír estas palabras, Ji Changchu permaneció en silencio. Pero el segundo anciano del clan G estalló de furia: ¿Estás diciendo tonterías? ¿Acaso el primer anciano se ha vuelto cobarde y le temo la muerte? ¿Cómo podría nuestro clan G mantener la cabeza alta en el dominio imperial después de esto? Si es necesario, lucharemos contra él hasta la muerte. Mientras el patriarca ancestral sobreviva, el clan G perderá. Me niego a creer que se atrevan a aniquilar a un emperador. Al oír estas palabras, el tercer anciano le lanzó una mirada que parecía decir: ¿Estás siendo infantil? Antes de murmurar, las reglas las hacen los fuertes. Pueden modificarse en cualquier momento. Mientras que nosotros somos los que estamos obligados a cumplirlas. A continuación, los ancianos expresaron sus opiniones sucesivamente. Algunos apoyaban al primer anciano, otros al segundo, y se desató una tumultuosa disputa. Esto solo aumentó los crispados nervios de Ji Changchu, que estaba sentado a la cabecera de la sala, agarrando las scenes. Por fin, rugió: basta. Silencio. Todos ustedes son poderosos, casi al nivel de un emperador. ¿Qué clase de espectáculo es este? En cuanto pronunció estas palabras, la sala se quedó en silencio al instante. A continuación, el primer anciano se inclinó y preguntó: Jefe de familia, ¿qué caso de acción propone? Aunque Shen Kun es su hijo, ¿no debería sufrir todo el clan por su transgresión individual? Ji Changchu lanzó una mirada penetrante al primer anciano antes de responder con tono grave, proceden como sugerir el primer anciano. Expulsad a Chen Kun del clan para que se enfrente al juicio del clan Dragón y, a continuación, presentad recursos como disculpa. Al mismo tiempo, reunid a todos los miembros del clan por encima del Reino Santo. Si el clan Dragón rechaza nuestra disculpa, preparaos para una batalla desesperada. Haced todo lo posible por enviar a los jóvenes con talento a los reinos inferiores, donde aún puede quedar una pequeña posibilidad de venganza. Tras pronunciar estas palabras, pareció envejecer 10,000 años en un instante, con la mirada perdida mientras se hundía en su asiento para esperar su destino. Entonces, el segundo anciano dio un paso al frente y propuso: Jefe del clan, el ejército del clan Dragón, que marca con tal despliegue de fuerza, tardará algún tiempo en llegar a la ciudad de Songnan. ¿Deberíamos contactar con el maestro Chen Kun? El emperador Changfeng también guarda rencor al clan Dragón. Con su ayuda, incluso si ello le resulta formidable, dos emperadores actuando en concierto podrían ganar tiempo suficiente para evacuar a nuestros jóvenes parientes. Habían considerado ir inmediatamente a enviar a la gente lejos, pero sin duda las fuerzas de élite de los dragones ya vigilaban la ciudad de Songnan. Solo en medio del caos de la batalla, al inmovilizar a las fuerzas de los dragones, podrían provocar una pequeña oportunidad para enviar a los prodigios del clan a los reinos inferiores para que vivieran de incógnito. Ji Changchu hizo un gesto de rechazo al oresto.
Haced lo que creáis convenient. Ahora lo lamentaba amargamente. Si lo hubiera sabido, nunca habría, bueno, dejado que Ji Qianquan viniera al mundo. Originalmente, Ji Qianquan poseía un talento notable. Aunque no estaba entre los mejores, se encontraba entre los prodigios más destacados del segundo nivel. Eso lo había reportado un prestigio considerable. El clan Ji estaba a punto de producir otro gran emperador. Sin embargo, Ji Qianquan, consumido por la envidia y propenso a las enrigas, había sumido ahora a todo el clan Ji en un abismo. Entendido. Respondieron los ancianos al unísono antes de salir de la sala. Algunos hicieron arreglos para sus familiares, otros se pusieron en contacto con sus aliados. Todos se esforzaron al máximo, movilizando todos los recursos para hacer frente a esta gran calamidad. Capítulo 15. Las espadas se multiplican, se rompen. Ciudad de Songnan. El tranquilo cielo retumbó de repente con el sonido de la fractura del espacio. Apareció una figura espacial de miles de metros de ancho, que se expandía rápidamente hacia afuera. ¿Qué? ¿Está descendiendo algún ser supremo? ¿Qué está pasando? ¿Un emperador rompiendo el vacío para llegar? Todos los seres vivos de la ciudad de Songnan dirigieron su mirada hacia la figura espacial. No tuvieron que esperar mucho. Un contingente de guerreros dragones de elite emergió de su interior, dispersándose para rodear toda la ciudad. ¿El clan de los dragones? ¿Por qué han venido los dragones? ¿Ha ocurrido algo? Vestidos con armaduras sagradas, empuñando armas divinas. ¿Qué pretenden? Dentro de la ciudad, los miembros de facciones menores y los cultivadores solitarios estaban completamente desconcertados, mientras que los artistas marciales experimentados buscaban en silencio rutas de escape. Los representantes de las principales facciones presentes se habían marchado al recibir la noticia, aunque permanecieron a menos de 1000 li de la ciudad de Songnan para observar la inminente batalla. Salvo por la caída ocasional de un emperador en la gran muralla del cielo estrellado, dentro del dominio imperial. Las guerras imperiales no habían estalado durante muchos años. ¿Quién es ese? El Emperador Dragón, Aoli. Él personalmente lidera sus fuerzas aquí. Aparte del clan Ji, no puedo imaginar qué facción podría tener tal honor. Deja de sonar, muchacho. Concentrate en cómo salir de esta ciudad. Maldita sea, debería haberme dado cuenta. Muchos líderes de facciones no se han presentado hoy, probablemente ya hayan huido de la ciudad. Este emperador concede media hora a todos los que se encuentran dentro de las murallas de la ciudad, excepto al clan Ji. Los que permanezcan después de media hora serán aniquilados. En ese momento, la voz autoritaria de Aoli resonó en toda la ciudad de Songnan. ¿Media hora? Al resto, los habitantes de la ciudad entraron en acción. Los que tenían la fuerza suficiente apresuraron a recoger sus posiciones más preciadas o a secuir objetos en medio del caos. Los más débiles, sin embargo, abandonaron toda precaución y huyeron hacia las puertas de la ciudad. ¿Por qué las puertas? Porque el clan Ji ya había activado su formación de defensa. Cualquier individuo poderoso que intentara volar o atravesar el vacío se ve atrapado dentro de las murallas de la ciudad. Solo al chocar con la barrera se dieron cuenta de su error. Sin embargo, los guardias de la familia Ji en las puertas no obstaculizaron a estas almas fugitivas. Incluso desplegaron a individuos poderosos para mantener el orden, evitando un atasco total en las 4 salidas de la ciudad. El tiempo pasaba lentamente. A la media hora, la gran mayoría había abandonado la ciudad de Songnan. Solo aquellos con poca fuerza o malas intenciones permanecían atrapados en su interior. Pero escapar ya era imposible. Al dar la media hora, el clan Ji activó la barrera a plena potencia. Una capa de energía dorada pálida se elevó desde las murallas de la ciudad, envolviendo toda la ciudad de Songnan. El robusto metal que antes parecía opaco en las murallas ahora brillaba, formando runas intrincadas y arcanas. New figuras que irradiaban auras casi imperiales se elevaron desde el interior de la ciudad hacia los cielos. A través de la barrera, miraron fijamente al ejército de dragones que los rodeaba. 3000 reyes santos y 20,000 grandes santos, el clan Ji podía reunir tal número. Sin embargo, estos dragones empuñaban armas de grado sagrado y vestían armaduras de grado sagrado. Tal profundidad de recursos estaba fuera del alcance del clan Ji. Además, la fuerza individual del clan Dragon era formidable, sus formas físicas aterradoras y la cohesión de su clan inigualable, una fuerza más allá de las capacidades de las facciones ordinarias para competir con ella.
Chanchu deo un pequeño paso adelante, ofreciendo una reverencia corteza a traves del vacío antes de hablar en tono bajo y lema, Emperador Dragón, el clan G ofrece expulsar a Qianquan, junto con su consort y su descendencia, de nuestro lineage. Son suyos para que disponga de ellos como mejor le parezca. Además, entregaremos entre 3 y 5 décimas partes de los recursos que nuestro clan ha acumulado a lo largo de los años. ¿Podríamos dar por zanjado este asunto? Desde que ascendió al rango de casi emperador y asumió el liderazgo del clan G, no había soportado tal humiliación en 10,000 años. Sin embargo, ante el clan Dragón, solo podía ofrecer una humilde súplica. Originalmente había ofrecido el 30% de los recursos, pero lo había aumentado al 50% por temor a que el clan Dragón lo rechazara, entregando así toda la riqueza acumulada por el clan G durante los últimos cientos de miles de años. Aolai lo miró con absoluto desprecio, como se observara a un simple bufón, sin ofrecer ninguna respuesta. Tianchen, sin embargo, habló, aunque su tono resumaba destin de viejo tonto, ¿has perdido la cabeza? Una vez que hayamos acabado con tu clan G, ¿no serán todos esos recursos nuestros de todos modos? Además, nuestro clan Dragón ha perdido durante innumerables eras. ¿De verdad crees que codiciamos las insignificantes posiciones de tu clan? Dentro del reino Dragón y incluso en la ciudad Imperial Dragón, Tianchen mantenía el decoro y un tono mesurado. Sin embargo, con Huang Ascent, ahora hacía alarde de su comportamiento mamado y arrogante. Tú, ¿cuándo había sido Chanchu provocado tan descaradamente por un joven? Sin embargo, la situación no le dejaba otra opción que tragar su ira. Su tono cambió a un gruñido profundo y mesurado, Aolai. Aunque nuestro clan G puede parecer no mejor que hormigas a los ojos de tu clan Dragón, incluso las hormigas tienen sus fortalezas y debilidades. Cuando se ven acorraladas, pueden morder y hacer un agujero en tu clan Dragón. Seguramente no quieres que tus prodigios dragones sean emboscados y asesinados por algún gran emperador mientras entrenan en el extranjero, ¿verdad? Aolai finalmente reaccionó, con un tono tenido de diversión, ¿oh? ¿De verdad crees que tu antepasado gran emperador podría escapar de las garras de dragón de este emperador? Con un movimiento de su mano, todo el ejército de dragones se retiró de decenas de miles de metros. Luego, desde el vacío a su lado, Aolai agarró a Qianquan, que apenas se aferraba a la vida, delirante y con solo la mitad de su cuerpo intacto, y lo lanzó a un quasi emperador dragón general detrás de él para que lo custodiara. Volviéndose hacia de Ling, a su lado, sonrió fríamente, mi querido nieto, y aprenderás que los emperadores son bastante fáciles de matar. Su aura se agitó violentamente, extendiendo un poder imperial ilimitado que se propagó por el vacío. Desenvainó una espada larga de color negro azabache y, con un movimiento de su mano, la joya de grado imperial se elevó hacia los cielos. Se fragmentó en miles de espadas de diferentes tonos, cada una con el poder de un arma sagrada. Rompe. Con la voz distante de Aolai, innumerables espadas se precipitaron como meteoritos hacia la formación protectora del clan G. Zaz. 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 Boom. 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 De pai gento a Aolai, de Ling miró hacia arriba, a las innumerables espadas que cruzaban el cielo. Cada espada contenía el poder de las leyes del metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra, mientras que otras contenían las leyes del trueno y el hielo. Innumerables rayos y oleadas de frío glacial pulsaban a lo largo de sus hojas, creando un espectáculo visual. Para describirlo en términos de su vida pasada, era como estar de pie en una vasta llanura mientras innumerables cohetes caduchas cercaban el cielo. Tianchen tomó la palabra para explicar, primo mío, en realidad, los dones anados de mi lineage pueden no superar a los de nuestro abuelo. Nuestro clan Dragón Imperial posee rasgos similares a la constitución humana, como el Dragón Imperial de la Luz, el Dragón Imperial de la Oscuridad y el Dragón Imperial del Trueno, cada uno de ellos en sintonía innata con el dao de la luz, la oscuridad o el trueno. Mientras que mi abuelo fue un antiguo prodigio que se declaró supremo durante la era de la ascensión inmortal. Emergiendo de la fuente divina hace 10,000 años, alcanzó la cima del estatus de gran emperador en ese mismo milenio, estando a solo un paso de convertirse en emperador soberano. Al mismo tiempo, es un dragón imperial sagrado 5, en sintonía innata con el dao de los 5 elementos. Mientras Tianchen daba más detalles, de Ling finalmente comprendió el terror absoluto que inspiraba la destreza de Aolai, alcanzar el estatus de emperador limit en tan solo 10,000 años era realmente impresionante. Y lo que es más importante, en este reino, el dao de los 5 elementos es erigia como el más formidable de los 3,000 das.
Si el talento innato de ao la se trasladara a un humano, sería un prodigio que poseería el cuerpo divino de los cinco elementos. Y no cualquier prodigio, uno que hubiera majorado hasta alcanzar su pleno potencial. Ante ellos, los labios de ao la se curvaron en una sonrisa de satisfacción. ¿Quién de ellos no era un antiguo prodigio, una fuerza sin rival dentro del reino imperial? Al mismo tiempo, pensó, este muchacho, Tianchen, y es bastante impresionante. Por comprender tan bien, a mi regreso, será ricamente recompensado. Quizás lo conceda medio mies de comprensión de las leyes del trueno. Capítulo 16, Batalla Imperial. Rumble. Crack. Crack. A medida que las espadas interminables golpeaban esta formación de grado imperial, la barrera había pasado de las ondas iniciales y la energía que se desvanecía a estar ahora plagada de gritas, al borde del colapso. Dentro de la ciudad, los quasi-emperadores del clan G se enrollaron, esforzándose al máximo para canalizar su poder hacia la formación imperial. Por desgracia, resultó inútil. Si un emperador ordinario hubiera lanzado el ataque, habrían tenido la confianza necesaria para repelirlo más allá de los límites de la formación. Por desgracia, se enfrentaban al Emperador Dragón Aolai. Un joven emperador en la cima de su poder. Snap. Boom. Finalmente, bajo el implacable bombardeo multidireccional de cientos de miles de espadas, la barrera se rompió por completo, disipándose en energía espiritual que se desvaneció en los cielos y la tierra. But. Los nueve quasi-emperadores del clan G sufrieron un contragolpe, estrelándose contra la ciudad y reduciendo sus estructuras a escombros. Sin embargo, los espadas restantes no mostraron signos de detenerse, continuando su asalto a la ciudad como si tuvieran la intención de destruir por completo la ciudad de Tsangnan. Solo cuando un formidable aura imperial brotó del interior del complejo de la familia G, las espadas finalmente se disiparon, volviendo a su forma negra y flotando ante Aolai. El destino y el karma siguen siendo tan esquivos como siempre. Las causas sembradas en días pasados deben dar fruto hoy. En última instancia, esto debe resolverse. Con un suspiro, un rayo de luz salió disparado de la residencia G, ascendiendo rápidamente para enfrentarse a Aolai en los cielos. Un joven de impresionante belleza, tenido de un encanto casi antinatural, se erguía vestido con resplandecientes túnicas carmesí. Sin embargo, un rastro de sangre imperial permanecía sin lavar en sus labios, y su tez presentaba una palidez que sugería que acababa de sostener el punto focal de la formación. De lo contrario, ¿cómo podrían unos simples quasi-emperadores haber mantenido a raya a Aolai durante tanto tiempo? No era otro que Ji Tianqing, el antiguo patriarca del clan Ji. Ji Tianqing observó a sus alrededores con mirada sombría y se dijo a sí mismo, descendí sobre los innumerables reinos hace un millón de años, acompañado de presagios celestiales. Nuestros ancianos solían decir que yo tenía madera de emperador, y no les defraud. Derrota prodigios de innumerables reinos, reunía innumerables seguidores de rostro hermoso y mi fama resonó en todo el cosmos. Finalmente, ascendí al reino imperial con todo mi clan después de alcanzar el estatus de casi emperador, logrando la emperatura plena a la edad de 100,000 años. Una vez creí que era favorecida por el camino del cielo, un ser con un gran destino. Sin embargo, nunca imagine. Basta. Dejemos este asuntos en jato hoy. Mientras Ji Tianqing hablaba, observó a su alrededor, con un atisbo de nostalgia en sus ojos. Ahora solo tenía un millón de años, mientras que un gran emperador podía vivir más de 5 millones. Actualmente en su mejor momento, ese Ji Qianquan no hubiera provocado al clan Dragón, bien podría haber ascendido al puesto de soberano imperial en esta vida. Aolai se dirigió a Ji Tianqing, una vez viajaste la gran muralla del cielo estrellado para proteger el reino imperial durante decenas de miles de años, incluso matando a un gran emperador de otro reino. Este emperador admira tus hazanas pasadas, pero no se debe violar la majestad del clan Dragón. Ven, luchemos en el chaos. Este emperador te considera un final digno. Ji Tianqing se rió suavemente al arresto y respondió, entonces le doy las gracias al emperador Dragón. Luchemos en el chaos. Espero que el emperador Dragón me permita sentir todo el poder de un emperador limit antes de mi muerte. Con eso, dio el primer paso hacia adelante, y su forma se transformó en un rayo de luz que se dirigía hacia el chaos más allá del reino imperial. Aolai se volvió hacia Aolai en la lejana formación de batalla y le dijo, sueda de linger y Tianchen. Luego se transformó de manera similar en un rayo de luz, persiguiendo a Ji Tianqing. Aunque el anciano ahora parecía marchar voluntariamente hacia su muerte.
Se escondia en el chaos más ala del dominio imperial, o huya a algún continente dentro del reino espiritual ilimitado, Aeolai podría no ser capaz de localizarlo rápidamente. Y luego estaba el otro mundo, se escapaba ali, rastrearlo sería aún más difícil. El reino espiritual infinito, como su nombre indicaba, era verdaderamente infinito. ¿Un millón? ¿10 millones? ¿O incluso 100 millones? Nadie lo sabía. Cada día nacen reinos menores y cada día parecen reinos menores. Los innumerables reinos no siempre se llamarán así originalmente se conocen como los 3000 estados dal, ya que al principio solo había 3000 continentes. Solo después de incontables eras se expandieron hasta alcanzar su escala actual de innumerables reinos. En cuanto a los planos similares al dominio imperial, solo hay 36 en total. Sin embargo, los otros 35 reinos extranjeros también gobiernan planos similares a los innumerables reinos y el reino espiritual infinito. Con la partida de los dos grandes emperadores, la atención de los observadores se centró en el ejército de dragones. Aeole hizo un gesto con la mano y se dirigió a las fuerzas dragontinas, orden militar. Los que se encuentran en los reinos del soberano celestial y del rey sagrado deben formar escuadrones y asaltar la ciudad. Todas las almas vivientes que se encuentran en su interior serán aniquiladas por completo. No pertenecen ni siquiera a las bestias espirituales ni a las mascotas espirituales. Los que están en el reino del gran sabio deben vigilar cada rincón fuera de la ciudad. Cualquiera que intente será asesinado sin excepción, independientemente de su estatus. Sí, señor. Mientras resonaba la orden del mariscal Dragon Aeole, los soldados y generals dragones de élite, excepto los que custodiaban a Ji Qianquan, condujeron a sus fuerzas a la ciudad. Dentro de las fuerzas de élite del clan Dragon, solo aquellos del reino del rey sagrado servían como soldados de combate. Los del reino del emperador sagrado, del soberano sagrado y del soberano supremo ocupaban puestos como líderes de escuadrón, centurions y capitanes. Solo los seres más poderosos del reino del soberano celestial podían alcanzar el rango de generals de guerra del clan Dragon. A medida que esta fuerza irrumpía en la ciudad, aniquilaba a todos los seres vivos a su alcance. El clan G no tenía ningún medio de resistencia. En cuanto a los nueve quasi-emperadores del clan G, ahora estaban enzarzados en un feroz combate con los nueve quasi-emperadores del clan Dragon. El poder que ejercen los quasi-emperadores en los reinos inferiores era absolutamente aterrador, capaz de destrozar cualquier reino de los cielos a voluntad. Sin embargo, dentro del reino emperador, el espacio era demasiado salado y su velocidad de reparación era extremadamente rápida. En consecuencia, la destrucción que podían infligir era limitada. Incluso a los ojos del emperador Ling, el espectáculo era absolutamente aterrador. El Yao Tianchen estaban de pie junto a Aeole, observando la lejana batalla de los quasi-emperadores, sin verse afectados por la más mínima onda expansiva de sus consecuencias. Un quasi-emperador del lineage del dragón demonio destructor del mundo del clan Dragon se transformó en un colosal dragón de decenas de miles de pies de largo. Sus escamas negras como el azabache brillaban como una armadura, mientras que su cuerpo escupía continuamente llamas demoníacas. Un solo lanzamiento casual de fuerza legal ejerció una inmensa presión sobre el quasi-emperador del clan G, que solo podía luchar por defenders. El quasi-emperador del clan G había intentado pasar de la defensa al ataque, tomando la iniciativa, pero sus ataques no lograron romper las defensas del dragón demonio apocalíptico. Incluso cuando empleaba las leyes imperiales, el daño infligido seguía siendo limitado. Por otro lado, un quasi-emperador del lineage del dragón santo del trueno se había transformado en forma de dragón humano. Afiladas garras de dragón se extendían desde sus dedos, y todo su cuerpo crepitaba con rayos mientras abrumaba a Ji Changchu, dejándolo completamente indefenso. ¡Boom! Con un solo gol, tres colosales marcas de garras se fusionaron a partir de la energía atronadora frente a él, lanzándose hacia Ji Changchu con una fuerza devastadora. Al ver esto, el alma de Ji Changchu casi huyó de su cuerpo. Apresuradamente levantó un escudo largo de alto grado, a nivel de arma sagrada, para bloquear el ataque. ¡Boom! Crack! En el momento en que la guerra y el escudo chocaron, el escudo sagrado absorbió parte de la fuerza antes de romperse en cuatro pedazos. El poder restante golpeó a Ji Changchu con extrema fuerza. ¡Boom! Put! Aunque el escudo había absorbido la mayor parte del impacto, Ji Changchu fue lanzado a miles de kilómetros de distancia, estrelándose contra una montaña de 10,000 metros de altura. El colosal pico no pudo soportar la fuerza, rompiéndose instantáneamente en innumerables fragmentos de roca y arena que lo vieron en la distancia.
El propio G. Chanchu fue lanzado decenas de miles de kilómetros más lejos, atravesando varias montañas antes de finalmente encrustarse en una enorme cordillera. Hoy salió disparado de la cordillera como un rayo de luz. Álvaro G. Chanchu en el cráter de la montaña, con la respiración entrecortada y caótica, tres marcas de garras atravesando el pecho hasta la espalda. Finalmente sonrió. No está mal. Un simple quasi-emperador en faz avanzada puede soportar este golpe de este emperador. Tienes todas las razones para estar orgulloso. El arresto, G. Chanchu, en el cráter, es atragantado de rabia y escupió una gran bocanada de sangre. Un simple quasi-emperador en faz avanzada. Y2K. Solo estás en faz intermedia. Sin embargo, este quasi-emperador en faz avanzada lo había derrotado a él, un quasi-emperador en faz intermedia, dejándolo completamente indefenso. Y así atrevía a afirmar que tenía motivos para estar orgulloso. ¿Era posible tal burla? Pero si hubiera sabido que Aoyan podía derrotar a un quasi-emperador del clan Dragon en su apogeo con solo un cultivo de quasi-emperador en faz intermedia, no se habría sentido así. El Dragón Santo del Trueno poseía una destreza en el combate que superaba con creces a la de las razas de dragones ordinarias. Dentro del reino del emperador, ocupaba el segundo lugar, solo superado por el lineage del Dragón Emperador, y estaba a la altura del Dragón Demonio Destructor del Mundo. Capítulo 17, El Camino de la Causa y el Efecto. Templar la mente. La batalla continuaba. Sin embargo, pocos miembros del clan G seguían siendo capaces de resistir. Los que quedaban perecían bajo las armas sagradas del clan Dragon. De los nueve quasi-emperadores del clan G, G Chanchu y varios ancianos ya habían quedado. Solo tres se aferraban a una lucha desesperada. Su fin se acercaba, ya que estaban abramados por un solo quasi-emperador del clan Dragon y ahora se enfrentaban al cerco de dos. Sin embargo, lavados por la desesperación, los miembros restantes del clan G luchaban con una ferocidad extraordinaria. Quemaban su esencia sanguínea o se detonaban a sí mismos, todo para garantizar que las líneas de sangre superiores pudieran escapar. Sin embargo, sus esperanzas estaban destinadas a frustrarse. Le supervisaba personalmente el asedio desde los cielos como podría alguien escapar bajo su atenta mirada? Dentro de la ciudad de Sangnan. Una joven del clan G, de una belleza sorprendente, se encontraba en medio de las ruinas, con los ojos llenos de lágrimas contemplando la devastación que tenía ante sí, con el rostro marcado por la más absoluta impotencia. Detrás de ella había un niño de 3 o 4 años, completamente desconcertado. De repente, un poderoso miembro del clan Dragon de nivel Rey Santo voló hacia Ali, empuñando un arma sagrada. Después de matar casualmente a un miembro de la familia G de nivel Emperador, se percató de la escena. Justo cuando estaba a punto de actuar, la chica tiró del niño detrás de ella para que se arrodillara primero. Inclinó la cabeza repetidamente, suplicando, te lo ruego, mi señor, perdona la vida de mi hermano. No es más que un niño, no sabe nada. Las acciones de su juventud pronto serán olvidadas. Te lo suplico. Puedo ser tu esclava por toda la eternidad o quitarme la vida en este mismo instante. Por favor, perdonel. Boom. Antes de que pudiera terminar, el soldado dragón del reino del rey sagrado blandió su espada, desatando un rayo de luz que aniquiló a los hermanos. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. Solo entonces el guerrero dragón suspiró y murmuró para sí mismo, a mí también me resulta difícil atacar a personas desarmadas como vosotros. Pero si mi familia dragontina sufriera tal calamidad, o si nuestros papels se invirtieran, dudo que tú perdonarás a mi pueblo. Escenas como esta se repetirán en innumerables lugares. Un joven corrió hacia un anciano gravemente herido y desplomado en un foso. Extendiendo los brazos para bloquear al soberano dragón que se cernía sobre él, rugió con furia. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que aniquilar en nuestro clan G sin motivo alguno? No hemos hecho nada. Absolutamente nada. Todo fue culpa de G Qianquan. Destruí su lineage y eso bastará. ¿Por qué tienes que destruirnos a todos? Ah. ¿Por qué? El soberano dragón que se encontraba arriba permaneció imposible, pero respondió a su pregunta, ¿por qué? La culpa es tuya por haber cosechado los beneficios de haber nacido en el clan G. Naturalmente, debes soportar la calamidad que ello conlleva. Esas facciones menores que tu clan G aniquiló en su día, ¿no había también almas inocentes entre ellas? Carecen de la fuerza para resistir al clan G, al igual que tu clan G carece de la fuerza para resistir al clan Dragon. Quizás algún día, incluso mi clan Dragon carezca de la fuerza para resistir la calamidad traída por una existencia más poderosa.
El camino del cielo es justo. Nada en este mundo se obtiene sin pagar un precio. ¿Lo entiendes ahora? El joven entre las ruinas asintió con la cabeza, sin comprender, y murmuró para sí mismo, lo entiendo. Al nacer en el clan G, supra el 99% de todos los seres vivos desde el momento en que respira por primera vez. A diferencia de esos cultivadores solitarios, que arriesgan sus vidas por recursos que considero totalmente inútiles. Habiendo cosechado las bendiciones de mi lineage, también debo soportar sus cargas. Ahora lo entiendo. Ya no siento resentimiento hacia ti. Boom. Al presentar esto, el soberano dragón le concedió al joven la mayoría que podía ofrecerle en ese momento, permitirlo regresar al camino del cielo sin dolor ni conciencia. A 10,000 li de la ciudad de Sannan. Algunos observadores que vean la batalla desde los cielos lo presentarán todo en silencio. Un anciano cultivador solitario, al ver que el clan G era totalmente incapaz de resistir, no pudo contener su agitación y loro amargamente. Finalmente, gritó repetidamente, karma. Karma. Ya. Padre, madre, hermana mayor, antepasados, ancianos, ahora podíais partir en paz, ya. Con eso, voló alegremente en otra dirección, con su hora cada vez más potente hasta que rompió directamente desde la cima del reino del rey sagrado al reino del emperador sagrado. Originalmente, era simplemente el joven líder de una facción familiar oscura, pero todo su clan había sido aniquilado simplemente porque el descendiente de una figura prominente del clan G codiciaba a su hermana mayor, a quien no podía posar. Solo se salvó gracias a los desesperados esfuerzos de sus parientes, viviendo escondido todo este tiempo para buscar su oportunidad de venganza. Por desgracia, su talento limitado y su tormento interior significaban que esta vida tenía pocas esperanzas de venganza. Ahora que el clan G se enfrentaba a su merecido, finalmente se había liberado de su tormento interior. Contemplando la ciudad de Sannan a 10,000 miles de distancia, no ding tian reflexionó, a decir verdad, el clan G fue bastante afortunado en comparación. Los poderosos guerreros del clan Dragon no los sometieron a una brutal matanza, sino que les concedieron un final rápido. Si hubiera sido una facción extremista, los miembros del clan G probablemente habrían enfrentado una ejecución tortuosa o una existencia futura peor que la muerte. Y toda esperanza de venganza se habría extinguido. Yichen también intervino, a decir verdad, la mayoría de las chicas del pabellón Xiao son cautivas de facciones derrotadas. Fueron vendidas a bajo precio al pabellón Xiao. Los que pudieran escapar pudieran sobrevivir, pero los que no. Se enfrentaron a un tormento aún más cruel. No ding tian asintió con la cabeza, aún así, el maestro del pabellón no es del todo malo. No ha molestado a esas chicas en exceso y incluso les ha proporcionado recursos de cultivo para que puedan continuar su entrenamiento. No muy lejos, los ojos de un joven prodigio brillaron con aguda perspicacia mientras comentaba, si el dominio imperial estuviera unificado bajo una sola facción, con reglas y restricciones establecidas, ¿no se reducirían así las luchas innecesarias? Un anciano sabio que se encontraba cerca negó con la cabeza y se rió al arresto, aunque no ofreció más explicaciones. Estos jóvenes, desconocedores de las condiciones del dominio imperial bajo el dominio de los inmortales quedados durante la era de los inmortales separados, no podían comprender tales asuntos. Un joven monje miró a su maestro con ojos suplicantes y le preguntó, Maestro, ¿podría salvarlos? Parecen tan desdicados. El monje mayor respondió, cosechen lo que siembran. Pero usted siempre dice que salvar una vida supera a construir 7 niveles de pagodas. Y que dejar la espada asesina conduce a la iluminación instantánea. Cometieron malas acciones, pero ahora han dejado a sus espadas, suplicó de nuevo el joven monje. El monje mayor vaciló ligeramente y, tras una larga pausa, respondió, ahora en dos reglas más a eso, joven. Si dices salvar a otros, primero convertid en Buda. De lo contrario, nadie te salvará. Y además, el que deja el cuchillo de carnicero no se convierte en Buda, porque todavía tiene la oportunidad de volver a cogerlo. El joven monje. Con la desaparición del último antepasado quasi emperador del clan G, de línea parte la morada del campo de batalla que se extendía a sus pies. Una batalla tan abrumadoramente dominada no tenía ningún interés para un observador. Tampoco tenía intención de perdonar la vida a los restos del clan G. Nunca se sabe, los que hoy se salvan podrían mostrar los colmillos cuando la fortuna se adversa. Así es el camino del reino inmortal, la misericordia y la bondad nunca forjana un inmortal. Sin embargo, había un aspecto que de Ling no tenía claro, porque proctor con una destrucción tan deliberada cuando enviara unos cuantos grandes emperadores o soberanos imperiales más podría haber aniquilado al clan G de un solo golpe.
Era para intimidar mejor a las otras potencias dentro del dominio imperial? O era para permitirle el Yaao Tianchen cultivar su fortaleza interior. Capítulo 18, El Emperador Invencible. El Emperador Dragón ao Lai. En medio del Chaos. La batalla entre ao Lai y Tianqing llegaba a su fin. Ahora, ao Lai se encontraba en medio del Chaos, con la espada imperial en la mano. Salvo por sus túnicas desalinadas, no presentaba ni una sola herida, pareciendo como se simplemente hubiera terminado de calentar. A lo lejos, Tianqing estaba al borde de la muerte. Su forma imperial estaba plagada de innumerables grietas, sus túnicas carmesí estaban hechas girones. Su rostro estaba mortalmente pálido, sus horquillas torcidas. La espada en su mano temblaba inestablemente, todo su ser se tambaleaba al borde del abismo. Más lejos aún, ao Lai utilizó el poder de las leyes para formar una barrera protectora. Acompañado por Di Ling Yao Tianchen, se sitúa sobre una roca a la deriva, observando esta batalla imperial. Boom! De repente, Tianqing se arrancó las túnicas carmesí y las lanzó al Chaos lejano. Su energía vital se disparó violentamente, su aura explotó hacia afuera mientras la fuerza impregnada de la ley comenzaba a reparar las grietas de su forma imperial. Ao Tianchen, al presentar esto, preguntó confundido, Tío Lei, ¿qué lo está pasando a Tianqing? ¿Por qué su aura se ha disparado tan drásticamente de repente? Esto también desconcertó al emperador Ling, ya que estaba demasiado lejos del reino del gran emperador como para comprender tales técnicas. Ao Lai, que estaba cerca, explicó con una sonrisa, esta es la última lucha desesperada de Tianqing. Está quemando toda su esencia imperial o, dicha de otra manera, consumiendo su propia fuente de ley. En este momento, alcanzará su estado máximo. O incluso lo superará. Sin embargo, se trata de una hazana única. Aunque sobreviva, nunca volverá a ejercer el poder de un emperador ni avanzará en su cultivo a partir de entonces. Simplemente superará ligeramente los quasi emperadores ordinarios. A un emperador así se le denomina pseudo emperador. Una vez meta uno de los reinos extranjeros en la gran muralla del cielo estrellado. Esto. ¿Quemar su origen imperial? Probablemente esto significa que Tianqing no puede ser asesinado rápidamente. Sin embargo, lo que Di Ling Ao Tianchen anticiparon fue que ao Lai había matado a un pseudo emperador. Solo se puede decir que él también era un prodigio sin igual capaz de luchar más allá de su nivel. En el nivel de emperador, luchar por encima del propio rango no es del todo imposible ni del todo fácil, sino que depende de su profundamente se hayan integrado las leyes en el físico imperial y de cuanto se haya avanzado. El mero número de leyes asimiladas es secundario, lo que realmente importa es si se ha alcanzado el nivel de emperador venerable, lo que desencadena una transformación cualitativa del cuerpo imperial. Ese umbral está fuera del alcance de los simples grandes emperadores. A menos que ese gran emperador haya cultivado varias leyes supremas y las haya integrado plenamente en su cuerpo imperial. Boom! Por fin, el hora de Tianqing alcanzó su cenit. El poder imperial se irradió hacia afuera, dispersando el chaos primigenio dentro del vacío circundante para formar una zona de vacío. Clavó su larga espada en el suelo bajo sus pies. Al instante, olitas de energía de la ley de la espada brotaron de su cuerpo, fusionándose en un dominio de la espada. El dominio se expandió sin cesar, envolviendo a ao Lai en cuestión de segundos. Dentro del dominio de la espada, todas las cosas podían convertirse en espadas, incluido el propio vacío. Solo entonces ao Lai reveló una leve sonrisa. No está mal. Este nivel de intensidad es bastante interesante. Sin embargo, continuó, yo también poseo un dominio de la espada, y otros 5 además. Boom! Al pronunciar estas palabras, un poder aún más formidable brotó de su cuerpo. Las leyes del metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra, junto con la ley del camino de la espada, envolvieron todo lo que lo rodeaba, formando un dominio aún más poderoso. El dominio de la espada que Tianqing había desatado quedó rápidamente sumergido en él. Más lejos, en el vacío, los grandes emperadores que observaban y incluso los emperadores venerables mostraban expresiones de grave preocupación. Un emperador extremo comentó con gravedad, esto es un dominio de grado inmortal. Nunca imaginé que ao Lai hubiera avanzado tanto. Suponía que la brecha entre nosotros seguía. Un emperador venerable suspiró y habló lentamente, parece que el clan Dragón puede ser testigo de la gloriosa era de 2 emperadores celestiales. No. 3 emperadores celestiales reinando simultáneamente.
Aolai sigu siendo joven el talento innado y la destreza que ha demostrado ahora hacen que su ascensión al emperador celestial sea casi segura, salvo que se produzca una catástrofe. En cuanto a ello Quan, es un más joven. Un emperador celestial de 10,000 años de edad solo ha recorrido una quinta parte del camino dentro del reino del emperador celestial. El tercer emperador celestial de esta era fue mencionado en último lugar, Tianshao, suya fama ha legado a los reinos extranjeros, ahora el más fuerte de la joven generación del clan Dragon. En cuanto a Ling, aunque su déspota había sido adorador, insinuando el potencial prohibido de sus antepasados, lo habían designado para el clan imperial en lugar del clan Dragon. Al presentar esto, Tianqing, en el campo de batalla, soltó una risa amarga, así que es un dominio de grado inmortal. Morir a tus manos no sería una vida desperdiciada. Sin embargo, aun así, capturaron la vara algún tiempo con eso, Tianqing lanzó la espada imperial desde su mano. Al instante, esta creció hasta alcanzar proporciones colosales en medio del caos, envuelta por las leyes del arte de la espada. Su filo parecía capaz de hinder el vacío mismo. Espada que destroza los cielos. Rompe. Zaz. Boom. Cuando las palabras de Tianqing se desvanecieron, la espada imperial desapareció al instante, solo para reaparecer abruptamente a 10,000 metros por encima de la cabeza de Aolai. Con una nitidez abrumadora, se precipitó hacia abajo. El caótico chi circundante, junto con todos los objetos y gases, fue transformado por las leyes del dao de la espada en innumerables espadas de la ley. Acompañando a la colosal espada imperial, se clavaron directamente hacia Aolai. Abajo, Aolai, testigo de este gol, se dio cuenta. Lanzó la espada imperial al aire, donde se dividió en 5 hojas de grado imperial doradas, verdes, azules, rojas y amarillas. Cada una de ellas ahora imbida de una ley distinta, su filo combinado afilado por el poder del dao de la espada, formando una fuerza formidable. Aolai se preparó para enfrentarse de frente a la espada que rompe los cielos de Tianqing. Zaz. Las 5 espadas imperiales, radiantes con el poder de las leyes, surgieron desde abajo, golpeando directamente la espada imperial de Tianqing. Aunque pareció que había pasado una eternidad, en realidad solo habían transcurrido una docena de respiraciones. A su nivel de existencia, manejar el poder de las leyes era tan fácil como arrancar una flor. La victoria en el combate entre tales potencias dependía del más mínimo margen. Un solo segundo de retraso podía significar ser gravemente herido o asesinado. Boom! En un instante, las puntas de las espadas colisionaron. La espada imperial dorada quedó en tablas con la espada de Tianqing, mientras que las otras 4 espadas imperiales redujeron a la nada las caóticas espadas de ley formadas por Chi. Abajo, la llama del dedo de Aolai parpadeó y la espada larga se transformó instantáneamente en un rayo de luz, fusionándose con la joya dorada. Al instante, 5 rayos centralizados de luz de la ley brillaron en la superficie de la espada, y su poder se volvió aún más formidable. Crack. Innumerables grietas comenzaron a formarse en la espada imperial de Tianqing antes de que se rompiera por completo, dispersándose en innumerables fragmentos que flotaban en el caos sin límites. Put. Golpeado por la reacción de su espada imperial vinculada a la vida, Tianqing escupió una bocanada de sangre imperial. Su tez, ya pálida, se volvió aún más cenicienta. Los poderosos observadores que miraban desde el caos lejano creyeron que todo había terminado. Sin embargo, en el instante siguiente, la espada imperial multicolor se materializó abruptamente ante Tianqing. Put. Boom. Lo atravesó el pecho y reapareció momentos después en las manos de Aolai. Los observadores lejanos, al presenciar esto, sintieron que sus almas saltaban de sus cuerpos, abramados por el terror. Un poderoso emperador jadeo, ese es el poder de las leyes espaciales. Ese es el poder de las leyes espaciales. Aolai poseía un dominio tan profundo de las leyes. Incluso un poderoso emperador había sido tomado por sorpresa ante él. Verdaderamente. Adorador. Un poderoso emperador venerable en etapa inicial comentó con gravedad, ese solo golpe de espada, forjado a partir de la fusión de 5 espadas, ya amenazaba el reino del emperador venerable. Ahora, reforzado por el poder espacial, este joven posee el poder de un gran emperador invencible, capaz de contener a un emperador venerable en fase inicial. Los grandes emperadores que lo rodeaban palidecieron al oír estas palabras. Un gran emperador invencible? Capaz de contener a un emperador venerable en fase inicial? Sin embargo, al haberlo dicho el propio emperador venerable, no se atrevieron a dudarlo. Solo pudieron resolver en silencio que, de ahora en adelante, no se debía jugar a la ligera con el clan Dragon. De lo contrario, incluso un emperador podría encontrar imposible escapar.
Simultaneamente. Notificar a esas almas arrogantes dentro del clan que minimizan el conflicto con el clan dragón siempre que sea posible. La edad de oro de la prosperidad, la batalla de los prodigios celestiales. ¿Realmente creen que esto era solo una competición entre los jóvenes prodigios? También estaba la batalla entre los prodigios mayores. Esa era aún más feroz. Capítulo 19, de Jarm, matar a un emperador? El corazón do invencible. El chaos sin límites. Después de sufrir un golpe tan severo, el cuerpo imperial de Tianqing se debilitó rápidamente. La energía espiritual y la fuerza de la ley dentro de él se dispersaron, surgiendo hacia afuera frenéticamente. Las heridas preexistentes en su forma imperial resurgirán, profundizándose hasta el punto de casi desintegrarse. La observo esto y comento con admiración, soportar el golpe de este emperador, la aniquilación de los cinco santos, sin que tu forma imperial se hiciera anicos, eres realmente extraordinario. Esa peli de hace más de una década. Te subestime. Si no hubieras consumido tu esencia imperial, podrías haber abandonado tu cuerpo imperial y huido con tu espíritu verdadero. Sin embargo, al quemar el origen del emperador, el espíritu verdadero quedó atado al cuerpo del emperador. Si el cuerpo del emperador se rompe, el espíritu verdadero perece. Tianqing, el arresto, se obligó a enderezarse, revelando una sonrisa miserable. Recibir elogios de un prodigio como el Emperador Dragón, muero con honor. Sin embargo, me queda un último movimiento. Ruego al Emperador Dragón que se testigo de él. Con eso, incendio cada gramo de su poder y energía espiritual sujetos a la ley. Un resplandor carmesí broto de todo su ser, y su aura alcanzó cotas nunca antes alcanzadas. La observo esto con tono grave. Tú, superas a muchos emperadores a los que he matado. No en poder bruto, sino en la fuerza de su corazón dao. Puesto que este es tu último movimiento en esta vida, este emperador te mostrará todo el poder de un emperador en su apogeo. Boom! Un aura abrumadora broto del cuerpo del emperador dragón, alcanzando instantáneamente su punto álgido. En ese momento, su aura rivalizaba incluso con la de algunos venerables emperadores ancianos en phase inicial. Cinco santos. Ejecución definitiva. Zaz. La espada imperial se elevó de su mano, flotando en medio del caos. El dominio que el emperador dragón había desatado momentos antes ahora se precipitaba sin cesar hacia la espada. Cinco leyes supremas brillaban sobre la espada imperial, iluminando el caos con tanta intensidad que incluso los seres dentro del dominio imperial podían presenciarlo. Al alcanzar su punto crítico, el aura de la espada se volvió aún más aterradora. Parecía como si este golpe por sí solo pudiera perforar el propio dominio, lanzándose hacia Tianqing a un millón de li de distancia a una velocidad asombrosa. Este golpe no utilizó el poder de las leyes especiales si lo hubiera hecho, Tianqing podría haber sido asesinado antes de poder reunir todas sus fuerzas. En ese mismo instante, toda la forma imperial de Tianqing se transformó en una colosal espada rojo sangre. Canalizando los últimos vestigios de su fuerza vital, la lanzó hacia la espada imperial de Aolai. Boom! Se produjo una explosión de luz cegadora, seguida de una quietud absoluta. Dentro de la barrera, de Ling y Ao Tianqing no podían oír ningún sonido, solo veían una luz blanca que llenaba todo su campo de visión. Después de un tiempo indeterminado, de Ling comenzó a percibir gradualmente ecos débiles resonando en sus oídos. Solo entonces distinguió lentamente la silueta de Ao Lei de pie ante él. Luego volvió su mirada hacia el campo de batalla. En ese momento, Tianqing se sostenía con gran esfuerzo, arrodillado sobre una rodilla en medio del caótico vacío. Su forma imperial estaba cubierta de grietas de diferentes tamaños, cada una de las cuales dejaba escapar luz desde su interior. Su energía vital había disminuido hasta su límite absoluto, como si no lo quedaran fuerzas. Después de un largo rato, habló con voz baja y tensa, ¿por qué te contuviste en el último momento? Tras dejar esto, miró a Aolai, cuyo aura seguía siendo abrumadoramente potente, con ojos llenos de desconcierto. No podía entender por qué, sabiendo que estaba condenado, Aolai no lo había acabado de un solo golpe. ¿Qué propósito tenía ese momento de espera? Aolai no respondió a su pregunta. En cambio, dirigió su mirada hacia la posición de Ling con un movimiento de su mano. Ling se materializó abruptamente a su lado. Ling miró a Aolai con desconcierto y preguntó, abuelo, ¿qué pasa? Aolai sonrió levemente. Linger. ¿Te atreves a matar a un emperador? ¿Te atreves a matar a un emperador? Las palabras dejaron a Ling completamente estupefacta. También dejaron a todos los espectadores completamente estupefactos.
Pedir la una cultivadora menor del reino soberano que matara a un emperador? Incluso así se trataba de un emperador debilitado hasta el punto de estar al borde de la muerte, pero su cuerpo imperial permanecía intacto. ¿Podría romper sus defensas? Sin embargo, el emperador Ling recuperó rápidamente la compostura. Su mirada se agudizó al fijarse en el moribundo Ji Tianqing mientras declaraba con inquebrantable determinación, ¿por qué debería dudar? Li no pudo contener la risa. Jajajaja. Excellent. Simplemente excellent. Este es precisamente el courage y la audacia que se espera de mi nieto imperial, un descendiente del clan imperial. Linger, adelante. Emplea tu técnica más formidable para acabar con este emperador que tienes ante ti. Boom. En ese momento, de Ling desató una aura inexplicable, y todo su ser irradió una intensidad aguda y penetrante. Voló solo, directamente hacia Ji Tianqing, deteniéndose a poca distancia de él. Al ver esto, Ji Tianqing pareció comprender algo de repente y se rió a carcajadas, jajajaja. Ven, joven advenedizo. Te considera tu deseo. Considera que así saldremos nuestra deuda kármica. Con eso, reunió cada gramo de fuerza para ponerse en pie, permaneciendo inmóvil como se esperara el ataque de Ling. A decir verdad, ahora no podía reunir en una pizca de poder. Incluso así se le perdonaba la vida, su forma imperial se desintegraría y se dissiparía en cuestión de segundos, volviendo como energía espiritual para nutrir los cielos y la tierra. Si albergaba odio hacia Ling? Después de todo, fue Ling quien causó la aniquilación de todo su clan. Ji Tianqing no podía responder. Los de su mismo lineage habían perecido hacia mucho tiempo, y en miles de años habían diluido los lazos familiares. Lo único que quedaba era el tenuo hilo del lineage compartido. A lo largo de ese milenio, había cometido muchas atrocidades, pero también había realizado innumerables actos de bondad. Había masacrado clanes enteros de débiles, pero también había dado refugio a innumerables seres en todo el reino del emperador celestial. Solo se podía decir que no había villanos absolutos, ni héroes absolutos. El emperador Ling canalizó toda su energía caótica en su brazo derecho, atrayendo innumerables franjas de fuerza primordial circundan para fusionarlas con su ser. Solo cuando su cuerpo alcanzó su punto de ruptura, al borde de la destrucción, desató el golpe más devastador de su existencia actual. Bendecido por un momento celestial favorable y un terreno ventajoso, una energía caótica gris platida broto de su puño, fusionándose en una sombra de puño gris platado que se precipitó hacia Ji Tianqing, que se encontraba en medio del caos primogenio. A medida que avanzaba, fue reuniendo continuamente los vapores caóticos circundantes, lo que hizo que la sombra del puño se hinchara cada vez más. Boom! Finalmente, toda la fuerza del puño golpeó la forma imperial destrozada de Ji Tianqing, transformándose en innumerables corrientes de energía caótica que se adentraron en su cuerpo a través de las heridas. El tiempo pasó. Unas pocas respiraciones no eran mucho tiempo, pero para los innumerables espectadores, pareció una eternidad. Por fin, con un crujido. La forma imperial de Ji Tianqing se destrozó por completo, dispersándose en innumerables hilos de energía espiritual que regresaron al cielo y a la tierra. En un radio de un millón de li que se extendía desde la ciudad de Tsangnan, en el dominio imperial, comenzó a caer una repentina lluvia de energía espiritual. Cada gota de lluvia contenía una energía espiritual ilimitada, rivalizando incluso con los mejores cristales espirituales. Esta lluvia? Anciano, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha llovido de repente y por qué contiene energía espiritual? Esto significa la desaparición de un emperador perteneciente al dominio imperial. ¿Qué? ¿Ha quedado un emperador? ¿Por qué parecería un ser tan formidable como un emperador? ¿Los reinos extranjeros no han atacado en los últimos años? ¿Cómo ha podido caer un emperador? Los jóvenes cultivadores errantes desenfermados estaban completamente atenidos. ¿Un emperador había quedado realmente? ¿Podría ser que los inmortales hubieran intervenido? A 10,000 li de la ciudad de Tsangnan, Niu Ding Tian murmuró con asombro, el emperador de túnica carmesí ha quedado. El Emperador Dragón posee verdaderamente un poder formidable, capaz de matar a un emperador en tan poco tiempo. A su lado, Yichen murmuró en voz baja, me temo que el Emperador Dragón se contuvo. De lo contrario, no habría tardado tanto. Décadas antes, Yichen había sido testigo de cómo su propio antepasado, un emperador venerable en fase inicial, se enfrentaba en un combate secreto con el Emperador Dragón. Aunque ninguno de los dos luchó con toda su fuerza, ninguno pudo ganar ventaja. Tras una larga lucha, la estrategia del Emperador Dragón falló por un solo movimiento.
En ese momento, Yichen comprendió que la fuerza que a la mostraba públicamente no era más que una fracción de sus verdaderas capacidades. Dentro del caos, numerosos quasi-emperadores, grandes emperadores, emperadores venerables y incluso emperadores celestiales que observaban la batalla no pudieron evitar expresar su asombro. Un emperador venerable del caos suspiro, este joven, su corazón del invencible está completo. En esta edad de oro, otros prodigios puden verse eclipsados por su brillantez. Otro emperador venerable a su lado añadió, ciertamente. Además, posee el cuerpo divino del caos, y su lineage de dragón imperial supera incluso al del actual emperador dragón. Las alturas que pueda alcanzar en esta vida son verdaderamente inconmensurables. De hecho, creen erróneamente que de Ling poseía el cuerpo divino del caos, y que dentro del reino imperial, salvo un puñado de seres poderosos, nadie conoce la existencia del dragón imperial del caos. Por encima del caos, un soberano sin igual que irradiaba una maldad ilimitada habló con admiración, el lineage del clan imperial es verdaderamente formidable. Nuestros antepasados se atrevieron a desafiar a los inmortales quedos en el reino del emperador venerable, y sus descendientes demuestran ser igual de formidables. Atacar a un emperador con solo el reino soberano. Capítulo 20, Aole, Guardian del Camino. Tras presenciar la desaparición total de Ji Tianqing, de línea no pudo soportar el agotamiento y estuvo a punto de desplomarse. Afortunadamente, Aole apareció inmediatamente a su lado y lo sujetó. El talento innato del dragón emperador del caos le permitió absorber el chi del caos en cualquier momento. Solo tardaría un momento en recuperar sus fuerzas. En ese momento, Aole legó con Ao Tianqing, cuyo rostro rebasaba admiración. Primo, exclamó emocionado, eres increíble. Lo has dado un puñetazo al emperador. Aunque ese tipo ya estaba al límite de sus fuerzas, nunca se sabe qué trucos podría tener un bajo la manga. Si el abuelo me hubiera ordenado luchar contra él, probablemente habría estado demasiado asustado para moverme. Aole aprovechó la oportunidad para darle una lección. Tianqing, conozco tu naturaleza. Si te enfrentas a un rey santo, no dudarías. Si te enfrentas a un emperador santo o a un venerable santo, quizá vacilarías, pero no se atacarías. Pero si te enfrentas a un soberano supremo? Probablemente ya te habrías retirado. Recuerda esto, para hacer fuerte, debes atrever a atacar a los fuertes, incluso ese supran el reino inmortal. Para ser fuerte, hay que atreverse a atacar a los fuertes? Para ser fuerte. Entonces no tengo que preocuparme por lo que los demás piensan de mí. En ese momento, Ao Tianqing lo comprendió. Al ser el menos dotado de los tres hijos sagrados del clan del emperador dragón, inevitablemente se preocupaba por las opiniones de los demás. Aparentemente indiferente, en su interior se exigía sin descanso, luchando constantemente por alcanzar la fuerza de Ao Tianqiao. Sin embargo, esos métodos solo le proporcionaban un alivio temporal, nunca soluciones duraderas. Las palabras de Aole elevaron su estado de ánimo. A continuación, se inclinó solemnemente ante Aole y dijo, gracias por tu orientación, abuelo. Chunner lo entiende. Al ver su comprensión, Aole esbozó una leve sonrisa antes de añadir, y es bueno que lo entiendas. A decir verdad, el talento innato no es el único factor determinante. Lo que realmente importa es tu estado mental. Tengo un querido amigo del clan humano. Con un físico meramente mortal, ascendió desde un continente menor dentro del reino espiritual ilimitado, derrotando a innumerables prodigios en el camino. Incluso al alcanzar el reino del emperador, solo cayó ante mí y los actuales chiefs de las familias Jiang y Sikong. Maldita sea. Ante esta sorprendente revelación, Ao Tianqing quedó completamente atenido. En el corazón del emperador Ling se despertó una punzada de admiración. ¿Podría ser este tipo el protagonista bendecido por el destino? Tras una larga pausa, Ao Chun finalmente preguntó, abuelo, entonces, ¿por qué tu querido amigo no es famoso en el reino imperial? Recordando a su amigo, Aole negó con la cabeza y se rió entre dientes, él. Prefiere mantener un perfil bajo, siempre buscando retirarse ante la primera señal de peligro, y nunca revela toda su fuerza. Naturalmente, su fama sigue siendo oscura. Esta explicación le pareció perfectamente lógica a Ao Tianqing. Con un talento mediocre y sin respaldo, ascender desde orígenes humildes significaba inevitablemente soportar innumerables dificultades. Mantener un perfil bajo era lo más natural. Bien, entonces, los asuntos aquí están resueltos. Al regresar al reino del dragón, ustedes dos deben concentrarse en fortalecer sus habilidades. La edad de oro se acerca rápidamente. La mirada de Aole recorrió el caos infinito como se buscara penetrar en sus profundidades, y su voz transmitía una calma persistente.
En realidad, estaba pensando, después de la paliza que le dio chanfón, el tipo ha mostrado una moderación notable, escondiéndose y sin atreverse a mostrar su rostro. Bueno, entonces, simplemente tendría que eliminarlo más tarde. La fuerza de ese tipo era solo ligeramente superior a la de Tianqing, lo que no suponía una amenaza. Sí, abuelo. Pero ya que he conseguido salir esta vez, podría llevar a mi primo a explorar el dominio imperial como es debido? Además, acaba de llegar y no ha visto los lugares de interés del dominio imperial. No te preocupes, volveremos al reino del dragón en menos de un mes. Tianqing preguntó con indiferencia, sin muchas esperanzas, pero, para su sorpresa, le asintió con la cabeza. Le se volvió entonces hacia le, que había permanecido en silencio todo el tiempo, y le preguntó, le, sé que tu talento en auto te permite convertir en un emperador venerable o incluso, en un inmortal. Pero, ¿estarías dispuesto a convertir en el guardián de Linger? Le, que estaba de pie cerca, se inclinó respetuosamente al resto. Gracias por su patrocinio, jefe del clan. Le está dispuesto. Luego se inclinó ante Ling, ruego que el hijo sagrado no menosprecie la escasa fuerza de Aole. Aole no era ningún simplón. Entendía perfectamente que Aole lo estaba ofreciendo una oportunidad para ascender. Era consciente de los límites de su talento actual, pero segura de Ling le prometía un potencial ilimitado. Un joven dragón emperador del Chaos, siempre que no pereciera prematuramente, se convertiría en una presencia formidable en el reino inmortal con una mínima orientación. Además, nunca rechazaría las órdenes del jefe del clan. La obediencia absoluta era primordial de lo contrario, Aole no lo habría llevado consigo en todas las ocasiones. El emperador Ling le devolvió la reverencia y respondió, el anciano le no tiene por qué ser tan formal. Es muy posible que necesite su ayuda en numerosos asuntos de ahora en adelante. Aole declaró entonces con satisfacción, muy bien. Conservarás tu cargo de mariscal de guerra del clan dragón, al mando de los guerreros dragón en momentos críticos. Tu estatus como anciano del clan dragón imperial permanece inalterado, y también recibirás recursos acordes con un guardián del hijo santo. Aole respondió con gratitud, mi más sincero agradecimiento, jefe del clan. Proteger al hijo sagrado con mi vida. Si algún enemigo poderoso intenta asesinar al hijo sagrado, lo detendrá a toda costa, incluso contra un emperador, para garantizar su huida. Muy bien. Entonces tú y Aoguin protegerías en secreto a estos dos muchachos. Con eso, Aole abrió una grida en el vacío y transportó al trío a la ciudad de Sunnan antes de regresar al reino dragón por delante de ellos. Aoguin, que servía como guardián de Tianqing, permaneció oculto en el vacío, protegiéndolo en silencio. En otros lugares, las poderosas figuras que presentaron el asunto concluyeron rápidamente y regresaron a sus respectivas facciones. Al mismo tiempo, convocaron sin demora a los discípulos de su clan y les ordenaron que, se encontraban con Ling en el futuro, se rindieran siempre que fuera posible. Esto era para evitar que la competición entre jóvenes prodigios se convirtiera de repente en una competición entre ancianos. No tenían ningún deseo de convertirse en la familia G. Ciudad de Songnan. Ahora yacía en ruinas. Innumerables estructuras que una vez fueron magníficas quedaron reducidas a escombros, con cráteres llenos de hoyos cubriendo el suelo. Desde una colina lejana, Ling y Tianqing permanecen de pie, con sus horas ocultas. Ling observaba la devastación de la ciudad, mientras que Tianqing parecía apático. Tianqing preguntó desconcertado, primo, ¿la vamos aquí todo el día? ¿A qué esperas? ¿Podría ser que venga alguna hada? ¿Más impresionante que las demás del pabellón Xiaoyao? En un principio, tenía la intención de llevar a Ling a conocer los encantos del pabellón Xiaoyao, sobre todo porque él lo había dado su ficha. Sin embargo, Ling lo había traído aquí para quedarse parado sin hacer nada durante todo el día. ¿En qué demonios estaba pensando? En ese momento, Ling bajó la voz. Silencio. Mira la ciudad. ¿Está pasando algo? ¿Pasando algo? Ante sus palabras, Tianqing siguió la mirada de Ling. Ali, entre las ruinas de la ciudad, una mano pálida emergió de la tierra, apartando la tierra a un lado. Entonces, un joven cubierto de heridas salió arrastrándose del barro. Su expresión se volvió triste al contemplar la devastación que tenía ante sí, y luego pasó a ser de amarga rabia. Con voz cargada de furia, rugió, Clan Dragón. Matastias a mis padres, aniquilastias a mi familia. Esta venganza será mía, o nunca ascenderá a la inmortalidad. Nunca imaginastias que sobreviviría, ¿verdad? Volveré a subir, paso a paso.
Quando mi podersi grande, os saborir la agonia de ver vuestra propia familia aniquilada. Y lo various. Pum. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar otra palabra, dos pares de pasos resonaron en la distancia. Al mismo tiempo, una voz burlona sonó con indiferencia, ¿dices vengarte? ¿O convertir en inmortal? No hay necesidad de esperar. Ataca ahora. Puedes vengarte en este mismo instante. El joven. Capítulo 21, El sexto hijo sagrado, recompensa del sistema. Sobre las ruinas. El joven miró fijamente a de Ling y a Tianchen, con la mente completamente en blanco. Apenas había vuelto a la vida y quería desajarse profiriendo algunos insultos. ¿Cómo era posible que hubiera miembros del clan Dragon asacando aquí? ¿Eran tan cautelosos? Ni siquiera daban la más mínima oportunidad. Tianchen miró al joven con burla y luego señaló el cuerno de dragón dorado que sobresalía de su propia frente. Soy del clan Dragon, declaró con una sonrisa dirigida al joven, y el hijo sagrado del lineage del dragón imperial. ¿No buscabas venganza? Adelante, ataca. Con eso, un formidable aura del reino del gran santo surgió de su cuerpo, cargando directamente contra el joven. El joven cayó inmediatamente de rodillas, balbuceando, no. Hermano, hijo sagrado, ancestro. Solo estaba diciendo tonterías. Tenía que jurar por mi vida o la familia G me perseguiría como fantasmas. Además, la familia G me trató muy mal. Yo los detesto. Hace mucho que quiero renunciar al clan. ¿Podrían ustedes dos, tan magnánimos como son, pasar por alto esta pequeña transgresión y dejarme ir como si nada? Lo juro por el camino del cielo. Cambiar mi apellido, olvidar todo esto y nunca más volveré a molestar al clan Dragon. Oh, molestar al clan Dragon? ¿Acaso eres digno de ello? Se burló a Tianchen ante la sugerencia. Un simple cultivator menor en el reino de la perfección soberana, apenas capaz de adherirse a un montón de polvo, ¿se atreve a molestar al clan Dragon? Maestros, los dos, lo siento de verdad. Denme una oportunidad. El joven intentó suplicar clemencia una vez más, pero de Ling lanzó casualmente un puñetazo que lo mató. La fuerza de la nada disolvió rápidamente al joven en la nada, sin dejar ni siquiera cenizas. Tianchen comentó, bueno, primo, ¿por qué lo mataste de un solo golpe? Esperaba divertirme un poco con él. De Ling lu lanzó una mirada significativa antes de responder, no tiene nada de divertido. Y es completamente tedioso. Vámonos. Ya no debería quedar ningún rezagado. Volvemos al reino Dragon. Tianchen suspiró con resignación. Está bien. No vale la pena abandonar el reino del Dragon por esto. Volvemos. Dica esto, siguió a de Ling hacia el cielo, elevándose hacia el reino del Dragon. Solo después de que la pareja desapareciera por completo más allá del horizonte, un par de ojos bajo los escombros de las ruinas retiraron lentamente la mirada y exhalaron profundamente. Lo que no sabían era que, en lo alto de otra pequeña colina, dos figuras seguían vigilando. Tianchen comentó con admiración, mi primo es realmente más cauteloso. Haber previsto incluso esta investigación. Sospecho que los que estaban dentro del dominio imperial, rápidamente derrotados por una figura oscura, fueron obra de estos afortunados supervivientes. Luego añadió, desconcertado, pero primo, incluso si estos tipos sobreviven, ¿qué daño podrían hacer? Aunque poseen algún talento, ¿podrían realmente enfrentar solos al clan Dragon? ¿Al emperador celestial ancestral? El tono del emperador Ling se volvió frío. Si podemos ocuparnos de ellos ahora, deberíamos hacerlo. De lo contrario, incluso una hormiga podría picarte cuando menos te lo esperas. Pasaron 2 días. No se oyó ningún ruido procedente de la ciudad, lo que llevó a Tianchen a creer que todos habían perecido. De Ling, sin embargo, no mostró ninguna urgencia. Se sentó con las piernas cruzadas en la cima de la montaña, contemplando las ganancias de la reciente guerra imperial. Dentro de la ciudad. Después de observar 2 días consecutivos sin visitantes en las ruinas, el dueño de esos ojos finalmente salió arrastrándose debajo de la tierra. Era un joven cubierto de mugre, con una costra fresca en la cara. A diferencia del chico anterior, no hizo grandes declaraciones. En cambio, se movió sigilosamente hacia la salida de la ciudad. ¿Por qué no volar? Demasiado llamativo. Mejor ocultar su aura y viajar primero más lejos. Con los nervios a flor de piel durante todo el viaje, el joven finalmente atravesó un enorme agujero en la muralla de la ciudad en ruinas. Justo cuando se disponía a dar un suspiro de alivio, una voz resonó detrás de él.
A kte dedicas a escabulert, muchacho? El rostro del joven se congeló al oresto, aunque rapidamente recuperó la compostura. Girandos con una amplia sonrisa, inclino las manos hacia de ling yao tianchen. Saludos, caballeros. Solo soy un cultivador errante de las cercanías. Después de presentar la aniquilación del clan G por parte del clan Dragon, pensan venir a la ciudad para ver si quedaba algún tesoro. Ao tianchen ese río entre dientes. Ah, sí. YK de la herida que tienes en la cara. El joven respondió apresuradamente, mi corte accidentalmente con un fragmento de un arma sagrada hace un momento. Aquí, lo recogí y pensaba venderlo más tarde. Dica esto, saco un fragmento de su anillo de almacenamiento espacial. Ao tianchen lo despidió con impaciencia. Muy bien. Ahora larget. Hoy estoy de buen humor, así que esta vez te perdonar. Pero si te vuelvo a ver, no ser tan indulgent. El joven se apresuró a congraciarse con él. Sí. Este humilde serviente se marcara inmediatamente y nunca más volverá a molestar a sus ojos, joven maestro. Sin embargo, en su interior pensaba, cuando vuelva a aparecer ante ti, será para reclamar tu cabeza de dragón. Con eso, el joven se alejó a toda prisa, redondo y arrastrándose en la distancia. Solo cuando se hubo alejado mucho, Ao tianchen estalo en carcajadas. A su lado, de ling suspiro impotent, ¿por qué no lo reduces a cenizas? ¿A qué viene todo este teatro? Ao tianchen respondió con una risita, levo días aburrido. Solo me he divertido un poco con él. Pues vamos a acabar con él ahora mismo. Dica esto, así lanzó en persecución del joven que huya. Zuz. Después de correr varios cientos de li, el joven finalmente se derrumbó contra una roca, jadeando en busca de aire. Recordando su terrible experiencia, Gruno, recuerda mis palabras. La próxima vez que nos vimos, serio quien te quite la cabeza de dragón. De repente, aquella voz familiar volvió a resonar. Oh, ¿te he dejado marchar y aún así sigues albergando tanta milicia? ¿Y cómo piensas cortarme la cabeza de dragón ahora? En cuanto pronunció esas palabras, de ling y Ao tianchen se materializaron de repente en el aire frente a él. Ao tianchen lo miró con una pizca de diversión en los ojos. El joven esbozó inmediatamente una sonrisa avergonzada. Mi señor debe de haber oído mal. Me refería a la cabeza de un perro. Hace un rato, un amigo canino me ofendió. Incapaz de vencerlo, pero rebasante de rabia, solo pude desajarme con unas cuantas maldiciones. Ya veo, dijo Ao tianchen con tono prolongado antes de añadir, pero recuerdas? La próxima vez que nos vimos, no te mostrar tanta piedad. Zuz. La expresión del joven finalmente cambió y su rostro se sonrojó de furia. ¿Te estás burlando de mí? ¿Y que si lo hago? Respondió Ao tianchen con absoluto desdén. Todo el cuerpo del joven salino del hora del reino sagrado mientras declaraba fríamente, aunque mi cultivo no está a la altura del tuyo, no soy un pusilánime. Dica esto, desenvainó una espada de combate y adoptó una postura lista para el combate, aunque sus dedos de los pies ya habían cambiado de posición, preparados para una rápida retirada. Boom! Tras un solo gol, lo único que quedó del joven fue su espada de combate queda. Las llamas forjadas por la ley de Ao tianchen lo habían reducido a la nada. Al mismo tiempo, la voz del sistema, que llevaba mucho tiempo en silencio, resonó una vez más en la mente de Ling. Ding! Enhorabuena, maestro, por lograr el logro, aniquilación del clan G, primera muerte de un emperador. Ding! Enhorabuena, maestro, por recibir una recompensa adicional, un embrión de arma divina suprema. Al escuchar la notificación del sistema, de Ling no pudo evitar sorprenderse. No esperaba que lograr un logro al aniquilar una facción también pudiera reportar una recompensa. Además, podía contar para su recuento el asesinato de un emperador al que simplemente había eliminado. Sin embargo, de Ling preguntó al sistema, ¿qué es un embrión de arma divina? Maestro, un embrión de arma divina es un arma que puede moldear en cualquier forma, capaz de evolucionar hasta convertirse en un arma divina de grado supremo. Al alcanzar el reino santo, obtendrá la fuerza de un arma santa de grado supremo. Tras alcanzar el reino soberano, igualará el poder de un arma imperial ordinaria. Tras alcanzar el reino casi imperial, poseerá el poder de un arma imperial suprema. Y al ascender al reino del gran emperador, podrá alcanzar la fuerza de un artefacto semi-inmortal. Al alcanzar el reino emperador soberano, se transformará en un artefacto divino. El emperador Ling escuchó esto y sintió una olida de alegría. De ahora en adelante, nunca le faltarían armas.
Además, este embrión de arma divina podía transformarse en cualquier tipo de arma. Capítulo 22, El encanto del pabellón despreocupado. Dentro del mar de conciencia del emperador Ling. Una alabarda de batalla de color oro oscuro, que emanaba constantemente energía caótica, flotaba en su interior. Ante la orden mental del emperador Ling, la alabarda brilló con luz propia y se transformó instantáneamente en una lanza. Otro pensamiento, y volvió a cambiar, convirtiéndose en un hacha de combate, una gran espada, una espada del tesoro, un escudo y incluso una armadura. En comparación con estas, él seguía prefiriendo la alabarda. ¿Por qué? Era elegante y estaba imbida de un poder formidable. Aunque esta arma divina podía tener un efecto sorprendente en ciertas situaciones. Dejando de concentrarse y permitiendo que se cultivara dentro de su mar de conciencia, Ling volvió a centrar sus pensamientos en el mundo exterior. En ese momento, Tianchen preguntó, primo, ¿seguimos esperando un par de días más? Puede que queden algunos astutos supervivientes. Ling respondió con tono tranquilo, no es necesario. Partemos. Dado que el sistema había confirmado la completa aniquilación del clan G, no había necesidad de cuidarse. Tianchen nacería entre dientes, esplendido. Por fin podemos disfrutar de verdad. Vamos, vamos. Este es el dominio sur del reino imperial. Dirigiémonos a su ciudad más grande, la ciudad santa de Yaoguang. La ciudad sagrada de Yaoguang era la metrópolis más grande del dominio sur y servía como sede principal de la tierra santa de Yaoguang, una potencia hegemónica. Cualquier otra facción que desira comerciar aquí necesitaba el consentimiento de la tierra santa, además de pagar el 5% de sus ganancias cada 100 años. Ciudad sagrada de Yaoguang. Carecia de la imponente grandeza de la ciudad imperial del dragón o de la bulliciosa vitalidad de la ciudad de Tsangnan. En cambio, desprendía un air de elegancia discreta, tranquilidad y profunda santidad. En las puertas de la ciudad no había discípulos de la tierra santa de Yaoguang realizando inspecciones, la gente podía entrar y salir libremente. Sin embargo, estaba prohibido volar dentro de la ciudad, aunque se permitía montar en las propias bestias exóticas por las calles. El emperador Ling y Tianchen pasaban ahora sin rumbo fijo por la amplia vía principal, escuchando de vez en cuando las melodiosas notas de la música de la cítara que flotaban desde los pabellones que se alineaban a ambos lados. El emperador Ling dijo, ¿no dijiste que estabas diciendo tomar esa copa de vino en el pabellón sin preocupaciones? ¿Por qué, ahora que estamos en la ciudad, pareces más inclinado a pair? Tianchen se sonrojó avergonzado. Bueno, primo, me temo que no tengo ni idea de dónde está la Torre Xiao. No tenía ningún deseo de indagar con su sentido divino, ya que no era necesario arriesgarse a ofender a seres poderosos, aunque él no temiera a ninguno. Pero te aclaman como uno de los tres santos románticos del reino imperial, comentó Ling, desconcertado. ¿Cómo es posible que no sepas dónde está la Torre Xiao? ¿Cómo es posible que ni siquiera sepas dónde está la Torre Xiao? Chen se sonrojó aún más por la vergüenza antes de explicar, esos son miros títulos otorgados por otros. Questions trivials. A decir verdad, en las últimas décadas solo he vagado por el reino de los demonios. Esta es mi primera vez en el reino de los humanos. Dentro del dominio imperial, la mayoría de las fuerzas demoníacas residen en las regiones occidental y septentrional, de ahí su designación como reino demoníaco. Las regiones oriental y meridional están habitadas predominantemente por clanes humanos, mientras que la zona central es un territorio desarrollado conjuntamente por las razas demoníaca y humana. Al mismo tiempo, las dos potencias dominantes, el Palacio del Emperador Demonio y la Academia de los 10.000 Santos, se encuentran situadas dentro de esta zona central. ¿El Hijo Sagrado Tianchen? ¿El Hijo Sagrado? Una voz sonó detrás de ellos. Al volverse, vieron a un joven noble con túnicas blancas fluidas, de porte noble y apuesto, acompañado por un joven imponente vestido con armadura negra, con cuernos que le brotaban de la cabeza. Ling no reconoció a ninguno de los dos, pero sintió un poder abrumador que emanaba de este hombre y su compañero con cuernos de buey, una presencia solo ligeramente más débil que la de Tianchen. Tianchen parecía asombrado. ¿Yi Chen? ¿Why? ¿No Ding Tian? ¿Qué os trae por aquí? Yi Chen era uno de los hijos santos del inmortal clan Yi, poster de Husos imperiales. Salvo muerte prematura, estaba destinado a convertirse en emperador. No Ding Tian, por su parte, era el joven jefe del clan de los bueyes demoníacos celadores de prisiones, poseía un lineage excepcionalmente puro y una fuerza formidable.
Ambos frecuentaban a menudo establecimientos de alto nivel tanto en el reino humano como en el demoníaco, por lo que Aotianchan se había encontrado con ellos en varias ocasiones. Yichan sonrió en respuesta, cuando el hermano yo y yo estábamos antes en la ciudad del Emperador Dragón, fuimos testigos de la salida del ejército del clan Dragón y decidimos seguirlo. Después de que concluyera la gran batalla, regresé mi clan durante unos días antes de decidir vagar por la ciudad de Yaoguang. Que casualidad encontraros aquí a los dos hijos santos. Oh. Sin duda tenías tiempo libre, comentó Aotianchan antes de anadir. Entonces, ¿sabes dónde está el pabellón despreocupado en la ciudad? ¿Seríais tan amables de mostrarnos el camino? Yo ding tian serio a su lado, qué coincidencia. Nosotros también íbamos a la Torre Xiaoyao. ¿Podemos acompañaros a tomar algo? Aotianchan miró a Di Ling al ver que Di Ling asentía levemente con la cabeza, sonrió y respondió, muchas gracias. Tomamos algo juntos. Inmediatamente, Di Ling y su compañero siguieron a Yichan y a su compañero en dirección a la Torre Xiaoyao. Ante el imponente pabellón Xiaoyao. Santo hijo y, joven maestro, el pabellón Xiaoyao les de la bienvenida. Esta servienta saluda a ambos jóvenes maestros. En la entrada, una mujer de impresionante belleza, vestida con túnicas transparentes y reveladoras, se inclinó primero cálidamente ante Yichan y Nyo Ding Tian. Luego, su mirada se detuvo evaluadora en Di Ling y Aotianchan mientras les ofrecía sus respetos. Yichan los presentó, señorita Ruwa, estos caballeros son los hijos celestiales del clan Dragón, Tianchan y Di Ling. Levinos al sexto piso, ordino. Traigan a sus mejores bailarines y músicos. Todos los gastos del sexto piso de hoy correrán a cargo de este hijo celestial. Al oír esto, los ojos de mi Ruhua se iluminaron. Con alegría y calidez, se acercó directamente a Yichan, deslizó su brazo por el de él y lo acarició entre sus amplias y suaves cabas. Su tono rebasaba entusiasmo, que honor tener la visita de los dos hijos sagrados del clan Dragón. ¿Cómo pude estar tan ciega antes? Dado que han legado invitados tan distinguidos, nuestro pabellón Xiaoyao ofrecerá el hijo santo y un descuento del 10%. En medio de los halagos, el grupo entró en el edificio. La primera planta tenía una superficie aproximada de 500 yuan y estaba decorada de forma resplandeciente en oro y vermellón. En el centro es alzaba un gran escenario, flanqueado por arroyos, estanques y arreglos florales. Más atrás había numerosas zonas de descanso dispersas para que los clientes de la primera planta se relajaran a su antojo. Sin embargo, el grupo no se detuvo mucho tiempo. Al acercarse una plataforma circular de jade junto a la escalera, subieron a ella. La plataforma se elevó lentamente, ascendiendo hasta detenerse en el sexto piso. Al observar los alrededores, Di Ling lo encontró bastante espléndido, pero aún así algo deficiente. Para ser verdaderamente espléndido, uno debe ser espléndido en la máxima medida. Después de esta visita, dudaba que tuviera otra oportunidad de frecuentar un lugar así en el futuro próximo. Rápidamente sacó la ficha purpura y dorada que la había regalado Aotianchan y se dirigió a Manhwa, levanos al séptimo piso. Manhwa mostró una mirada de asombro ante esto, aunque rápidamente recuperó la compostura. Era natural que el hijo sagrado del clan Dragón poseyera la ficha de mayor grado. Su actitud se volvió aún más diferente y entusiasta mientras guiaba la plataforma para ascender al séptimo piso. El séptimo piso no requería cristales espirituales para entrar. Quienes llegaban a este nivel podían darse todos los caprichos que quisieran, incluso solicitar cualquier artículo que desiraran del pabellón Xiaoyao. Los poseedores de fichas purpura y doradas eran personas excepcionalmente dotadas o con conexiones profundas, precisamente la clientela que el pabellón Xiaoyao buscaba atraer. La séptima planta era compacta, dividida en tres amplias cámaras privadas construidas con materiales raros que las protegen de la detección del sentido divino. Después de que el grupo se instalara en una de las cámaras, Manhwa hizo un gesto con la mano y convocó a una procesión de mujeres seductoras. Estas entraron deslizándose, con sus figuras elegantes bajo velos transparentes de todos los colores. Algunas eran pequeñas y entrenables, otras frías como la nieve, unas pocas desprendían un air de orgullo altivo, mientras que otras exudaban un encanto seductor. Humanas, con orejas de gato, con orejas de conejo y cola de zorro, con alas blancas que les brotaban de la espalda o con alas demoníacas negras. En resumen, estaban representados todos los tipos y razas imaginables, y lo único que tenían en común era su belleza incomparable y sobrecogedora. Quizás lo que les faltaba era cierto aura. No es que carecieran de presencia, pero su carisma no era suficiente para deslumbrar a todo el reino imperial. Capítulo 23, Bellezas Angelicals, Encuentros Exóticos.
La sala privada del séptimo nivel. Su Alteza Imperial, ¿está satisfecho con esta selección? En el escenario, me rowan pregunto con una sonrisa, dirigiéndose de ling dado que la ficha había sido presentada por de ling, sería bastante incómodo preguntarle y no no ding tian. Además, si no estaba satisfecho, podía convocar a las poderosas figuras del edificio principal para que atravesaran el vacío y lo entregaran personalmente un nuevo grupo. El emperador ling hizo un gesto con la mano para indicar que no era necesario. Estas servirán. Muy bien. Que los santos hios disfruten. Dica esto, se dio la vuelta, lanzó una mirada cómplice a las mujeres y salió de la sala privada. Al instante siguiente, las hermosas mujeres se pusieron a trabajar. Algunas fueron al pabellón junto al escenario para tocar instrumentos y canta, con voces ligeras y melodiosas. Los que vestían los trajes más cautivadores bailaban con gracia sobre la plataforma. En cuanto a las cuatro damas más exquisitas y dignas, se acercaron rápidamente a las mesas. Después de hacer una reverencia respetuosa, comenzaron a servir el vino. Solo entonces y Chen comentó con un suspiro, tenía la intención de hacer de anfitrión como estabido, pero parece que esta vez me ha salvado el hito del emperador. No ding tian, sentado cerca, levantó su copa con un cordial brindis. Hito del emperador, te ofrezco un brindis. Si alguna vez necesitas mi ayuda, no dudes en pedirla. Dica esto, se bebió su copa de un trago. Después de beber su copa, de ling se sumió en una tranquila contemplación, escuchando la música y admirando a las bailarinas. Tianchen, y chen y no ding tian tomaron cada uno a una hermosa mujer de su sequito y se dividieron en tres grupos para jugar a un juego de ingenio. En poco tiempo, Tianchen había perdido su camisa, que fue reclamada por una hechicera junto a Yi Chen. Al ver cómo se desarrollaba todo esto, de ling sintió que una profunda emoción lo invadía. Así que esto era la vida de un inmortal de segunda generación? Sin gastar un centavo, tenían a gente adelantándolos y satisfaciendo todos sus caprichos. En su vida anterior, esas cosas habían estado más allá de sus sueños más descabelados. Ahora, lo legaban sin esfuerzo. Sin embargo, permaneció imposible ante el espectáculo que tenía ante sí, sabiendo muy bien que la verdadera fuerza era la base. Sin un poder formidable, uno no era nada. Ahora entendía por qué los festejos y los giros sagrados de los grandes clanes preferían este lugar. Si su objetivo fuera la mera belleza, ¿qué tipo de belleza no podrían obtener con una sola palabra? El principal atractivo era el ambiente y la socialización. Al igual que cierto tipo de personas en su mundo anterior, en casa, no tocaban una gota de alcohol y, en general, se comportaban bien. Pero una vez que entraban en ciertos clubs, podían soltarse y volverse locos, hasta el punto de ser casi irreconocibles, bebiendo sin moderación. La mujer angelical que acompañaba al emperador ling se dio cuenta de que él solo bebía y observaba a las bailarinas, pareciendo algo fuera de lugar. Se atrevió a preguntar en voz baja por qué el hijo sagrado no se a los otros tres en su juerga. ¿Acaso estos asuntos no lo interesan? Ante sus palabras, de ling volvió su mirada hacia ella. Su cabello dorado cae suelto sobre sus hombres, envuelto en una túnica de gasa blanco dorado que acentuaba su elegante figura. Aunque sus alas blancas y puras levaban mucho tiempo retraídas dentro de su cuerpo, ahora lo miraba con sus ojos color platino, llenos de curiosidad y cautela. Después de observarla, de ling respondió, tú no eres diferente. No te aferraste a mí como lo hicieron los demás. Además, en el entorno del pabellón sin preocupaciones, alcanzar el reino santo antes de los 50 años, con un hora que parece bastante formidable, y es algo realmente especial aquí. En realidad, me Ruwala había indicado a esta mujer que atendiera a de ling, precisamente para evitar que tal talento se desperdiciara. Si lo caía bien. De ling podría tomarla como esclava o sirvienta si no, un podría desempeñar un papel similar al de me Ruwa, lo que aumentaría considerablemente su tiempo de cultivo. El pabellón Shayao nunca asignaba a mujeres que ya habían sido desfloradas para servir a los huéspedes de los niveles sexto y séptimo. Tampoco se les asignaba servir a otros clientes de los niveles quinto y cuarto, para no ofender a sus primeros amas. Después de todo, las mentes de las figuras importantes a menudo albergaban enigmas incomprensibles. Al resto, la angelical belleza se era de lo inmediatamente aterrorizada, con la voz temblorosa por el miedo. Hijo sagrado, perdóname. Acabo de escapar del reino angélico y, todavía no estoy acostumbrada a este lugar. Al ver esto, Tianchen y sus compañeros, que habían estado llegando cerca, dirigieron su atención hacia ellos. El emperador ling, intrigado, preguntó, ¿escapaste?
¿Qué quieres decker? La bella ángel explico, yo, soy la doncella sagrada de una familia inmortal del reino angelico. Durante un gran banquete, una criatura del inmortal Cato nos vio a mi hermana y a mí. Esa criatura transmisión nuestra situación a uno de los descendientes del inmortal Cato. Ese descendiente envió un mensaje a nuestra familia, si no entregamos a mi hermana y a mí, de nuestro plan sería aniquilado. Nuestra familia no tuvo más remedio que permitir a regenadientes que los secuaces del inmortal lisiado nos levaran. Ya había perdido la esperanza, pero, afortunadamente, la fuerza expedicionaria del dominio imperial irrumpió de repente en el reino angelico. Ni rescataron y me levaron de vuelta al dominio imperial, donde acaba aquí. En cuanto a mi hermana, su paradero sigue siendo desconocido. Al escuchar su relato, Aotianchan, Yichin y los demás no pudieron evitar mostrar expresiones de profunda tristeza. Esta era la tragedia de vivir bajo el dominio del inmortal quebrado. Afortunadamente, el reino imperial había producido un emperador celestial. El inmortal quebrado solo había gobernado el reino imperial durante unos pocos miles de años antes de ser aniquilado por completo por él. En cuanto al otro mundo, no posía series del nivel del emperador celestial capax de oponerse a los inmortales Catos. Solo unos pocos soberanos imperiales, a los que los inmortales Catos habían concedido un poder limitado, eran ligeramente más fuertes que los soberanos imperiales ordinarios, pero ellos también permanecían bajo el control de los inmortales Catos. Tras su relato, otras mujeres del otro mundo comenzaron a compartir sus propias penurias y el estado de su reino. Entre ellas se encontraban descendientes de los secuaces del inmortal Cato, pero sus vidas apenas eran mejores, de hecho, a menudo eran peores que las de los que vivían aquí, en el pabellón sin preocupaciones. Solo entonces de Ling obtuvo una comprensión preliminar del estado actual del otro mundo, aunque no lo creía del todo. Todo se aclararía solo al verlo con sus propios ojos. Después de escuchar estos relatos, de Ling dijo con indiferencia, levanteos. Seguid sirviendo el vino. Sí, gracias por tu misericordia, Edo Sagrado. A partir de entonces, la música y el baile se reanudaron con la misma alegría de antes, volviendo al estado inicial. Un mes después, dominio central del reino imperial. De Ling se dirigió a Aotianchan, que estaba a su lado, partimos. Regresemos al reino del dragón. Aotianchan respondió con un toque de melancolía, ¿ha pasado el tiempo tan rápido? Me cuesta mucho marcharme. El emperador Ling se rió entre dientes. On sigue suspirando por esa dama del pabellón despreocupado de la ciudad sagrada de Yaguan? Aotianchan respondió lentamente, no exactamente. Y es solo que, después de esto, dudo que vuelva a tener tanta libertad en muchos años. Además, si me llevara a esa dama conmigo, mi padre seguramente me mataría a golpes. Aunque Aotianchan disfrutaba de sus placeres, conoce sus límites. Además, ya estaba prometido con una de las doncellas sagradas del clan Phoenix. Sin embargo, un momento después, expresó su desconcierto, pero, primo, esa doncella angelical era bastante esplendida. ¿Por qué no la elegiste? Si hubiera sido tú, la tía y el abuelo seguramente no habrían puesto objeciones. De Ling negó con la cabeza. Yo, la encuentro deficiente. Aotianchan estaba bastante de acuerdo con esta opinión. Probablemente no existe ninguna mujer digna de la mano de su primo en el reino imperial en el otro mundo. Incluso una doncella tendría que ser una prodigio sin igual. Reflexiono para sus adentros, tal vez solo el reino inmortal pudiera producir una mujer de tal calibre que estuviera a la altura de De Ling. Acto seguido, la pareja ordenó a Ao Lei y Ao Guang, ocultos en las sombras, que atravesaron el vacío y regresaron al reino dragón. Ao Lei había mencionado anteriormente que el emperador Ling lo llevaría a un lugar determinado a su regreso para varios años de cultivo. Al salir, su cultivo y destreza rivalizarían con los prodigios actuales del dominio imperial. De hecho, los superaría. Capítulo 24, Consecuencias, las reacciones de la élite del reino imperial. ¿Qué? ¿El clan G ha sido aniquilado? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿No posía el clan G un antiguo antepasado emperador? ¿Cómo es posible que hayan sido exterminados? El emperador de túnica carmesí era formidable incluso entre los emperadores. ¿Podría ser que un emperador soberano del poder inmortal hubiera intervenido? Solo después de la aniquilación del clan G, los innumerables seres del dominio imperial recibieron la noticia, lo que los sumió en una profunda conmoción. El dominio imperial era inmenso, ilimitado y sin fronteras. Solo aquellos con rango de quasi emperador o superior podían atravesarlo rápidamente.
Las noticias de la destrucción del clan G llegaron inmediatamente a los principales potencias, pero los cultivadores solitarios y las facciones menores necesitarán tiempo para enterarse. En una desolada pradera tenida de rojo sangre, un joven con el torso desnudo despachó casualmente un leopardo sangriento del reino santo que cargaba contra él con unos pocos puñetazos. Contemplando el cielo lejano, murmuró con voz profunda, un simple reino emperador se atreva a atacar a un emperador, matando a un emperador cato. Muy intrigante. Esta es precisamente la era que he buscado. Con eso, una formidable olida de energía vital brotó de su cuerpo, revelando su cultivo en el reino del Gran Santo. Se adentró en la región, donde la tierra estaba cubierta de extrañas hierbas y flores de color negro sangre. Este lugar era conocido como la tierra de las lágrimas inmortales. Chaos. Una colosal muralla que unía el dominio imperial con los innumerables reinos del cosmos se erigia en medio de la extensión estrellada. Su altura media 10,000 yang, su longitud más allá del alcance visual. La muralla estaba cubierta de extrañas runas que emiten diversos matices de luz y cicatrices dejadas por innumerables batallas. Esta era la gran muralla del cielo estrellado, el bastión que defendía el dominio imperial y los innumerables cielos contra la invasión de hordas extranjeras, y también el único paso hacia los reinos extranjeros. Sobre la muralla, dos figuras vestidas con armaduras de batalla y empuñando armas sagradas contemplaban la lejanía. Ante ellos se extendían los innumerables cielos, cada uno irradiando su propia luz distintiva. Por encima de todos estos puntos de luz había uno que parecía ligeramente más grande que el resto, una mota dorada del tamaño aproximado de un puño. Y esa mota dorada era el reino imperial. La figura de la izquierda, un valiente joven vestido con una armadura dorada y con el pelo largo suelto, dijo, hermano Tianxiao, he oído que tu primo posee el cuerpo divino del Chaos y que su lineage imperial dragon no es más débil que el tuyo. No hace mucho, incluso levantó el puño contra el emperador. Parece que en el futuro todos podríamos quedar eclipsados por su brillantez. Y me temo que ese futuro no está muy lejos. A su lado, un joven vestido con una armadura de batalla negra, con casco y rostro decadido, negó lentamente con la cabeza y sonrió. Hermano Sikong, cuando el rugido de ese dragón resonó en los cielos y en el dominio imperial, sentí que su lineage superaba al mío por un margen considerable. En cuanto a cuando nos alcanzará, ese el abuelo lo envía a ese lugar, probablemente no tardará más de 3 a 5 años. Estos dos eran los jóvenes prodigios más destacados de la época, que representaban el primer y segundo poder hegemónico, respectivamente, la cúspide del talento dentro del reino imperial. Ao Tianxiao y Sikong Haoyuan. Uno poseía un lineage de dragón imperial de una potencia sin igual, el de un dragón imperial de la destrucción, en sintonía innata con el dao de la destrucción. El otro tenía uno de los físicos legendarios, el cuerpo divino del tiempo, en sintonía innata con el dao del tiempo. Se dice que cuando el camino del tiempo se cultiva hasta su cenit, uno puede incluso invocar a suyo futuro para que lo ayude a vencer enemigos formidables. Sin embargo, esto no es más que una leyenda especulada por maestros sin igual, ya que nadie lo ha presenciado de primera mano. Al resto, los ojos de Sikong Haoyuan se iluminaron con expectación. Su voz rebasaba emoción, ¿oh? ¿Un lineage más fuerte que el tuyo? ¿Que también posee un físico divino y ha cultivado un corazón del dao invencible? Sin duda, un adversario digno al que esperar con inters. Ao Tianxiao sería entre dientes, si dices conocerlos, acompañamen nuestro plan dentro de unos años. Entonces los verás. Aunque se dignaran a luchar contra ti está fuera de mi control. Cuando el Sikong Haoyuan se conocieron, ninguno de los dos podía soportar la visión del otro, cada uno ansioso por derribar al otro. Sin embargo, años de batallas compartidas habían forjado un profundo vínculo entre ellos. Su fuerza era muy similar en los combates diarios, ninguno de los dos conseguía imponerse. Incluso en una lucha a vida o muerte, el vencedor probablemente quedaría incapacitado durante mucho tiempo. Sikong Haoyuan preguntó, ¿es para volver a las pruebas del clan, para competir por el puesto de príncipe dragón? Ao Tianxiao asintió. Tianchen tiene un gran talento, pero su carácter deja mucho que decir. En cuanto a Tiani, su fuerza es suficiente, pero su corazón está en otra parte. Mi padre me ha llamado para que regrese. A decir verdad, su principal deseo era contemplar al legendario dragón emperador del Chaos dentro del clan. En cuanto al título de príncipe dragón del reino dragón, le daba igual quien lo ostentara. Una vez que hubiera madurado lo suficiente, tendría la confianza necesaria para asumir la responsabilidad hacia el clan dragón se enfrentaba a un enemigo formidable.
Cambiando de tema, tianchao pregunto, me estoy preparando para alcanzar el reino del rey sagrado. Y2. Si con how you río entre dientes, si tú estás avanzando, ¿cómo podría yo quedarme atrás? Hace tiempo que domino las leyes temporales accesibles en el gran reino sagrado. Ahora solo estudio otras leyes y, de paso, te espero a ti. Tianchao le dio una palmada en el hombro y se río entre dientes, deja de admirar de ti mismo. ¿Cómo así fueras a esperarme? Sospecho que pretendes intentar fusionar el dominio del prodigio celestial en el momento en que alcanzas el reino del rey sagrado. Si con how you río, y tú no eres diferente. ¿Por qué si no te quedarías tanto tiempo en el gran reino santo? Ya. El llamado dominio se forma después de alcanzar el reino del rey sagrado, aprovechando el poder de las leyes que uno ha comprendido. Una vez activado, aquellos que están por debajo del reino del rey sagrado luchan por liberar toda su fuerza. El salto de gran santo a rey sagrado representa un salto cualitativo. El dominio del genio se clasifica a su vez en dominio de grado emperador, dominio de grado inmortal y dominio prohibido. Un dominio de grado imperial fusiona dos leyes, lo que exige un dominio supremo sobre ellas. Cuanto más alto es el reino alcanzado, más difícil resulta esta fusión. Un dominio de grado inmortal require la fusión de 5 leyes. Una vez activado, aquellos con menos fuerza pueden verse incapaces de ejercer incluso a sus propias energías legales. Los que tienen mayor fuerza podrían correr la misma suerte que Tianqing contra Aolai. De hecho, Tianqing poseía el talento innato para un dominio de grado imperial. Sin embargo, al haber nacido en los reinos inferiores, muchas figuras poderosas nunca habían oído hablar del dominio del genio. Incluso aquellos que habían oído hablar de el carecen de los conocimientos necesarios para guiar a los más jóvenes en su fusión. Esta es una de las penas de los orígenes humildes. A diferencia de los prodigios más destacados del reino imperial, que no carecen ni de recursos ni de poderosos predecesores, el simple hecho de poseer talento innato les permite avanzar sin obstáculos. Esta es también la razón por la que estos prodigios permanecen estancados en sus reinos de cultivo. De lo contrario, con los recursos de sus familias, ya podrían ser poderosos emperadores santos o soberanos santos. Sin embargo, incluso esos emperadores santos y soberanos santos podrían ser aniquilados por estos reyes santos que poseen el reino del prodigio celestial. Tras un largo silencio, Tianchao declaró, partemos. Esos tipos del reino Azura se han vuelto inquietos una vez más. Iremos y les sacaremos la sangre. La aniquilación del clan G atrajo poca atención, simplemente había parecido otro emperador. La verdadera carnicería ocurrió durante la gran ofensiva contra el otro mundo, hace 1000 años, incluso un emperador celestial cayó. Sin embargo, el emperador Wang Tang, sacrificando su propia vida, se libró por la fuerza a un inmortal Kato y hirió gravemente a otro, demostrando una vez más el poder de un emperador celestial. En comparación, la audacia de Ling el atacar a un emperador con un poder meramente soberano y, de hecho, matarlo se convirtió en la comodidad de todos los seres y jóvenes prodigios. Ese emperador, aunque gravemente lisiado, seguía siendo un emperador. Su forma imperial, fusionada con las leyes del cosmos, no era algo que un simple soberano pudiera destrozar, por muy quebrantado que estuviera. Esto llevó a innumerables prodigios a darse cuenta de que el dominio imperial había dado a luz a otro genio sin igual. Mientras tanto, después de que Aolai atravesara múltiples pasajes espaciales, Ling llegó a un reino peculiar. Aquí, sintió un potencial genuino para un rápido avance. Capítulo 25, El reino del entierro del dragón, Emperador Ao Shui. Dentro de un reino menor. El cielo estaba envuelto en una energía carmesí creciente, aparentemente diseñada para bloquear a los forasteros y proteger este pequeño reino. Solo quedaban unos pocos pedazos de tierra en su interior, el resto era completamente un líquido negro rojizo, saturado con el oro de la sangre y la matanza. Al presenciar esta escena, Ling se volvió hacia Aolai, que estaba a su lado, y le preguntó con duda, abuelo, ¿qué es este lugar? Aolai primero dejó escapar un profundo suspiro antes de hablar lentamente, este es el reino del entierro del dragón. Se formó a partir de la sangre y la esencia de los dragones ancestrales, tanto los que perecieron en batalla como los que morirán de viejos, reunidos juntos. Solo los prodigios más excepcionales del clan de los dragones pueden venir aquí, ningún otro dragón tiene el privilegio de cultivarse dentro de estas paredes. En primer lugar, cumple la última voluntad de nuestros antepasados. En segundo lugar, serve como un profundo tributo a ellos. Quizás cuando llegue mi hora, semi forma de dragón perdura, yo también descansar dentro de estas fronteras.
Al resto, di ling sincio una profunda reverencia brotar dentro de él. Se inclino respetuosamente ante los cielos y la tierra, rindiendo homage a los antepasados que yacen allí. Aoli, al observar esto, le dedico a di ling una cálida sonrisa de satisfacción antes de continuar, la energía espiritual contenida en este lugar y 100 veces mayor que la que se encuentra en el mundo exterior. Además, como nuestros antepasados cayeron y fueron enterrados aquí, el poder de las leyes con las que se fusionaron durante sus vidas permanece naturalmente en los cielos y la tierra. Cultivar aquí no solo acelera el avance en el reino, sino que también facilita una comprensión más profunda de las diversas leyes. La fuerza de la ley que se percibe más fácilmente aquí es la ley de la sangre. Di ling asincio con la cabeza, ya que había sido testigo de numerosas manifestaciones de energías legales que flotaban aquí. Sin duda, esta era la verdadera base del poder del clan dragón. Un tesoro formado a lo largo de innumerables eras por el entierro de innumerables quasi-emperadores y superiores, era un lugar donde incluso un cerdo colocado aquí podía transformar sutilmente, alterando su lineage para convertirse en un dragón. Rugido. Un profundo y majestuoso rugido de dragón resonó, seguido de ondas que formaron un vortice en la superficie del mar de sangre. La mitad superior de un colosal dragón carmesí emergió de la sangre. El hora de matanza que emanaba era intensamente potente, acompañada de una abrumadora presencia imperial que irradiaba de toda su forma. Este dragón de sangre anti-hielos no era otro que un poderoso emperador. El dragón de sangre habló, Aoli, que te trae por aquí hoy? Seguramente no has venido solo para charlar con este guardián de la tumba. El dragón de sangre era un prodigio sin igual de la era de Aoli. A diferencia de Aoli, que se había recluido, él se había quedado aquí cultivándose, hasta alcanzar finalmente el reino del emperador soberano. Ole se rió entre dientes y respondió, el shue, he traído a mi nieto aquí para que aproveche el mar de sangre de dragón para su cultivo. Tienes tiempo de sobra, viejo amigo. ¿Por qué no lo ofreces algo de orientación mientras estás en elo? Con eso, movió la muñeca y envió un rayo de luz que se fusionó con la colosal cabeza de dragón de Ao Shue. En ese momento, Di Ling se inclinó respetuosamente ante Ao Shue, el discípulo menor Di Ling saluda al mayor Ao Shue. Dirigirse el como mayor en lugar de antepasado era lo más adecuado en ese momento. Ao Shue permaneció en estado de shock, con sus ojos de dragón escrutando a Di Ling. Después de un largo momento, finalmente recuperó el sentido. Su forma de dragón se disolvió en un rayo de luz carmesí, materializándose ante Di Ling. Se transformó en un joven alto vestido con una túnica imperial rojo sangre, con su ardiente cabello rojo cayendo libremente. Después de examinar a Di Ling, Ao Shue preguntó emocionado, ¿puedes manifestar tu forma de dragón? ¿Puedo observar la forma del dragón imperial del Chaos? Al oír estas palabras, la mirada de Di Ling se desplazó hacia Aoli, que ahora luce una expresión de satisfacción engreída, como si estuviera alardeando de algo ante Ao Shue. Aunque algo desconcertado por la petición, Di Ling asintió y se elevó hacia los cielos, manifestando su forma de dragón. La poderosa forma de dragón estaba cubierta de escamas doradas oscuras, con energía caótica gris platita que formaba mechas similares al pelo. Sus ojos de dragón parecían poseer la esencia misma del Chaos, capax de engalar lo todo. Tres fuerzas el Chaos, el vacío y la eternidad irradiaban libremente desde el cuerpo del dragón, cada una proclamando su inmenso poder y nobleza. Abajo, Ao Shue lo miraba con asombro, exclamando emocionado, bien. 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 ¿Y es este el dragón emperador del Chaos? Aoli, aunque nunca he reconocido tu fuerza, debo admitir que esta vez te has superado a ti mismo. Después de un momento, pareció recordar que Di Ling todavía estaba en los cielos y rápidamente le llamó, bueno idol, baja ahora. Si tienes alguna pregunta a partir de ahora, no dudes en preguntarme. Aunque sé poco sobre el Chaos o la eternidad, entiendo algo sobre el vacío. Zaz. Di Ling recuperó su forma humana y se inclinó ante Ao Shue. Mi más sincero agradecimiento, anciano. Este joven te causará molestias aquí. Con un entorno de cultivo tan excepcional y la orientación de un experto de nivel emperador inmensamente poderoso, su fuerza estaba destinada a aumentar drásticamente. Aoli dijo entonces, Linger, puedes cultivar aquí. Yo volveré primero al reino del dragón. Si encuentras alguna dificultad, simplemente pregúntale a este viejo dragón que está a tu lado. No lo dudes. Luego se volvió para burlarse de Ao Shue, debes cuidar bien de Linger por mí. Si lo queremos, alcanzar el nivel de emperador inmediatamente solo para darte una buena paliza. Ao Shue se enfureció ante esto, que tontería. ¿Cómo podría corromper a alguien?
Y. 2. Un simple levado de nivel emperador. Incluso ese alcanzaras el nivel de emperador, solo esterias en la etapa inicial. Como te atreves a sonar con darme una paliza a mí, un poderoso emperador en etapa avanzada? Era un emperador formidable que ya había fusionado más de 80 leyes en su físico imperial, a solo unos pasos de la cima de la fuerza del emperador venerable. Las leyes de la sangre, las espadas, la matanza y el combate habían avanzado a tales alturas que pocos dentro del reino del emperador venerable podían igualarlo. Aolai murmuró en señal de reconocimiento antes de dirigirse de Linger, una vez que hayas alcanzado el reino santo, usa tu medula inmortal para comprender la ley del caos. Tu objetivo principal ahora es elevar tu dominio de la ley del caos a un nivel capaz de superar el gran santo o, incluso el nivel de rey santo. El cultivo de otras leyes puede esperar. Reflexiono que los prodigios más excepcionales ya habían comenzado a prepararse para alcanzar el reino del rey santo. El emperador Ling simplemente no tendría tiempo suficiente para cultivar múltiples leyes simultáneamente en esta etapa. Solo elevando primero su reino y luego aprovechando el poder de la ley del caos, podría esperar derrotar a esos prodigios sin igual. La potencia de una ley está ligada al gran Dao. Entre los 10 gran Daos más poderosos se encuentran. Primero, el gran Dao de la fuerza que abarca 3,000 gran Daos y 12,000 caminos menores. 2. El Dao del caos. 3. El Dao del espacio-tiempo formado por la unión del Dao del espacio y el Dao del tiempo. 4. El Dao del tiempo. 5. El Dao del espacio. 6. El Dao del destino. 7. El Dao de la causa y el efecto. 8. El Dao de la destrucción. 9. El Dao del vacío. 10. El Dao de la eternidad. Estos constituyen los 10 caminos del Dao más poderosos, seguidos por los 15 caminos del Dao posteriores, deviración, reencarnación, creación, 5 elementos, yin yang, vida muerte y otros. Dentro de este reino, los primeros 15 caminos del Dao se denominan colectivamente los caminos supremos del Dao. Después de que AO se marchara, AO Shui ofreció algunas indicaciones antes de sumergirse de cabeza en el mar de sangre. De Ling se dirigió a una pequeña isla rodeada por el mar y comenzó su cultivo. Incluso sin cultivarse activamente, podía absorber perpetuamente las energías del cielo y la tierra. Ahora, al invocar conscientemente el arte imperial del dragón del caos, innumerables energías espirituales, chi de matanza sangrienta y otras fuerzas dentro del reino del entierro del dragón surgirán hacia de Ling a un ritmo asombroso. Fueron absorbidas por su cuerpo y transformadas en chi del caos. Él no utilizaba la energía espiritual como los demás, sino el poder del caos. Sin embargo, ese decide emplear energía espiritual contra sus enemigos, podía hacerlo. Su siguiente tarea era alcanzar el reino santo y luego comprender las leyes del caos. Capítulo 26, Cultivo, Matanza de Ao Shui. Manifestation. Boom. Medio mes después, un hora colosal broto del cuerpo de Ling, enviando ondas a través del mar circundante. Huff. El reino santo, alcanzado. En ese momento, la figura de Ao Shui se materializó abruptamente ante Ling después de evaluarlo, comentó con satisfacción, impresionante. Tanto tu reino de cultivo como tu forma física ahora rivalizan con la fuerza de un cultivador del reino santo en etapa intermedia. A continuación, debes profundizar en la comprensión del poder de las leyes. Esfuérzate por comprender aproximadamente el 30% de ellas. Alcanzar el 30% de comprensión de las leyes era precisamente la condición para que un gran sabio rompiera el reino sagrado, mientras que lograr una comprensión perfecta era el requisito previo para que un soberano celestial ascendiera al rango de casi emperador. Hizo una breve pausa antes de continuar, aunque eres un dragón emperador del caos, naturalmente en sintonía con el Dao del caos y poster de una comprensión de las leyes que supera con creces a la de los seres ordinarios. Sin embargo, debo preguntar, ¿qué es el caos? ¿Qué es el caos? Al escuchar esta pregunta, Ling se encontró reflexionando profundamente en su mente. Después de un largo rato, como se comprendiera alguna verdad profunda, habló lentamente, el caos es infinito. El caos existe antes que el cielo y la tierra. Y fuera el reino inmortal, el dominio imperial o los innumerables cielos, todos surgirán después del caos, no antes. El caos puede hacer evolucionar todas las cosas, y también puede revolucionar todas las cosas de nuevo al caos. Por lo tanto, el caos posee tanto el poder de crear todo como la fuerza de reducir todo de nuevo al caos. Tal poder es formidable. Quizás el caos mismo nació de alguna entidad desconocida, pero creo que ningún ser dentro de este reino puede actualmente ejercer la fuerza para reducir el caos a la inexistencia. Y el vacío parece algo parecido al caos. No existe, pero existe.
Porque aunque el vacío puede reducir todas las cosas a la nada, el vacío mismo no puede ser reducido a la inexistencia. Estas eran solo conjeturas del emperador Ling, independientemente de su exactitud. Las expreso tal y como lo venían a la mente. En ese momento, no era más que un cultivador menor en el Reino Santo, y en su vida anterior tampoco había sido un poderoso sin igual. Shue. Era esto, realmente el discurso de un cultivador del Reino Santo? Especialmente en lo que respecta a principios tan supremos del Dao como el Chaos y el Vacío? Verdaderamente digno del dragón emperador del Chaos. Muy bien. Ahora, procede a refinar la médula inmortal. Si surge alguna pregunta, simplemente la meme. Con eso, Shue se disolvió en un rayo de luz carmesí y desapareció. Una vez que Shue se hubo marchado, Ling recuperó el frasco que contenía la médula inmortal y extrayó su contenido. Era una masa no más grande que la yema de un dedo, blanca y brillante como el jade, que emanaba tenues volutas de energía divina. Sentado con las piernas cruzadas, Ling activó las técnicas y métodos de cultivo que la había enseñado a Quan, canalizando la energía contenida en la médula inmortal hacia su cuerpo. A medida que la energía de la médula divina entraba en su cuerpo, sintió que su fuerza aumentaba sin cesar y que su reino de cultivo ascendía rápidamente. Parecía solo cuestión de tiempo que pudiera alcanzar la etapa intermedia del Reino Santo. Al mismo tiempo, los aspectos anteriormente esquivos de la comprensión del poder de las leyes comenzaron a aclararse, y su comprensión de las leyes se profundizó de manera constante. 2 años más tarde. Sobre una vasta masa de tierra rojo sangre dentro del reino del entierro del dragón, 5 figuras se enzarzaron en un feroz comet, cuyo choque envió antes de choque que abrieron cráteres en las montañas y la tierra. 4 de ellas irradiaban energía vital carmesí, y sus cuerpos emanaban el imponente aura de los grandes santos. Se situaron en los 4 puntos cardinales del cielo, rodeando y atacando a una quinta figura cuya presencia era aún más formidable. Esa figura también irradiaba una intensa presión de nivel gran sabio, con su cuerpo rebosante de energía del Chaos. Cada golpe había acompañado tanto de energía del Chaos como de energía del vacío. El que estaba sitiado en el centro no era otro que Ling, ahora 2 años después. Los 4 que se enfrentaban a él eran Shue. Por supuesto, estos 4 Shue eran creaciones del propio Shue, cada uno de los cuales poseía una fuerza equivalente a su propio poder máximo de gran sabio. Ejercieron un poder que rivalizaba con el de los reinos ordinarios de los reyes santos. Mientras tanto, la verdadera forma de Shue observaba la batalla desde lo alto de los cielos. Alvara Ling defenderse contra 4 oponentes, e incluso ganar ventaja, se maravilló interiormente. Desde que alcanzó el nivel de gran sabio, Ling había exigido entrenamiento práctico en combate. Desde que inicialmente desataba técnicas poderosas indiscriminadamente, hasta domina el control de la fuerza, luego derrotar a 1, 2, 3 de sus avatars creados, y ahora tener la ventaja contra los 4, había progresado desde el asombro total hasta la aceptación entumecida. El emperador Ling se encontraba apenas en la etapa inicial de gran sabio, mientras que estos 4 avatars estaban todos en la cima de gran sabio, cada uno capaz de esgrimir múltiples energías de la ley contra su enemigo. Incluso había considerado suprimir su cultivo para luchar contra el emperador Ling en igualdad de condiciones, pero suprimir su cultivo solo podía reducirlo al de un gran sabio, lo que limitaba el uso de las energías de la ley. El físico divino seguía siendo físico divino confiar únicamente en las técnicas era insatisfactorio. Boom! En los cielos, tras esquivar el golpe de un avatar, la forma de Ling apareció ante otro como se atravesara el espacio, lanzando un único y devastador puñetazo. Puño del Chaos. Una energía caótica infinita surgió del puño de Ling, golpeando la forma del avatar. Incapaz de soportar el impacto, el avatar se hizo añicos al instante, disipándose en energía carmesí que se desvaneció en los cielos y la tierra. Mientras tanto, los ataques de los 3 avatars restantes se estrellaron contra Ling. El no ver forma de evadirlos, no tuvo más remedio que prepararse para el impacto. Cuerpo transformado en Chaos. Una torrente de energía caótica brotó de su interior, transformando toda su forma en un estado caótico mientras se preparaba para los devastadores golpes que se avecinaban. ¡Wah! El aura carmesí de la espada desatada por el avatar atravesó el cuerpo del emperador Ling, pero solo causó una pequeña ondulación antes de dissiparse por completo. Los otros 2 ataques corrieron la misma suerte, sin infligir ningún daño tangible. Zaz. En el momento siguiente, aprovechando la oportunidad, Ling manifestó su forma de dragón emperador del Chaos. Su cuerpo de 1000 jong de largo se erigió a horcajadas sobre los cielos.
Con un burrito de su cola, cargada de energía del chaos, envió a los tres avatars a cien ligeia atrás. Estos avatars poseen formidables instintos de combate, desprovistos de emociones humanas, lo que les permite atacar sin vacilar. Una vez que se estabilizaron, lanzarán inmediatamente varios ataques más contra de cada golpe radio ba un poder capaz de destruir no solo a un gran sabio incipiente, sino incluso a la forma física de un gran sabio en su apogeo, sin dejar escapar ningún alma. Sin embargo, al golpear las escamas de dragón de color oro oscuro de D-Ling, los ataques solo los agritarán sin romper la defensa. D-Ling, sin embargo, no es equado de brazos cruzados. Después de absorber estos ataques, desató instantáneamente tres garras de aniquilación del vacío hacia los tres avatars. Aunque no se vean marcas de garras, por donde quiera que pasaban, la energía espiritual y el espacio mismo se disolvían en la nada. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron ante los tres avatars. Los avatars invocaron apresuradamente la ley de la sangre, desplegando una barrera de energía vital para defenders. Sin embargo, estaba claro que el poder de la ley que podían ejercer paladicia en comparación con la abrumadora fuerza del vacío que tenían ante ellos. Las barreras de sangre, junto con sus propios cuerpos, fueron erosionadas instantáneamente por la fuerza del vacío, sin siquiera tener la oportunidad de dissiparse como energía carmesí. Las garras de aniquilación del vacío poseían suficiente impulso para cercar decenas de miles de metros en la distancia, talando tres vastas zonas de vacío en los cielos antes de detenerse finalmente. Empoderada por el físico del dragón Emperador del Chaos, esta técnica divina posea ahora el poder de descargar el tejido mismo del dominio de un emperador. Zaz. Cuando el emperador Ling recuperó su forma humana, Aoshue se acercó a su lado, con la mirada llena de asombro. Después de un largo momento, habló con tranquila satisfacción, en el combate uno contra uno, ahora poses una fuerza sin igual dentro del reino del gran sabio. Ni siquiera aquellos prodigios bendecidos con constituciones legendarias podrían desafiar ahora. D-Ling asintió y luego preguntó, Mayor, siento que ni siquiera los cinco avatars suponen un desafío. ¿Podríamos hacer que los seis avatars se enfrenten a mí la próxima vez? Aoshue sonrió ante esto y negó con la cabeza. No. Una vez que te hayas adaptado al ritmo, ni siquiera más avatars serán rivals para ti. Por lo tanto, la próxima vez tu oponente serio en el reino del Rey Santo. O mejor dica. Yo en mi estado máximo dentro del reino del Rey Santo. Capítulo 27, 4 años de reclusión, Gran Sabio en su máximo esplendor. Dentro del reino del entierro del dragón. Habían pasado 2 años desde que D-Ling derrotara a los 4 avatars de nivel Gran Sabio de Aoshue, y ahora tenía 20 años. Aunque apenas habían transcurrido más de 4 años desde su partida de los reinos inferiores hasta su llegada al dominio imperial, su fuerza había experimentado una transformación trascendental. Ahora, no solo podía haber aplastado a la antigua secta Tianxin, sino que su poder explosivo podía destrozar todo el continente Tianling. En lo alto de un imponente pico carmesí, se encontraba un joven de estatura imponente. Vestido con una túnica imperial de color oro oscuro y empuñando una lanza de combate rojo sangre, su mirada recorría el infinito mar carmesí que se extendía a sus pies. Sus mechones gris plateados caían sueltos sobre sus hombres. Sus rasgos apuestos no mostraban ningún rastro de delicadeza, sino que irradiaban una presencia marcial y dominante. Sus pupilas doradas oscuras eran particularmente llamativas, pero su mirada transmitía un toque de desdén destinoso, como si todos los seres vivos fueran meras hormigas bajo sus pies, apenas dignas de su atención. No era otro que D-Ling, que había cultivado aquí durante 4 largos años. Solo que ahora, los cuernos de dragón dorados oscuros de su cabeza habían quedado ocultos, para revelar solo cuando él lo decidiera. Zaz. Una oleada de energía sanguínea se fusionó rápidamente en una figura a su lado, preguntando con un toque de renuencia, ¿te vas? D-Ling asintió levemente antes de responder a Aoshue, Mayor, creo que es el momento. Con eso, una prisión digna de la cima del reino del gran sabio brotó de todo su cuerpo. Sin embargo, su aura superaba con creces la de los reinos del gran sabio y del rey sabio, asemejándose la de un poderoso emperador sabio. Su forma irradiaba las esencias del chaos, el vacío, la eternidad y las leyes de la sangre. Estos 4 principios fluyen de forma independiente, pero se entrelazaban de forma intermitente, forjando una fuerza aún más formidable. Incluso Aoshue quedó momentáneamente paralizado por el espectáculo. Tras una pausa, comentó con una mezcla de satisfacción y asombro pensaba que bastaría con que elevaras tu dominio de la ley del chaos y tu cultivo al reino del gran sabio. Sin embargo, subestim tu talento innato.
En solo 4 años, has comprendido tres leyes supremas y la ley de la sangre con un 30% de competencia, alcanzando la cima del reino del gran sabio. Incluso has matado a mi encarnación del rey santo. Ah, supongo que me he hecho viejo. Haber perdido demasiado tiempo ha hecho que incluso mi visión se haya vuelto más limitada. El mundo más ala y es esplendido, y esta era permite serlo aún más. Creo que todo quedará eclipsado por tu resplandor. Luego, shue continuo con ese tono apasionado, adelante. Usa tu fuerza y tu talento innado para proclamar a los 10,000 espíritus del dominio imperial, a los reinos extranjeros y a los inmortals remanentes, el descendiente del clan imperial, Ling, ha surgido con un ímpetu invencible. En esta vida, lograrás lo que nuestros antepasados lograron y restaurarás la fama del clan imperial. De pie cerca de él, Ling respondió con tono distante, no hay necesidad de igualar los logros de mis antepasados, porque los superar. Shue. Ciudad del Emperador Dragón. El Emperador Ling caminaba solo por las calles, irradiando inconscientemente una aura abrumadora. Los que lo rodeaban no se atrevían a mirarlo a los ojos y instintivamente se apartaban para dejar el paso. Era el hora de la invencibilidad. No podía reprimirla, y tampoco lo necesitaba. El poder era poder, no había necesidad de ocultarlo. Ante el poder absoluto, toda pretensión carecía de sentido. Dentro de los diversos pabellones que bordeaban la calle, los prodigios que vislumbraron a Ling sintieron un peso sobre ellos. Un solo pensamiento ocupaba sus mentes, este hombre no es alguien a quien podemos esperar derrotar. Un prodigio del clan Golden Winged Great Pang se volvió hacia un prodigio dragón que estaba a su lado y le preguntó, hermano ¿quién es este hombre? Siento la majestuosidad del dragón irradiando de él, pero nunca antes había oído su nombre. Este hora. Supera incluso a la de tu hijo sagrado de la estrella celestial. El prodigio dragón lo estudió detenidamente antes de negar lentamente con la cabeza. No lo reconozco. Quizá si un prodigio dragón que ha estado cultivándose fuera del reino todo este tiempo. Al igual que el hijo celestial Shao, que no ha regresado al reino dragón en una sola vez desde que cumplió 20 años. Si apareciera ante mí ahora, dudo que yo tampoco lo reconociera. El prodigio del clan del gran águila de las doradas suspiro, tu clan dragón realmente cuenta con una gran cantidad de prodigios en esta generación. No hace mucho, Ling despertó, y ahora ha surgido una presencia tan formidable. El prodigio del clan dragón serio entre dientes, deja de lamentarte, tu clan del gran águila de las doradas no es menos prolífico. En verdad, en esta era todas las facciones han producido numerosos prodigios formidables. El prodigio del clan del gran águila de las doradas ascensió y luego añadió con nostalgia, en efecto, con la legada de la edad de oro, están surgiendo en masa prodigios de todo tipo. Talentos como los nuestros podrían haber tomado la delantera en otras épocas, pero ahora solo podemos servir como actores secundarios. El prodigio dragón respondió alegremente, al menos podemos ser testigos de todo ello, ¿no? Al igual que aquellos antepasados que fueron testigos de como el emperador celestial mató a los inmortals quedos durante la era de los inmortals quedos. En ese momento, Ling había llegado ante las puertas del palacio del emperador dragón. Sacó su insignia y así dirigió a los 9 soldados dragones que custodiaban la entrada. ¿Está el emperador dragón dentro del palacio? Había abandonado el reino dragón sin informar previamente a Oli, tras ser transportado a través de un pase especial abierto por Aoshua. Aunque había sido transportado, solo lo habían llevado a las afueras de la ciudad imperial dragón, sin que quedara claro el propósito. ¿Estaba este anciano mostrando a su destacado descendiente un viejo amigo? El capitán de la guardia dragón rápidamente condujo a los otros 8 soldados en un respetuoso saludo. Saludos, hijo sagrado. El emperador dragón se encuentra actualmente en el palacio imperial dragón, deliberando con varios otros reyes dragón sobre la competición celestial de genios del clan dragón. Ling asintió al arresto y luego siguió adelante sin más comentarios. Solo después de que Ling hubiera caminado una distancia considerable, uno de los soldados se atrevió a susurrar a su capitán, ¿quién es exactamente ese hijo sagrado? ¿Por qué me de la clara impresión de que podría aplastarme sin esfuerzo? Aunque el soldado era un poderoso guerrero de nivel rey santo, sentía una amenaza mortal que emanaba de Ling. El capitán les susurró, es el hijo santo de Ling, el propio nieto del emperador dragón. Mantén los ojos bien abiertos a partir de ahora y no te cruces en su camino. Perder este puesto sería la menor de tus preocupaciones, si te matan, no podré salvarte.
Los soldados asintieron repetidamente, aunque en su interior se preguntaban, este el hijo sagrado de Ling suya fama ha resonado en todo el dominio imperial durante los últimos años? ¿No estaba solo en el reino del emperador? ¿Cómo es posible ahora? Dentro del palacio del Emperador Dragón. Yo la había sentido desde hacía tiempo la llegada de Ling despidió a varios reyes dragón y se sentó en el trono imperial para esperar su llegada. Los reyes dragón representaban a los chiefs de los otros clans dragón, 5 en total, junto con una docena de señores dragón. Entre ellos se encontraban varios tíos del Emperador Ling que ya habían alcanzado el reino quasi emperador y que actualmente ostentaban el rango de señor dragón. Pum. Los pasos resonaron cuando el Emperador Ling se acercó al centro de la sala. Se inclinó respetuosamente ante Ao Lai y declaró, el Emperador Ling saluda a su abuelo. Ale, sentado en el trono imperial, examinó a Ling durante un largo momento antes de estallar en carcajadas. Se acercó a Ling, le dio una palmada en el hombro y dijo entre risas, ya. ¿Quién hubiera pensado que mi nieto poseía un talento tan extraordinario? Apenas tienes 20 años, pero tu fuerza supera con creces a la de aquellos que han cultivado durante décadas con físicos sagrados o constituciones legendarias. Excellent, realmente excellent. A continuación, le pregunto, ahora que has salido de tu reclusión, Linger, ¿on queda tiempo para la competición de genios del clan Dragón? ¿Cuáles son tus intentions? ¿Hay algún lugar al que dices ir? El Emperador Ling reflexionó un momento antes de preguntar, ¿ha conseguido el abuelo descubrir alguna noticia sobre la hermana Lin Qingxue? Ao Lai negó lentamente con la cabeza, con un deje de resignación en su voz. Hemos enviado emisarios a los innumerables reinos y todo el dominio imperial. Aparte del Palacio de la Diosa del Hielo, un poder de nivel inmortal entre los clans humanos del dominio imperial, no hemos encontrado ningún rastro en ningún otro lugar. El Emperador Ling frunció el seno, desconcertado. ¿El Palacio de la Diosa del Hielo? Ao Lai respondió, así es. Los del Palacio de la Diosa del Hielo rara vez se aventuran dentro del dominio imperial, salvo para viajar a la gran muralla del cielo estrellado. El Palacio del Dios del Hielo tiene actualmente dos doncellas sagradas, pero también hay una discípula recién aceptada por el maestro del Palacio hace varios años. Si Lin Qingxue sigue viva, podría ser ella. Ao Lai se tomó este asunto muy en serio y envió a numerosos agentes a investigar. Cuando los innumerables reinos no dieron ningún resultado, centró su atención en el dominio imperial. Finalmente, se enteraron de que un anciano del Palacio del Dios del Hielo había traído a una mujer de extraordinario talento de los reinos inferiores varios años antes, que había sido aceptada como discípula por el maestro del palacio. Sin embargo, después de ser aceptada como discípula, la mujer rara vez aparecía en público. Probablemente, el maestro del palacio la envió a reinos apartados o lugares similares para cultivar su fuerza. Una facción de mujeres, cada una tan fría como el hielo, con esa loca mujer de nivel emperatriz que resultaba particularmente difícil de abordar. Por lo tanto, se había abstenido de indagar personalmente. Ya veo. Ling asintió. Podía sentir que esa discípula debía de ser ella. Porque cuando Lin Qingxue estaba en los reinos inferiores, su físico con atributos de hielo ya había mostrado signos extraordinarios. Los de los reinos inferiores lo habían considerado simplemente como un cuerpo espiritual, y en ese momento, él mismo no había entendido tales asuntos. Mirando atrás ahora, debió de ser el déspota gradual de un físico santo. Iría a visitarla una vez que se difundiera la noticia de la aparición de esa discípula. Esperaba que su intuición fuera correcta. ¿Por qué carecía este mundo de facciones similares al pabellón de la mecánica celestial? ¿Era que el Dao se negaba a conceder tal autoridad? Capítulo 28, El malvado hijo sagrado. Ao Tianchen? Por cierto, ¿dónde está madre ahora? En el Palacio del Emperador Dragón, después de discutir asuntos de cultivo con Ao Lai, Ling preguntó. Habían pasado 4 años desde la última vez que vio a Ao Ling. Ao Lai sonrió ante la pregunta. Linger? Está en reclusión, esforzándose por alcanzar el reino quasi emperador. Debería salir en breve. Ling asintió levemente. Su madre debería haber alcanzado el reino de casi emperador hacía mucho tiempo, pero llevarlo en su vientre durante décadas y buscarlo había retrasado su cultivo. Ahora que se habían reunido, seguramente podría lograrlo. Sin embargo, con su madre ausente, no tenía a dónde ir. ¿Volver al palacio para cultivarse? Después de reflexionar brevemente, Ling preguntó de nuevo, ¿qué hay de mi primo Tianchen? Entre la generación más joven del clan Dragón, Ao Tianchen era el único con el que estaba familiarizado.
Como no lo había visto en 4 años, decidió buscarlo para charlar. El le oscurició la mirada al arresto, pero momentos después recuperó la compostura y habló lentamente. Tianchen ha tenido algunas dificultades recientemente. Actualmente se encuentra en el Reino Phoenix. ¿Por qué no vas a verlo tú mismo, Linger? Le falta firmeza en sus acciones y a veces vacila en su capacidad de decisión. Si no logra superar esta prueba, intervendrá personalmente y lo enviará la gran muralla del cielo estrellado para que se temple en más. ¿El Reino del Phoenix? ¿En qué lío se había metido? ¿Un lío lo suficientemente grave como para justificar la intervención personal del emperador Aeoli? Bueno, no tenía nada mejor que hacer. Un viaje para despejar la mente no lo vendría mal. Podría alcanzar el reino del rey sagrado, pero primero quería dominar un dominio de grado inmortal. Con su talento, ya había dominado 4 energías de la ley, incluso fusionándolas brevemente para lanzar ataques como el interior golpe de los 5 aniquiladores sagrados de Aeoli. Por lo tanto, una vez que comprendiera la quinta ley hasta un 30% de dominio, avanzaría al reino del rey sagrado. Entonces podría intentar fusionar un dominio de grado inmortal. Era posible alcanzar el nivel de rey sagrado antes de comprender las leyes para la fusión de dominios, pero cuanto más alta era la ley comprendida, mayores eran las energías de la ley que se podían manejar, lo que hacía que la fusión fuera más difícil. Esto explicaba por qué incluso los poderosos de nivel soberano, a pesar de dominar numerosas leyes, no lograban fusionar dominios de grado inmortal. Estas cosas deben cultivarse desde sus primeras etapas, permitiéndoles crecer juntas. Muy bien, abuelo. Ir a visitarte mañana. Con eso, Ling abandonó el palacio del Emperador Dragón para dirigirse a su residencia en el Reino Dragón. Al día siguiente, Ling lo ordenó a Aeoli que abriera un paso al vacío y lo llevara al Reino Phoenix. Mientras Ling se había estado cultivando en el reino del entierro del dragón, Aeoli había tenido libertad para avanzar en su propio cultivo dentro del reino del dragón. Ahora que Ling había emergido, era natural que reanudara sus deberes. A decir verdad, incluso sin su escolta, nadie podía asesinar a los hijos sagrados. Aeoli había imbuido a cada hijo sagrado del clan dragón con una medida para salvarles la vida, se enfrentaban a un peligro mortal, desataría un ataque de un poder sin igual a nivel de emperador para aniquilar a cualquier enemigo. Sin embargo, ¿por qué desperdiciar tal método cuando un simple quasi emperador podría ser suficiente? Ciudad Phoenix. Como ciudad principal del clan Phoenix, un poder de nivel inmortal, naturalmente era inmensamente bulliciosa. Las principales facciones del dominio imperial comerciaban aquí para acumular cristales espirituales. También servía como bastión estratégico, facilitando los viajes y la transmisión de inteligencia. Al entrar en la ciudad, Ling preguntó al oculto Aeoli, Tiole, ¿dónde está Tianchen ahora? Aeoli primero detectó la ubicación de Aoguang antes de transmitir su voz, Edo Sagrado. Tianchen se encuentra actualmente en el 6º piso del pabellón sin preocupaciones. ¿El 6º piso de la Torre Xiaoyao? ¿No había mencionado que había sucedido algo? ¿Cómo era posible que tuviera tiempo para beber? Inmediatamente, Ling siguió las instrucciones de Aeoli y se dirigió hacia la Torre Xiaoyao. Al llegar al primer piso, una joven vestida con ropas de colores vivos se lo acercó de forma proactiva. Después de inclinarse respetuosamente, le preguntó, Señor, ¿a qué piso de la Torre Xiaoyao dice dirigirse? Ling sacó su ficha y se la lanzó con tono imposible. Levimos la sala privada de la 6ª planta, donde está Tianchen. La mujer la cogió, la miró rápidamente y le devolvió la ficha con respeto. Por aquí, señor. No le preguntó por qué Ling buscaba Tianchen, y fuera por venganza o por amistad, eso no era asunto suyo. Al llegar al 6º piso, la puerta de la sala privada se abrió para revelar a Tianchen desplomado en una silla, ahogando a sus penas en vino. Tenía los ojos inyectados en sangre, el rostro demacrado y el pelo revuelto, como si hubiera recibido un golpe devastador. Su mirada recuperó gradualmente un destello de claridad al ver entrar a Ling. Después de despedir a los cantantes y bailarines, esbozó una sonrisa forzada. Primo, ¿has salido de tu reclusión? Tu destreza ha alcanzado la mía. Enhorabuena. Ven, deja que tu primo mayor brinde por ti. Dica esto, apuró su copa de entrego antes de dar un paso adelante para estrechar la mano de Ling. Vamos, primo. Tu aparición hoy llena de alegría a tu primo mayor, debemos beber hasta perder el sentido. Que siga la música, que continúe el baile. Con eso, intentó llevar a Ling hacia la zona de asientos, pero se encontró incapaz de moverlo.
Las resplandientes mujeres que se preparaban para regresar también se quedaron paralizadas con una sola mirada de Deling, momentáneamente desconcertadas. Deling miró a Aotianchan frente a él y le preguntó con tono tranquilo, ¿qué pasa? ¿Te importaría explicarlo? Aotianchan sonrió ante esto y hizo un gesto con la mano para restar la importancia. No es nada, últimamente he estado sintiendo la presión del cultivo y he venido aquí para escapar de ella. Al ver que no decía la verdad, Deling hizo un gesto con la mano y llamó a las dos copas de vino de la mesa. Lo entregó una a Aotianchan antes de beber la suya de un trago. Al ver esto, Aotianchan no tuvo más remedio que terminarse también su vino. Solo entonces habló lentamente, primo, ¿qué opinas de mí como persona? Deling respondió, antes estabas bastante bien. Pero ahora? Te miró con bastante desprecio. Al esto, Aotianchan no mostró ira. Simplemente hizo un gesto con la mano y se rió entre dientes. Luego, con tono melancólico, añadió, aunque los rumores me tildan de libertino, solo buscaba consuelo en las casas de placer cuando estaba cansado del cultivo. Nunca traspase ningún límite. Solo valoraba esa unión. Era hermosa, excepcionalmente dotada. Entonces no la amaba profundamente, la respetaba lo suficiente. Su voz se quebró en ese momento, luego se volvió ronca y su expresión se transformó en algo casi salvaje. Pero ella fue a los reinos inferiores y perdió su primordial. Envió hombres a investigar y localiza ese muchacho en los reinos inferiores. Mi intención era que mis hombres lo eliminaran, pero, para mi sorpresa, ese simple cultivador del reino imperial evadió la persecución y huyó a algún páramo remoto de los reinos inferiores. Al enterarse de esto, Huang Binger tuvo la audacia de enfrentarse a mí, exigiendo la anulación de nuestro compromiso y insistiendo en que dejara de interferir en sus asuntos privados. Ahora, Huang Binger también se ha escapado en secreto al reino inferior. El líder del plan Phoenix ya ha enviado hombres para buscarlos a ambos. Mientras Aotianchan hablaba lentamente, la mirada de Deling se volvía cada vez más peculiar, evaluando constantemente al hombre que tenía delante. ¿Por qué este guion le resultaba tan familiar? ¿Podría ser que este primo suyo fuera en realidad un hijo santo villano de alto nivel? Después de ser engañado, había comenzado su descenso a la oscuridad, enviando oleadas de hombres al reino inferior para eliminar al bastardo que lo había traicionado, solo para que ese mismo bastardo creciera en poder y le diera la vuelta a la tortilla a Aotianchan. Deling no pudo evitar preguntar, ¿y qué piensas hacer ahora? Aotianchan reflexionó un momento antes de responder con tono cruel, pretendo enviar a uno de los ancianos supremos de nuestro plan al reino inferior para capturar a esa pareja de perros. Si yo no puedo tenerla, nadie más podrá. Y menos son un insecto insignificante del reino inferior. Efectivamente, ese está volviendo oscuro. Deling observó esto y pensó para sí mismo. En ese momento, la voz del sistema, que llevaba mucho tiempo en silencio, volvió a sonar. Ding. Enhorabuena, maestro, has activado una misión aleatoria. ¿Deseas aceptarla? Detalles de la misión, ayuda a Aotianchan a matar al elegido de los reinos inferiores y a aniquilar la facción a la que pertenece el elegido. Recompensa al completarla, el hoyo de la ruina. Descripción del hoyo de la ruina, una de las constituciones legendarias, imbita del poder de la aniquilación. Su portador obtiene el doble de eficacia para comprender las leyes y el dado de la destrucción. Donde quiera que este hoyo divino Mayer, destruye todas las cosas del mundo. Una constitución legendaria como recompensa? Y además relacionada con el camino de la destrucción. Sistema, yo. Acepto. Capítulo 29, El elegido del destino. Xiao Fan. Sistema, acepto. Ding. El anfitrión ha aceptado la misión. Las recompensas se distribuirán al completarla. Cuando la voz se desvaneció, la mirada de Deling hacia Aotianchan cambió notablemente. ¿Quién hubiera pensado que, después de buscar por todas partes en vano, llegaría tan fácilmente? Al salir de su reclusión, había estado reflexionando sobre cuál de las cuentas leyes comprender cuando se le presentó la ley de la destrucción. Las leyes supremas no eran algo que se pudiera comprender a la ligera incluso si uno tropezaba con fragmentos por casualidad, el avance rápido seguía siendo difícil de alcanzar. Solo aquellos que poseían el físico correspondiente podían comprenderlas con el doble de esfuerzo y la mitad de resultado. En cuanto a la posibilidad de fracasar en la misión, esa era una preocupación que no tenía por qué tener en cuenta. Entonces, Deling se volvió hacia Aotianchan, suya expresión se había vuelto feroz. ¿Qué más da? Comentó con indiferencia.
Con tu position, podrías asegurar no solo a la doncella sagrada de una simple facción inmortal, sino incluso a la de un poder dominante. No hay necesidad de enviar a otros. Tu y yo iremos personalmente. Tras decar esto, de ling dirigio su mirada hacia un punto en el vacío y así dirigio a ole, anciano le, reúna 20 soberanos y 10 señores celestiales del clan dragon para que desciendan al reino inferior. 20 soberanos? 10 señores celestiales? Con guan y los dos quasi emperadores uniéndose ellos, esta fuerza por sí sola podría aniquilar cualquier poder en el reino inferior. Sin embargo, no hizo más preguntas. Después de responder telepáticamente, envió un mensaje a la ciudad imperial del dragón, ordenándoles que enviaran a sus más fuertes a la ciudad Phoenix. Tianchen, al resto, también expresó su desconcierto. Primo, pregunto con dudas, no es más que una hormiga del reino inferior. Enviará un supremo para ocuparse de ella y dar el demasiado crédito. ¿Es realmente necesario ir en persona? El muchacho, Xiao Fan, posee todo el poder de un cultivador del reino imperial, mientras que el miembro más fuerte de su clan era simplemente un soberano santo. A primera vista, enviar un soberano supremo a los reinos inferiores parecía más que suficiente. Sin embargo, un niño del destino nacido en un gran poder como ese podría resultar diferente. Para haber cautivado a la doncella sagrada de una potencia del reino superior, su talento innato debe ser excepcional. Un ser supremo enviado podría ser bloqueado por los supremos del reino inferior o los señores celestiales, lo que permitiría rescatar a Xiaofan. De Ling le dirigió una mirada tranquilizadora antes de añadir con suavidad, primo, déjame a ese muchacho a mí. En cuanto a Huang Binger, una vez capturada, puedes disponer de ella como mejor te parezca. El clan Phoenix no se atreverá a interferir. A partir de entonces, los dos reanudaron su bebida, esperando la llegada de los poderosos guerreros del reino del dragón. Los terrenos prohibidos de los inmortales quedos, al otro lado del multiverso. Este reino se formó hace decenas de miles de años, cuando el emperador celestial expulsó a un inmortal quedo del dominio imperial. Al morir, el cuerpo y la sangre del inmortal se cristalizaron aquí. En su interior, florecen innumerables hierbas preciosas y elixirs soberanos. Algunos seres poderosos incluso han desenterrado medicinas sagradas aquí. En verdad, la desaparición de un inmortal de lugar a innumerables espíritus, un lugar rebosante de oportunidades ilimitadas. Sin embargo, junto a estas oportunidades se esconde un peligro ilimitado. La tierra prohibida está repleta de bestias feroces y criaturas monstruosas, entre las que se pueden encontrar bestias de nivel quasi emperador. Solo los poderosos de nivel soberano celestial se atreven a aventurarse en ella de forma imprudente, y para comprenderla por completo, probablemente se necesitaría la presencia de un poderoso de nivel emperador. Sin embargo, incluso estos soberanos desprecian estos recursos y, naturalmente, evitan este lugar. Los mejores tesoros fueron saqueados por seres poderosos hace milenios. En ese momento, en una cordillera en lo profundo de las tierras prohibidas de los inmortales quedos, un joven de impresionante belleza estaba sentado con las piernas cruzadas junto a un lago, recuperando su energía espiritual. Después de un largo rato, cuando su recuperación estaba casi completa, suspiró y murmuró, ¿qué me ha sucedido? Podría ser que los ancianos de la hermana Binger menospreciaran mis humildes orígenes de los reinos inferiores y, por ello, enviaran a un ser poderoso para silenciarme? Este joven no era otro que Xiaofan, un prodigio de extraordinario talento procedente de un lineage distinguido. Su clan se encontraba entre las principales potencias de los innumerables reinos, protegido por un venerable antepasado del nivel de soberano sagrado. Para poseer un poder tan supremo, uno debe pertenecer a la cima misma de los reinos celestiales. En cuanto a los soberanos celestiales, uno podría esperar 10,000 años sin encontrar en uno solo. Esos seres habían desaparecido hace mucho tiempo de la vista de los mortals, presumiblemente buscando caminos para abrirse paso al reino quasi emperador y ascender al dominio emperador. Ay, ¿cuánto tiempo debo esconderme? Es el origen de la hermana Binger realmente tan formidable que ni siquiera los ancianos de su clan se atreven a protegerme? Al contemplar su difícil situación, Xiaofan sintió una oleada de impotencia que lo invadió. En ese momento, supuso que la elite del clan Phoenix de los reinos superiores lo perseguía, sin saber que Tianchen había enviado a aquellos que buscaban su vida. Afortunadamente, su fortuna era enorme y su destino favorable. Habiendo entrado en esta tierra prohibida durante tanto tiempo, no se había encontrado con ningún peligro mortal.
Sin embargo, sobre el cielo de la tierra prohibida, ahora es alzaban numerosas figuras, cada una de las cuales irradiaba un poder formidable, la más débil de ellas estaba, como mínimo, en el reino del rey sagrado. Un anciano del reino supremo soberano se volvió hacia un hombre de mediana edad con respetuosa deferencia. Honorable enviado, esta tierra prohibida inmortal absoluta y es extraordinaria. Puede bloquear las sondas de escaneo del alma. Ese muchacho, Xiao Fan, se ha escondido dentro encontrarlo resultará extremadamente difícil. En realidad, se guardó otro pensamiento, Xiao Fan, con su mera cultivación del reino emperador, probablemente había sido devorado hacia mucho tiempo por las extrañas bestias del interior. Los ojos del hombre de mediana edad brillaron con un toque de frialdad mientras ordenaba con tono gélido, enviad a todos los miembros de vuestro clan por encima del gran reino santo a la tierra prohibida. Encontrad ese chico por mí. Tredlo de vuelta con vida o trade sus restos. Si no lo encontréis, vuestra rama del clan Phoenix dejará de existir. Mientras hablaba, una hora abrumadora de autoridad suprema irradiaba de él, casi derribando a los que estaban cerca de los cielos. Este hombre de mediana edad era un poderoso enviado del clan Phoenix del reino imperial. Al llegar a los reinos inferiores, inmediatamente ordenó al clan Phoenix local que se reuniera allí. Sin embargo, habiendo experimentado personalmente el terror de la tierra prohibida de los inmortales quedos, no se atrevió a aventurarse imprudentemente. Por ahora, solo el clan Phoenix del reino inferior podía ser enviado a la zona prohibida para buscar. Después de todo, la difícil situación actual había surgido debido a su negligencia mientras la doncella sagrada se sumisa a sus pruebas en los cielos. Si este asunto no se manejaba adecuadamente, no solo el clan Phoenix del reino inferior se enfrentaría a la aniquilación, sino que el propio clan Phoenix del reino superior sufriría un grave agotamiento de su esencia vital. Justo cuando el anciano supremo estaba a punto de aceptar, una figura impresionante descendió volando desde los cielos. Imposible. Llevaba un vestido azul claro bordado con motivos de phoenix plateados, su larga melena negra recogida en una alta coleta que encascada a su espalda, irradiando un air de fresca eficiencia. Esta doncella no era otra que la doncella sagrada del clan Phoenix, la futura consorte de Aotianchan, Huang Binger. Sin embargo, ahora, sus exquisitos rasgos estaban marcados por una fría determinación mientras se dirigía al cultivador supremo de mediana edad con un tono frío, General Fengfeiyu, Xiao Fan es el hombre que esta doncella sagrada ha elegido. Exigió que revoque su orden. Una vez que Xiao Fan esté sano y salvo, volveré al clan y se lo explicaré yo misma a mi padre. Dentro del clan Phoenix, los hombres levaban el apellido Feng, mientras que las mujeres levaban el apellido Huang. Fengfeiyu resupló con frialdad al arresto y respondió con indiferencia, Santa Doncella, esta es la orden del jefe del clan. No puedo cumplirla. Además, ya que has aparecido, permanecerás a mi lado. Una vez que este asunto se haya resuelto, regresaremos juntos al dominio imperial. Esto evitará que causes más problemas. Mientras hablaba, una hora abrumadora de autoridad suprema brotó de su cuerpo. Se preparó para ejercer el poder de las leyes para obligar a Huang Binger. La expresión de Huang Binger se ensombreció ante esto, y su rostro, ya de por sí gélido, se volvió aún más frío. Sin dudarlo, sacó una ficha azul. Al infundir un poco de su poder, la ficha lanzó inmediatamente un potente ataque hacia Fengfeiyu. Un brillo resuelto destelló en los ojos de Huang Binger mientras se elevaba rápidamente hacia la dirección de la tierra prohibida del inmortal volador. Fengfeiyu, con el rostro enrojecido por la alarma ante el ataque inminente, invocó apresuradamente el poder de las leyes para formar una barrera protectora. ¡Boom! El impacto lanzó a Fengfeiyu a decenas de kilómetros de distancia, estrelándolo contra una montaña colosal. Su energía vital se agotó hasta el extremo, y la sangre brotaba incesantemente de su boca. Tragó apresuradamente una píldora antes de mirar con ira a la figura desaparecida de Huang Binger. Su voz retumbó hacia los miembros del clan Phoenix que seguían atenidos bajo el cielo, que hacias allí paradas? Perseguidlos de inmediato. A cualquier precio, trata la doncella sagrada y ese advenedizo de Xiao Fan. Capítulo 30, Capturando al clan Xiao. Los 10,000 reinos, dominio del ascenso del dragón. El dominio del ascenso del dragón era el dominio de los clanes dragontinos en los 10,000 reinos, un continente donde los clanes dragontinos tenían la mayor influencia. Al mismo tiempo, los clanes dragontinos de los reinos inferiores se encontraban entre las fuerzas más poderosas de los 10,000 reinos, y poseían abiertamente dos patriarcas de nivel soberano celestial.
Sin embargo, ahora, en la plaza más grande del dominio de los dragones, los dos ancestros soberanos celestiales, el jefe del clan dragón del reino inferior del reino supremo, junto con numerosos ancianos y jóvenes prodigios, permanecen en silencio. Sus miradas fijas en los cielos, como se esperan algo. Zumbido. Boom. De repente, el espacio directamente sobre la plaza se angeló violentamente y luego se abrió para formar un colosal pase espacial. Dos figuras juveniles emergeron primero, seguidas por más de 30 otras, cada una irradiando una aura tan potente que parecía capaz de destrozar el espacio mismo. En el reino superior, ni siquiera los ataques de los señores celestiales o los quasi-emperadores podían crear cráteres de un millón de li de ancho dentro del dominio de un emperador. Sin embargo, aquí, en el multiverso, podían destrozar continentes que abarcaban miles de millones de li en fragmentos. Con un solo paso, el grupo se materializó en la plaza, flotando varios zhang por encima del suelo. Los miembros de alto rango del clan dragón del reino inferior, al presenciar esto, se apresuraron a presentar sus respetos con reverencia. Saludos, santo hijo del reino superior. Saludos, dos quasi-emperadores. Por favor, honorables invitados. Dealing asincio levemente con la cabeza y luego condujo al grupo de poderosas figuras hacia el gran salón del clan dragón. Al ver esto, los dos señores celestiales del reino inferior los siguieron rápidamente con los miembros de su clan. Después de tomar asiento, Aotianchan se volvió hacia el jefe del clan de nivel soberano que estaba debajo y le preguntó, ¿Dónde está Xiao Fan ahora? ¿Y cuál es la situación actual del clan Phoenix del reino inferior? El jefe del clan del reino inferior, Ao Hong, se inclinó aperturadamente con respeto y respondió, Su santidad, Xiao Fan permanece oculto en los terrenos prohibidos de los inmortales quedos y no ha aparecido en el mundo exterior. En cuanto al clan Phoenix, hace varios días, ese poderoso miembro del clan Phoenix que descendió del reino inferior ordenó una búsqueda de Xiao Fan y la doncella sagrada Huang Binger. Ahora, todos los miembros del clan en el reino del gran sabio y superiores han entrado en los terrenos prohibidos de los inmortales quedos. Sentado en el trono principal, Di Ling preguntó, ¿Oh? ¿Huang Binger también ha entrado en la tierra prohibida? Ao Hong respondió respetuosamente, Su santidad, ese día fue feo intento detener a Huang Binger, pero en cambio. Ao Hong relató entonces todos los acontecimientos desde ese día hasta el presente. Después de escuchar, Ao Tianchen se volvió hacia el emperador Ling y le preguntó, ¿Qué hacemos ahora? Esa tierra prohibida puede incluso bloquear el sentido divino de un poderoso quasi-emperador. Seguramente no podemos pedir al emperador del clan que venga personalmente, ¿verdad? Si lo hiciéramos, es probable que todas las facciones del dominio imperial se enteraran de este asunto. Él valoraba su reputación. Si bien que las grandes potencias se enteraran de esto era una cosa, el hijo sagrado del poderoso clan dragón humillado por un insignificante insecto de los reinos inferiores, incluso las facciones menores o los cultivadores solitarios lo descubrían, se sentiría demasiado avergonzado como para permanecer en el dominio imperial. El emperador Ling reflexionó brevemente antes de preguntar, ¿Cuál es la situación actual de la familia Xiao? Ao Hong respondió apresuradamente, desde que Feng Feiyu descendió a los reinos inferiores, todos los miembros del clan Xiao regresaron rápidamente a la finca Xiao y activaron la matriz protectora del clan. Ahora ningún miembro del clan Xiao se aventura fuera. ¿Todos regresaron a la residencia Xiao? El emperador Ling salió para sus adentros el arresto, y luego ordenó, la mitad de vosotros, junto con los dos señores celestiales de los reinos inferiores, detendrías a todos los miembros de la familia Xiao y los harías esperar fuera del terreno prohibido de los inmortales quedos. Luego, como se recordará algo, el emperador Ling añadió, y mientras lo hacías, investigad y detén también a cualquiera que tenga vínculos estrechos con Xiao Fan. Sí, hijo sagrado. La mitad de la élite del clan dragón traída del reino superior y los dos señores celestiales del reino inferior aceptaron respetuosamente la orden y partirán hacia el continente donde residía la familia Xiao. 7 señores celestiales y 10 expertos de nivel supremo eran más que suficientes para aniquilar a un clan menor. Primo, ¿qué estás planeando? Ao Chen, que estaba cerca, pareció comprender algo y se volvió para preguntarle a Di Ling. Di Ling asintió levemente antes de responder, primo, debes aprender a actuar con mayor decisión y crueldad. Incluso cuando poseas un poder abrumador, no pierdas el tiempo con simples hormigas. Venerable observemos el estado de ánimo de ese joven fuera de la zona prohibida. Dominio Yen Yen Dao. Este era el dominio del clan Xiao, que en su día gobernó todo el reino. Sin embargo, ahora había quedado en un ligero declive, con más de la mitad de su territorio tomado por dos facciones rivales. En ese momento, dentro del clan Xiao,
La sala del jefe del clan estaba llena del patriarca anciano del clan, el jefe del clan, los ancianos y todos los miembros de alto rango, cada uno con el rostro retorcido por la furia. Un anciano rugio, jefe de la casa, que hay que temer? Si es necesario, lucharemos contra ellos hasta la muerte. Otro anciano intervino, exacto. Aunque el clan Phoenix envy refuerzos del reino superior, solo están en el reino soberano. Nuestro patriarca ya ha trascendido el reino soberano supremo, y todavía tenemos a nuestro ancestro soberano celestial viajando por los cielos. ¿Qué hay que temer? En el peor de los casos, una vez que recuperemos afanar, retiraremos a todo nuestro clan a los reinos inferiores. Con los recursos acumulados durante tantos años, mantenernos durante algún tiempo no debería suponer ninguna dificultad. Una vez que fanar se haya hecho fuerte, simplemente volveremos para reclamar lo que es nuestro. El resto, el jefe de la familia, Xiao Wu, vaciló. Xiao Fan era su hijo, él estaba más ansioso que nadie. Sin embargo, el patriarca aún no había hablado. El patriarca del clan Xiao observó su acalorado debate, suspiró y declaró, muy bien. El clan Xiao lo apostará todo en esta aventura. Convocad a todos los grandes sabios y superiores del clan. Preparaos para rescatar a Fanar. El resto permanecerá en el clan para organizar los recursos. Una vez que esté a salvo, todo el clan se trasladará inmediatamente al reino inferior más remoto. Mientras los ancianos del clan Xiaoan estaban haciendo los preparativos. Boom! Crack! La residencia Xiao se sacudió violentamente cuando la formación protectora del clan se hizo añicos al instante, provocando una explosión ensordecedora. Todos los ancianos salieron disparados del gran salón. Al mirar al cielo, sintieron un escalofrío de terror. Pensaron, ¿qué diablos? No hemos provocado al clan Dragon, ¿verdad? Sin embargo, el patriarca del clan Xiao reprimió a sus emociones, juntó las manos respetuosamente y preguntó, ¿puedo preguntar, estimados compañeros cultivadores, qué trae a los 7 venerables ancianos en nuestra humilde morada? Los poderosos del clan Dragon no respondieron. Después de liberar su sentido divino para evaluar la situación dentro del clan Xiao, atacaron al instante. Boom! Un solo puñetazo desató el abrumador poder de un soberano celestial en la cima de la perfección, aplastando instantáneamente al patriarca de la familia Xiao a 10,000 metros bajo tierra, dejando atrás un cráter negro como el azabache con forma de hombre. Dentro del cráter, el patriarca ni siquiera podía escupir sangre. Todo su cuerpo estaba destrozado y su energía espiritual se disipaba. Un solo gol, lo había dejado incapacitado. Un solo pensamiento llenaba su mente, la familia Xiao está acabada. Patriarca. Ancestro. Ah. Nuestro clan Xiao nunca ha hecho daño a vuestra estirpe de dragones. Porque, al llegar, habías destrozado la gran formación de nuestro clan y habías incapacitado a nuestro patriarca ancestral? Los ancianos del clan Xiao, al presenciar esto, se consumían de furia, con los ojos ardientes de deseo de arrancar a los guerreros dragones de los cielos. Por desgracia, bajo el poder opresivo de 10 soberanos y 7 señores celestiales, estaban completamente inmovilizados, luchando incluso por levantar la cabeza. Un señor celestial del reino de la perfección ordinó, averigua que facciones dentro de este dominio han cultivado vínculos con Xiaofan. Entonces tráelos aquí. Con eso, extendió la mano hacia adelante. Una poderosa fuerza se apoderó de los miembros de la familia Xiao y de su patriarca, levantándolos del suelo y reuniéndolos. Casualmente abrió una fissura especial y los escoltó hacia el terreno prohibido de los inmortales cados. Los poderosos restantes se dispersaron, cada uno buscando información sobre los aliados de Xiaofan. Los expertos supremos de las otras dos facciones, ocultos en el vacío, observaron esta escena con horror. Antes de que pudieran siquiera respirar tras ver perder a todos. Dos seres supremos del clan Dragon se materializaron de repente a su lado. La pareja solo pudo ofrecer sonrisas aduladoras. Mi señor, dijeron, ¿qué dice de nosotros? Capítulo 31, un solo puñetazo hace volar al poder supremo. Dentro de los terrenos prohibidos del exilio inmortal. En ese momento, Xiaofan yacía desnudo de cintura para arriba, sumergido en una piscina espiritual rebosante de energía espiritual. Su aura se intensificaba constantemente mientras las heridas de su cuerpo se curaban rápidamente. Apoyada contra el acantilado a su lado había una mujer de impresionante belleza. Sin embargo, ahora su largo cabello negro estaba revuelto, su rostro mortalmente pálido, sus ropas ligeramente arrugadas y su abdomen manchado de rojo por la sangre que brotaba de sus heridas. No era otra que Huang Binger, que había huido al terreno prohibido del inmortal absoluto.
Resulto que, mientras Xiaofan descansaba junto al lago, había sido atacado por una colosal bestia serpentina en la cima del reino del rey sagrado. Tras una feroz lucha, había sido derrotado. Justo cuando estaba a punto de ser devorado, Huang Binger, atraído por los sonidos del cometa, lo había rescatado. Desgraciadamente, al estar solo en la etapa intermedia del reino del Gran Santo, ella tampoco era rival para la monstruosa bestia, y finalmente se habían visto abocados a una situación desesperada. Entonces, ambos saltaron del acantilado. La serpiente, aparentemente recelosa de algo, no se atrevió a perseguirlos. Tras aterrizar, se sucedieron una serie de crisis y oportunidades que finalmente los llevaron a esta piscina espiritual. Momentos después. Boom! Un aura colosal broto del cuerpo de Xiaofan, haciendo que todo lo que había a su alrededor se balanceara violentamente. Desde lejos, Huang Binger observaba, con el rostro iluminado por la alegría y tenido de un ligero rubor. Xiaofan, no lavaba ropa. Ella preguntó rápidamente, Xiaofan, ¿has logrado romper el límite? Al arresto, Xiaofan abrió los ojos. Después de suprimir su aura, se puso de pie, sacudió la cabeza con una sonrisa irónica y respondió, todavía no, Binger. Estoy a un pelo. Supongo que ahora estoy en el Reino Santo a medio paso. ¿Qué era el Reino Santo a medio paso? Nunca había oído hablar de tal cosa. Pero teniendo en cuenta la peculiar naturaleza de Xiaofan, parecía bastante apropiado. Antes, él también había mencionado algo llamado Reino Emperador a medio paso, otro término con el que ella nunca se había encontrado. Sin embargo, con ese estatus a medio paso, había demostrado ser casi inigualable entre los verdaderos emperadores. Al notar la palidez y el aura debilitada de Huang Binger, Xiaofan le preguntó con preocupación, Hermana Binger, ¿cómo están tus heridas? Huang Binger respondió, estoy bien. Tomé una píldora curativa antes, aunque no me he recuperado del todo. Xiaofan suspiró aliviado al arresto, luego se volvió hacia el estanque espiritual y arrancó una semilla de loto de una de las flores. Había seis semillas completamente maduras en total, de color blanco lacoso y que irradiaban un tenue resplandor espiritual blanco. Huang Binger jadeó con asombro. Xiaofan, estas son frutas sagradas. No era ajena a las frutas espirituales de grado sagrado, pero esas frutas sagradas eran extremadamente preciosas en todos los cielos. En el mundo exterior, podían incluso provocar que seres supremos las arrebataran por la fuerza. Sin embargo, Xiaofan las había obtenido sin esfuerzo, nada menos que seis. Recordando cómo había adquirido anteriormente una técnica marcial creada por un quasi-emperador perdido hace mucho tiempo al otro lado del desfiladero, su extraordinaria fortuna realmente desafiaba a los cielos. Esta era una de las razones por las que la había cautivado desde el principio, parecía capaz de lograr lo que otros consideraban imposible. Xiaofan apartó tres y así las ofreció a Huang Binger. Toma, Binger. El calor inundó las mejillas de Huang Binger, pero él las rechazó. Xiaofan, no necesito estas frutas sagradas. Tu cultivo en es demasiado bajo te serán mucho más útil si te ahora. Xiaofan cambió de tono, puede que tengas las tuyas, pero estas no son regalos tuyos. Ahora que te las ofrezco, hermana Binger, ¿seguro que no puedes rechazarlas? Huang Binger. Fuera de los terrenos prohibidos de la inmortalidad. Feng Feiyu sintió que se acercaban varias horas poderosas y levantó la mirada en esa dirección. Al momento siguiente, más de 10 figuras salieron de una figura especial. Feng Feiyu parpadeó al verlas. Voló rápidamente hacia ellas y así inclinó respetuosamente, diciendo, Feng Feiyu, del clan Phoenix, saluda a los dos hijos santos. De Ling sintió levemente, mientras que a Tianchen, a su lado, preguntó, ¿cómo van las cosas por dentro? El corazón de Feng Feiyu se estremeció ante la pregunta, pensando, como era de esperar, el hijo sagrado Tianchen ha venido personalmente por este asunto. Luego respondió, hijo sagrado Tianchen, ya he enviado a poderosos miembros del clan Phoenix de los reinos inferiores para que entren. No debería tardar mucho en detener a ese muchacho, Xiaofan. Tenga la seguridad de que nuestro clan Phoenix dará una resolución satisfactoria a este asunto. El emperador Ling intervino, retira a esos hombres. El asunto relativo a Xiaofan y Huang Binger lo manjerió. Feng Feiyu protestó, Santo Hijo Emperador, nuestro jefe de clan me ha asignado personalmente esta tarea. ¿Podrían usted y el Santo Hijo Tianchen esperar en otro lugar? Tenga la seguridad de que ese muchacho Xiaofan no vivirá. En cuanto a la Santa Doncella Huang Binger, ahora que ha perdido su primordial, podemos sustituirla. Boom! Antes de que pudiera terminar, De Ling lanzó un puño del chaos que lo lanzó 10,000 metros hacia atrás.
Su cuerpo se estrelló contra la cima de una montaña, destrozándola por completo. Sus heridas, que apenas comenzaban a sanar, ahora habían empeorado gravemente. Sin embargo, ahora su rostro estaba marcado por la conmoción y la incredulidad. El poder del santo hijo de Ling. Si no hubiera contraatacado, su forma física realmente podría haberse destrozado. Los poderosos guerreros del clan Dragon y Aotianchan a su lado se quedaron boquiabiertos, completamente atenidos. ¿Era esta la verdadera medida del poder de Ling? ¿O era el puro poder de las leyes del caos? Lanzar por los aires a un soberano previamente herido con solo el cultivo de un gran santo en el reino más alto, y causar un dano tan visible. Tres reinos importantes los separaban, y Feng Feiyu no era un soberano cualquiera. La voz de Ling era fría y distante. Basta de charla. Entonces, Ling dirigió su mirada a Ole, que estaba a su lado, y le preguntó, Ole, ¿tienes algún método para proyectar los acontecimientos y los sonidos que ocurren aquí en los cielos sobre los terrenos prohibidos? Al arresto, Ole primero percibió la situación dentro de los terrenos prohibidos de los inmortales quedos y luego negó ligeramente con la cabeza. Hijo sagrado, solo soy experto en el arte de la matanza. Proyectar los acontecimientos de aquí en los terrenos prohibidos está más allá de mis capacidades. ¿Imposible? Entonces, ¿cómo sacar a Xiao Fan? ¿Debemos irromper, despejarlo todo y buscarlo? En ese momento, Ao Guang, tras evaluar la zona prohibida, dijo, Hijo sagrado, yo podría intentarlo. Oh. ¿Tienes una solución? Preguntó el emperador Ling volviéndose hacia él. En efecto. Esta zona prohibida es peculiar proyectar una vista completa de todas las áreas y es difícil, pero transmitir el sonido es factible, respondió Ao Guang respetuosamente. Eso bastará. Afirmó el emperador Ling, ordenando a Ao Guang que procediera. Zaz. Ao Guang canalizó su energía de la ley hacia el cielo, donde se fusionó en un hoyo colosal parecido al hoyo del Dao celestial. Luego proyectó varias corrientes más de energía de la ley hacia los cielos sobre varias regiones dentro de la zona prohibida. Dentro de la zona prohibida. Debido a la peculiar naturaleza del desfiladero, que restringía el vuelo, Xiao Fan y Huang Bing'er apenas habían salido cuando contemplaron una pantalla luminosa de energía de la ley que se fusionaba en los cielos directamente sobre ellos. Xiao Fan preguntó, Hermana Bing'er, ¿qué es esto? ¿Lo sabes? Huang Bing'er, sintiendo la fuerza de las leyes, respondió con gravedad, esto es obra de un poderoso cercano al nivel de emperador. ¿Qué? ¿Un cercano al emperador? Xiao Fan estaba completamente asombrado. Había viajado por todos los reinos, pero solo había encontrado a un puñado de soberanos supremos, por no hablar de soberanos celestiales. ¿Cuándo había surgido un cercano al emperador en este reino inferior? ¿Podría ser una figura poderosa del clan de Huang Bing'er? Zumbido. En ese momento, la pantalla luminosa proyectó lentamente una imagen. La ubicación que se mostraba era precisamente fuera del terreno prohibido de los inmortales quedos. Al reconocer a Aotianchan, el corazón de Huang Bing'er se estremeció. Exclamó, ¿cómo nos ha localizado ese maldito? ¿Quién? Preguntó con urgencia Xiao Fan, que también había vislumbrado la escena al darse cuenta del reconocimiento de Huang Bing'er. Una mirada de conflicto cruzó el rostro de Huang Bing'er. Después de lo que pareció una lucha interna, suspiró y dijo, Xiao Fan, hay ciertos asuntos que ya no puedo ocultar. Luego señaló a Aotianchan en la proyección y habló lentamente, ese tipo es el hijo sagrado del clan Dragon, el poder dominante en el dominio imperial. Es el nieto directo del actual emperador Dragon. Y también es mi. Capítulo 32, se ha roto la relación entre Xiao Fan y Huang Bing'er? Fuera del terreno prohibido de los inmortales quedos. Innumerables santos venerables de reinos inferiores y superiores, atraídos por la conmoción, se habían reunido allí, ansiosos por presenciar lo que había sucedido y por qué tantas facciones habían sido aniquiladas. Incluso facciones de santos celestiales se encontraban entre las destruidas. Sin embargo, solo se atrevían a observar desde lejos, sin aventurarse a menos de 10,000 li. Aole, observando la escena, preguntó respetuosamente, Hijo sagrado, ¿debemos dispersar a los reunidos? Dispersar. Lo que implicaría la destrucción de sus cuerpos Dao. El emperador Ling levantó la mirada para mirar en esa dirección antes de responder con tono tranquilo, no es necesario. Una demostración mesurada de poder servirá bien a los futuros esfuerzos del clan Dragon. Estas facciones de los reinos inferiores se han vuelto demasiado complacientes. A veces, incluso cuando las élites del clan Dragon descendían para investigar asuntos, estos poderes se atrevían a ocultar la verdad.
Ahora, les venía bien presentar el poderío del clan dragón. Que comprendieran el verdadero peso de las fuerzas dominantes del mundo superior. En ese momento, unas ondas perturbaron el espacio cuando el general dragón, un soberano celestial plenamente realizado, legó con mil cautivos a cuestas. Se inclinó ante de Ling Yao Tianchen y informó, Alteza, todos los miembros principales del clan Shao han sido traídos. Las ramas colaterales eran demasiado numerosas, por lo que fueron eliminadas sumariamente. De Ling asintió levemente antes de volverse hacia Ao Tianchen. Comienza, primo. Este asunto te corresponde ti. Ajusta tu mentalidad, porque incluso el talento más formidable no llegará a ninguna parte sin ella. Ao Tianchen asintió en señal de reconocimiento y luego voló hacia adelante con varios generals dragón soberanos celestiales. Colocaron a los miembros de la familia Shao en fila, organizados por nivel de cultivo y estatus. ¿Esos son miembros de la familia Shao? El jefe y los ancianos de la familia Shao están entre ellos. Maldita sea, ese viejo demonio del clan Shao también está aquí? ¿No había alcanzado ese tipo el nivel de soberano supremo? Sin embargo, ni siquiera ha conseguido escapar. Los poderosos del reino inferior que observaban desde lejos estaban todos atenidos. Esto era todo el núcleo del clan Shao? Desde cultivadores del reino de la transformación mortal hasta ancestros soberanos supremos, y incluso los ancestros soberanos supremos habían quedado incapacitados. En ese momento, la mirada de Ao Tianchen se dirigió hacia la tierra prohibida de los inmortales Kados. Su tono era gélido cuando declaró, Huang Binger, sé que puedes ver esto. Si sabes lo que te conviene, trae ese chico aquí obedientemente. Quizos son te de una oportunidad. De lo contrario, tú, la doncella sagrada del clan Phoenix, si no puedes entender cuál es tu lugar, entonces no te molestes en serlo. Luego esbozo una sonrisa y su tono se suavizó. Shao Fan, ¿verdad? Eres increíble. Para haber conquistado el afecto de Huang Binger, tu talento y encanto deben superar incluso a los de este hijo sagrado. Sigo a Huang Binger. Puedo considerar la oportunidad de estar juntos. En cuanto a tus experiencias aquí presentes, también los trader bien. Boom. Con eso, lanzó un ataque sin dudarlo, acabando casualmente con un miembro del clan Shao. Maldita sea. Un demonio encarnado. Los poderosos del reino inferior que lo rodeaban temblaron de terror. El dominio de las expresiones faciales de este hijo sagrado del clan dragón era verdaderamente consumado. Los poderosos del clan dragón que habían descendido de los reinos inferiores, junto con De Ling, estaban igualmente asombrados. El contraste entre el pasado y el presente de Ao Tianchen era verdaderamente asombroso. Parece que las mujeres son, en efecto, el catalizador del rápido crecimiento de un hombre. Después de aniquilar a otro miembro del clan Shao, el tono de Ao Tianchen se volvió completamente gélido. Te considera tiempo, dijo fríamente, pero el precio es una muerte cada cuarto de hora. Ten por seguro que hay tiempo suficiente para deliberar. Si resultara insuficiente. Su voz se apagó, sustituida por una suave sonrisa. Hey más aquí. El espacio tembló cuando cuatro generals dragón y 10 soberanos, acompañados por dos soberanos de los reinos inferiores, escoltaron a otro grupo. Había hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, aunque solo eran unos 30 o 40. Ao Tianchen se rió entre dientes, pero si no aparece nadie más, entraré a buscarlos yo mismo. Ya. Y esa última carcajada resonó en los cielos, sonando completamente alegre. Sin embargo, todos los presentes, excepto De Ling y los dos guardians protectors, no sienten más que temer. Ao Guang miró al risueño Ao Tianchen que tenía delante y suspiró. El hijo sagrado ha cambiado. Entonces, una leve sonrisa de resignación tocó a sus labios. Pero quizás esto sí lo mejor. Dentro de los terrenos prohibidos. Huang Binger miró la imagen de Ao Tianchen en la pantalla luminosa, con una expresión compleja. Después de un largo momento, murmuró suavemente, él ha cambiado. A su lado, los ojos de Shao Fanya estaban inyectados en sangre, con el rostro retorcido por la furia. Sin embargo, solo podía descargar su frustración golpeando repetidamente el suelo con rabia impotente. Tras el relato de Huang Binger, comprendió toda la secuencia de los acontecimientos y la difícil situación del clan dragón en el reino superior. El emperador celestial más poderoso de esta era el patriarca del clan dragón, cuyas filas contaban con varios soberanos imperiales, docenas de grandes emperadores y innumerables soberanos celestiales cercanos al emperador. Y él. Simplemente un cultivador del reino santo de medio paso.
Incluso con el cuerpo santo de la llama celestial, alcanzar el rango de gran emperador llevaría un tiempo incalculable. Además, incluso como gran emperador, no sería más que un insecto ligeramente más grande a los ojos del clan dragón. El clan G, que había ascendido en masa desde los innumerables reinos hace un millón de años, no había sido aniquilado por los dragones no hace mucho? El tiempo pasaba, momento a momento. Dentro de la pantalla de luz, los miembros del clan Shao eran masacrados uno tras otro. De vez en cuando, incluso caen uno o dos amigos queridos. Ahora quedaban menos de 100. De hecho, Shao Fan había tenido 3 compañeros queridos, aunque ahora solo quedaban 2. Con un rugido furioso, Shao Fan se levantó y se dirigió a grandes zancadas hacia la salida de la zona prohibida, decidido a enfrentarse a esta prueba de frente. Huang Binger lo agarró del brazo y le susurró con voz tranquilizadora, Shao Fan, calmate. Si sales ahora, morirás. Y incluso si consigues salir, no perdonaron a tus familiares. Shao Fan soltó una risa amarga. Hermana Binger, ¿cómo voy a poder calmarme? Todos y cada uno de ellos eran mi querida familia, mis hermanos y hermanas. Prefiero morir antes que verlos perecer uno a uno ante mis ojos. Además, se matan a todos y luego vuelven, yo tampoco podré escapar, ¿verdad? Huang Binger se apresuró a abrazar a Shao Fan para tranquilizarlo. Te do iré bien, Shao Fan. Todavía me tienes a mí. Todavía tengo la carta ganadora que me dio mi padre. Puede desatar el poder del golpe de un emperador. Veamos. Nos adentraremos en la zona prohibida. Si, Ali, en sus profundidades, no podrán usar técnicas de escaneo del alma. Entonces solo tenemos que provocar el momento. Basta, Huang Binger. Antes de que pudiera terminar, Shao Fan la empujó, alzando la voz hasta casi gritar. No son tus familiares, tus padres o tus seres queridos, tus. Tú puedes afrontar esto con calma, pero yo no puedo. Si mi vida les da una sola oportunidad de vivir, habrá valido la pena. Si no hubieras aprovechado esa oportunidad entonces, ¿cómo podríamos haber estado juntos? Si no fuera por ti, probablemente no habría enfrentado esta calamidad. Tras un largo momento de silencio, su voz se volvió baja y grave. Hermana Binger, esta es la última vez que te llamaré así. Eres la doncella sagrada del clan Phoenix, la propia hija del Jeef. Seguro que te ahorran más sufrimientos. A partir de ahora, olvidemos. Se ha acabado entre nosotros. Con eso, se dirigió rápidamente hacia la salida del terreno prohibido, dejando a Huang Binger clavada en el sitio, con el rostro bañado en lágrimas. Después de un largo rato, Huang Binger lo siguió, con el espíritu completamente destrozado. Sin embargo, ahora parecía un cadáver viviente, sus ojos estaban vacíos, desprovistos de cualquier expresión, y solo se movía por instinto. Capítulo 33, La constitución despierta de Shao Fan resulta inútil. Fuera de los terrenos prohibidos de los inmortales quedos. La mirada imposible de Ling recorrió los terrenos prohibidos, donde una pequeña mancha negra se precipitaba ahora hacia la salida a una velocidad vertiginosa. Esa mancha no era otra que Shao Fan, con Huang Binger no muy lejos detrás de él, habiendo salido juntos. Al salir, Shao Fan miró a Tianchen con una mirada feroz y una voz gelada. Me voy. Perdonarás a mis familiares y a mi amada. Los miembros supervivientes de la familia Shao, su amada y sus amigos gritaron en señal de protesta. Shao Fan, no. De Janos. Cor. Shao Fan, hi ahora. Si no lo haces, yo, dejaré de querer. Fanner, no nos hagas caso. Hi con la señorita Huang. Cuando seas poderoso, venga al clan Shao. Shao Fan, si no te vas ahora, te repudiar como hermano. Shao Fan, ¿te has vuelto loco? Si huís, ¿quién vengará a este viejo? Sal de aquí. Al ver esto, a Shao Fan se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin embargo, giró la cabeza con determinación y miró a Tianchen con una mirada feroz, exigiendo una respuesta. En ese momento, Ling voló hasta el lado de Tianchen, con un tono frío. Hormigas, levadlo fuera. Boom. Un aura y una presión abrumadoras brotaron de su cuerpo, aplastando a Shao Fan. Shao Fan ni siquiera pudo resistirse. En un instante, fue lanzado al suelo. Luchando por ponerse en pie, escupió varias bocanadas de sangre antes de recuperar finalmente el aliento. Shao Fan. Huang Binger, que observaba desde los cielos, voló imprudentemente hacia el lado de Shao Fan. Sacó una píldora curativa con la intención de dársela. Huang Binger, vite. La respuesta de Shao Fan fue gelada. Rápidamente le quitó la píldora de la mano. Huang Binger solo soltó una risa amarga.
Xiao Fan, mi provocas deliberadamente antes para que me fuera? Hoy no me ir. Aunque muera, moriré a tu lado. Con eso, Huang Binger levantó la cabeza para mirar a Eotianchan en los cielos, con una voz que gemía como un cuco sangrante. Eotianchan, ¿no podrías tener piedad de nosotros? Nunca sentí ningún afecto por ti. Lo que anhelaba era mi propia libertad, buscar el amor que realmente me pertenecía. Pero mi clan se interpuso en mi camino. En el momento en que supe que pretendían casarme contigo, mi corazón se sumió en un calabozo helado, toda esperanza completamente aplastada. Afortunadamente, mientras vagaba por los reinos inferiores para aliviar mi dolor, conocí a Xiao Fan. Poco a poco, mi corazón se encarinó con él. Aunque nació en los reinos inferiores, poseía un encanto sin pilar pero precioso, un atractivo único. Su talento innado no es menor que el tuyo. 2. Silencio. Eotianchan, que observaba desde los cielos, se volvió cada vez más frío mientras escuchaba. Finalmente, incapaz de soportarlo, ladró una orden, interrumpiéndola. Dealing habló en un tono monotono, tiole, incapacitalo y encierrala. Eole, situado detrás, actuó al instante al or la orden. Antes de que Huang Binger pudiera reaccionar, un rayo purpura la golpeó. No tuvo oportunidad de recuperar su carta de triunfo antes de ser lanzada por el rayo purpura y estrellarse contra una enorme roca. Su rostro se quedó sin color, la sangre fluía continuamente de su boca y su vitalidad se agotó hasta el límite absoluto. Hermana Binger. Xiao Fan, al ver esto, finalmente entró en pánico. Corrió hacia adelante, solo para ser inmovilizado por la imponente presencia de Di Ling, incapaz incluso de levantar los pies. Zaz. Eo le extendió la palma de la mano hacia adelante, atrayendo a Huang Binger hacia él. Con un movimiento de muñeca, conjuró una jaula formada por leyes del trueno, aprisionándola en su interior. Desde lejos, Feng Feiyu abrió la boca para hablar, pero finalmente permaneció en silencio. Eotianchan miró a Xiao Fan, que lucaba por levantarse, y sonrió levemente. Ya que has aparecido, cumplir mi palabra y los liberar a todos. Con eso, hizo una señal a un general dragon con un movimiento de la mano. El general dragon asintió en señal de reconocimiento. Al instante siguiente, el general dragon atacó con una fuerza brutal, lanzando docenas de ataques que aniquilaron al instante a los familiares y allegados de Xiao Fan. Se disolvieron en sangre como niebla, desapareciendo en los cielos y la tierra. Ah. Has roto tu palabra. Abajo, los ojos de Xiao Fan se hincharon de furia mientras miraba a Eotianchan, con una mirada tan intensa que parecía que deseaba despellejar al hombre vivo. Eotianchan hizo un gesto de desprecio con una sonrisa maliciosa. Dije que los liberaría. No puedes culparme porque mis hombres actúan por iniciativa propia. En el peor de los casos, lo recompensar con un millón de piedras espirituales de primera calidad cuando regrese. La multitud reunida. Ah. Os matar a todos. Destruir el dominio celestial y hacer que os enteréis con el clan Xiao. Quien quiera que me provoque será aniquilado. Ah. Abajo, los ojos de Xiao Fan estaban ahora inyectados en sangre y sultanes, y todo su ser irradiaba un aura salvaje y asesina. Los presentes pensaron que Xiao Fan había perdido la cabeza, pero Di Ling sintió un poder que se despertaba gradualmente en su interior. Un poder que parecía capaz de destruir toda la existencia. Zaz. Abajo, al llegar al punto de inflexión, Xiao Fan se liberó de la fuerza opresiva. Su cuerpo se elevó lentamente, su aura se intensificó de manera constante hasta alcanzar la etapa inicial del Reino Santo. Boom! Una aura abrumadora estalló. Una fuerza destructiva surgió alrededor de Xiao Fan, envolviendo sus puños como si un solo golpe pudiera destruirlo todo. Esto, ¿es el cuerpo sagrado de la destrucción? ¿Xiao Fan ha despertado el cuerpo sagrado de la destrucción? Ay, despeda el cuerpo sagrado no servirá de nada. ¿Has perdido la cabeza? Sueda tu lengua. Los poderosos seres de innumerables reinos que presenciaron esto se quedaron atenidos, seguidos de una ola de arrepentimiento. El cuerpo sagrado de la destrucción se encontraba entre los 10 primeros de los 3000 físicos. Poseerlo otorgaba una formidable destreza en el combate, lo que a menudo permitía luchar más allá de su nivel. Ay, era Xiao Fan quien lo había despertado. Incluso con el cuerpo sagrado, no podía trascender múltiples niveles para aniquilar a un quasi-emperador. Además, ese santo hijo del clan Dragon, del nivel más alto de Gran Santo, podía aplastar a Xiao Fan. Después de todo, su puñetazo interior, que había enviado por los aires a los poderosos del nivel soberano, aún estaba fresco en sus mentes, y el aura que desprendía superaba con creces la de muchos santos venerables. Oh, el cuerpo divino de la destrucción?
Los ojos del emperador ling parpadearon con sorpresa el verlo. Reflexiono para sí mismo, podría ser que Fan posiera inherentemente el cuerpo santo de la destrucción, y que solo necesitará una tribulación extrema para despertarlo. De lo contrario, porque el sistema lo recompensaría con el ojo divino destructor, un poder que comparte el mismo atributo que el cuerpo santo de la destrucción, pero que lo supera? Eole, que estaba cerca, hablo, ido santo, debo eliminarlo? De ling ascencio. Proquita. Asegurís de que si una muerte limpia. Incluso con el cuerpo divino de la destrucción despertado, Fan no era rival para él. En la etapa inicial del Reino Santo, sin siquiera la fuerza para resistirse, Tianchen podía aplastarlo sin esfuerzo. No tenía ningún interés en intervenir personalmente. Con Eole, un quasi emperador en la cima de su poder, eliminándolo personalmente, no creía que Fan pudiera escapar. Alto. Justo cuando el ataque estaba a punto de impactar, una fissura especial apareció de repente en el cielo lejano. Inmediatamente, un anciano poderoso del nivel de soberano celestial emergió de su interior. Después de echar un vistazo rápido, exclamó, caballeros, podría pesar por alto vuestra aniquilación del clan Shao. Pero, puedo preguntar, antes de que pudiera terminar, el golpe casual de Eole lo aniquiló, sin dejar rastro. Había pensado que había legado un poderoso salvador, solo para descubrir que no era más que un insignificante insecto de nivel soberano celestial. ¿Ese es Shao Ding? Probablemente. Su aparición fue demasiado breve para verlo con claridad. Esto. Pensaba que había perecido hace mucho tiempo. Así que había estado escondido hasta ahora. En todos los reinos, el anciano era reconocido como nada menos que el patriarca del clan Shao, del nivel de soberano celestial. Patriarca. Fan no pudo soportarlo más. Ahora, él era realmente el último hombre en pie. Al instante, lanzó un puñetazo, canalizando un poder destructivo en un huracán forma de puño que se abalanzó hacia Tianchen. Zaz. Antes de que pudiera acercarse, le agitó la mano y lo dispersó. Luego, con tono tranquilo, comentó, muchacho, morir por este golpe es considerado más crédito del que mereces. Silenciando el trueno divino. Dado que el Hijo Sagrado había ordenado una purga exhaustiva, desataría su técnica definitiva. Boom. Un colosal vortice de truenos parpadeantes apareció en los cielos, un torrente interminable de energía atronadora que cae en cascada sobre Fan. Atrapado en su sitio por el aura abrumadora, ni siquiera pudo esquivarlo y fue instantáneamente aniquilado por un rayo de decenas de Zhang de grosor. Crack. Ding. Capítulo 34, El Ojo Divino Destructor, Animalia Física. Boom. Cuando el trueno divino cayó, la forma de hormiga de Fan quedó completamente aniquilada. A su paso, la fuerza atronadora abrió una colosal grieta en la tierra, atravesando todo el continente. Crackle, crackle, crackle. Pero no había terminado. Después de que se formara el abismo, las ondas de choque que se propagaban hicieron que la tierra se agrietara y se rompiera. En cuestión de segundos, todo el continente se fracturó en innumerables fragmentos, grandes y pequeños, que flotaban en el vacío estrellado. Las figuras de Ling y los otros seres poderosos ahora se encontraban entre las estrellas. Si no fuera por los fragmentos continentales que aún flotaban en el aire, sería difícil creer que una vez hubo una vasta masa de tierra debajo de hielos. Sin embargo, debido a circunstancias peculiares, los terrenos prohibidos de los inmortales quedos permanecieron intactos. Como una isla a la deriva en el cosmos, se mantenían serenos, emanando ocasionalmente un aura inquietante. Esto es el terror de un poderoso ser de nivel quasi emperador. Un solo golpe, destrozó todo un continente. Esto es lo que parece un verdadero poderoso. A los ojos de un casi emperador, no somos más que simples hormigas. Los soberanos de innumerables reinos observaron cómo se desarrollaba esta escena, con las pupilas contraídas por la conmoción. Sus corazones temblaban y sus rostros estaban marcados por el horror y el pavor. Aunque algunos soberanos celestiales podían destrozar un continente dentro del multiverso, esto requería un bombardeo prolongado con un poder inmenso. No como Eole, que redujo toda una masa continental a innumerables fragmentos con un solo golpe. Huang Bing ahora estaba completamente paralizada, con la mirada perdida mientras observaba el lugar donde Fan había estado momentos antes, pareciendo completamente sin alma. Ding. Enhorabuena, maestro, ha completado la tarea. Recompensa obtenida, el ojo de la aniquilación. Dice el maestro Proctor con la fusión ahora? En ese momento, la voz del sistema resonó en la mente de Ling.
D-Ling pregunto al sistema, la fusión del ojo de la iniqualación provocará fenómenos celestiales? El ojo de la iniqualación pertenece a la categoría de físico supremo y, efectivamente, irá acompañado de fenómenos celestiales. Sin embargo, el sistema puede ocultar estas manifestaciones para el maestro. D-Ling reflexionó brevemente antes de responder, no es necesario ocultarlo. Proceda con la fusión. Al fin y al cabo, solo se trataba de un físico legendario, no había necesidad de tomar precauciones tan extremas como ocultarlo. Aunque lo ocultara ahora, no se descubriría inevitablemente más adelante al utilizarlo? Además, a diferencia de esos geos favorecidos por la fortuna, él no posee ningún antecedente que invitara a la envidia y a los intentos de eliminación por parte de otros. En cuanto a la peculiaridad de que Shao-Fan despertara el cuerpo divino de la destrucción momentos antes de que él mismo manifestara el ojo divino de la destrucción, nadie se atrevía a indagar. Aquellos que tuvieran preguntas tendrían que derrotar primero al primer emperador celestial, el Emperador Dragón o Quang, antes de atreverse a preguntar. Al pronunciar estas palabras, D-Ling sintió como una fuerza divina se acumulaba entre sus cejas, creciendo constantemente en potencia. El aura que lo rodeaba se volvió cada vez más frenética, emanando un poder destructivo que superaba con creces el que Shao-Fan había desatado al déspota su físico. Los poderosos reunidos retrocedieron rápidamente 10,000 metros, con la mirada fija en la figura de D-Ling. Boom! Una colosal pupila vertical de color negro violacio apareció en las alturas del cielo estrellado, con el iris rebosante de una abrumadora energía destructiva. Al instante siguiente, el ojo negro violacio se transformó en un torrente atronador de aniquilación, que se precipitó hacia el emperador Ling, abajo. Zaz. Una vez que la fuerza destructiva se fusionó por completo con el cuerpo de D-Ling, una versión en miniatura de la pupila vertical apareció entre sus cejas. Su pupila se dilató, disparando un rayo de fuerza destructiva que arrasó con todo su paso, dejando nada más que vacío. Solo al chocar con un fragmento continental de un millón de li de tamaño, destruyéndolo por completo hasta que no quedó ni siquiera polvo, la fuerza destructiva se disipó gradualmente. Simultáneamente, una figura etérea y altísima se materializó muy por detrás de D-Ling. Estaba vestido con una armadura de cometa de color negro violacio y empuñaba una alabarda negra que rebosaba energía destructiva. Sus rasgos permanecen ocultos por esta misma fuerza, pero una pupila vertical, el mismísimo ojo de la ruina, brillaba entre sus cejas. Mientras tanto, los emperadores y las potencias de mayor rango del dominio imperial y la gran muralla del cielo estrellado atravesaron instantáneamente el vacío o dirigieron su mirada a través de los innumerables reinos, ansiosos por presenciar que prodigio había surgido una vez más. En los últimos años, los prodigios que poseían físicos formidables habían surgido como hongos después de la lluvia, como si el físico sagrado hubiera perdido su valor. Cuando contemplaron esa figura junto al déspota de D-Ling, todos se quedaron sin palabras. Habiendo despertado ya constituciones tan formidables el cuerpo divino del Chaos junto con el lineage ancestral del dragón, ¿cómo podía surgir ahora otra constitución? Su podería sugería que también pertenecía al reino de las constituciones legendarias. ¿Estás desafiando a los cielos? ¿O eres el propio hijo del Dao celestial? ¡Qué talento tan monstruoso! Zaz. Boom. Detrás de D-Ling, se materializaron innumerables figuras formidables, humanos, demonios, diablos, azuras, ángeles y más. Sin embargo, ninguno se erigía tan imponente como el que lavaba el ojo de la ruina. Después de un recuento aproximado de más de 10,000, convergieron sobre esa figura, desatando sus ataques. Boom. Ya no ejercen el poder de las leyes, sino diversas fuerzas del Dao. Sin embargo, la figura ilusoria con el ojo divino los aniquiló sin esfuerzo. Con un movimiento casual de su alabarda, desató un poder destructivo ilimitado del Dao. Los atacantes fueron barridos como maleza. Los poderosos reunidos ahora miraban atenidos esta aterradora manifestación de destreza física. Esto difería notablemente de las manifestaciones ordinarias. Otras manifestaciones físicas formidables representaban arrayas inmortales ascendiendo a los nuevos cielos o a emperadores exigiendo reverencia a myriadas de inmortales. Sin embargo, esta escena anti-ellos. Algunos de ellos albergaban conjeturas tentativas, pero no se atrevían a confirmarlas, ya que el conocimiento era demasiado antiguo y solo se conservaba en susurros dispersos. Por fin, fueron testigos de cómo el fantasma del pupilo divino parecía perder interés en su juego. El ojo divino entre sus cejas desató abruptamente un poder destructivo abrumador, aniquilando a todos los enemigos que tenía ante él. Donde quiera que su morada se posaba, ningún enemigo podía resistir un solo intercambio.
Por fin, un antiguo poderoso emperador pudo confirmarlo, y exclamó con voz temblorosa por el asombro, la pupila divina aniquiladora. Esta es la legendaria pupila divina aniquiladora. Su grito resonó en el vacío estrellado, y fue escuchado por innumerables seres en los innumerables reinos. La pupila divina aniquiladora. Al este antiguo termino, los rostros de los emperadores y los emperadores venerables se volvieron cenicientos. Lo examinarán detenidamente y descubrirán que coincidia con cada fragmento de la descripción del ojo divino de la destrucción conservada en los recuerdos celados. El nacimiento de un prodigio que poseía un físico legendario era una bendición, pero ese prodigio era Ling. ¿Quién entre la generación más joven podría ahora rivalizar con él? Un profundo silencio se apoderó de los corazones de los poderosos ali reunidos. Parecía improbable que pasaran muchos años antes de que incluso estos emperadores y emperadores venerables se inclinaran ante su poderío. Ya. Mi nieto real posee el potencial de un emperador divino. Ha ha ha. Enmarcado contraste con estas figuras solemnes, la risa eufórica del emperador dragón la resonó en los cielos. En el momento en que el fenómeno celestial se disipó, le se materializó junto a Ling, con la mirada llena de emoción mientras examinaba al joven. Sabiamente, se abstuvo de preguntar cómo Ling había despertado unos talentos innatos tan aterradores. Que Ling fuera su nieto era suficiente. Además, existen ciertos tabús que desafiaban el entendimiento convencional. Tales seres estaban destinados a la supremacia desde el momento de su nacimiento. Ling había asimilado ahora todas las habilidades divinas del ojo divino cataclísmico, y solo esperaba alcanzar el cultivo suficiente para comprenderlas y manejarlas. Al darse cuenta de la legada de Aoli, juntó las manos en una reverencia y se dirigió a el abuelo. Los poderosos guerreros del clan dragón, que se habían retirado hacia tiempo, volaron inmediatamente hacia él. Se inclinaron al unísono y proclamaron, rendimos homage al emperador dragón. Felicidades al hijo sagrado por déspota el ojo divino. Capítulo 35, El Monte Howdy, el pasado del clan imperial. En medio de la extensión estrellada. El emperador dragón miró a Ling con creciente satisfacción antes de declarar alegremente, Linger, ahora que el asunto de Tianchen está resuelto, ¿acompañarás a tu abuelo de vuelta al reino dragón? Ling respondió, abuelo, no volveré todavía. Deseo viajar por el dominio imperial. Aoli reflexionó brevemente antes de decir, muy bien. Puedes visitar las tierras donde vivieron tus antepasados. Puede que te resulte beneficioso. Vuelve antes de que comience la gran competición del clan dragón dentro de un año. Ling asintió levemente. Él también deseaba ver los lugares donde vivieron sus antepasados, el emperador de los cielos y los muchos antepasados del clan imperial. Aoli dirigió entonces su mirada a Tianchen. Tianchen, es encomiable que hayas logrado salir airoso de esta prueba. Sin embargo, sin la ayuda de Linger, es posible que te enfrenten nuevas tribulaciones. Aunque el puesto de príncipe dragón está fuera de tu alcance, las recompensas de esta competición siguen siendo sustanciales. Regresa conmigo. Aprovecha este año para fortalecer tus habilidades tanto como si posible. Tianchen respondió respetuosamente, sí, abuelo. Aoli murmuró en señal de reconocimiento, con la mirada fija en Huang Binger, un encarcelada en la jala atronadora, su figura una mera sombra de vida. Su tono era pleno cuando declaró, el matrimonio entre Tianchen y tu queda anulado. Dado que ahora has sido despojada de tu estatus, te perdonar la vida. En circunstancias normales, un incidente así habría justificado la eliminación de Huang Binger. Sin embargo, una de sus consortes y las compañeras de muchos poderosos del clan dragón eran miembros del clan Phoenix. Escalar demasiado el conflicto no sería prudente. Además, una vida peor que la muerte era un tormento mucho mayor que la muerte misma. Su mirada penetrante recorrió el cosmos mientras declaraba con autoridad imperiosa, aconsejó a aquellos con motivos ocultos que extinguen tales pensamientos de inmediato. Si alguien intenta hacer daño a Linger, que primero demuestra ser capaz de soportar tres golpes del emperador dragón y, al mismo tiempo, eliminar a Linger en tres respiraciones. Humph. Solo después de esta última intimidación a los poderosos reunidos, Aoli abrió una grita especial y se marchó con Tianchen y la elite del clan de los dragones. El emperador Ling hizo un gesto con la mano y Aoli disolvió la jala atronadora, lanzando a Huang Binger hacia Feng Feiyu en la distancia. La pareja atravesó entonces el espacio, dirigiéndose hacia el dominio imperial. Feng Feiyu miró a Huang Binger, cuyo espíritu parecía completamente destrozado, y suspiró antes de alejarla del lugar.
Solo después de un largo rato, los poderosos guerreros de los innumerables reinos se atreveron a respirar profundamente. Los acontecimientos de ese día habían sido más trascendentales que todos los sucesos combinados a lo largo de cientos de miles de años. La aniquilación del clan Shao, el déspota del poder innado, la legata personal del emperador, cada uno de ellos había conmocionado a sus almas. Parece que los cielos están cambiando. En efecto, tales acontecimientos no se han producido en decenas de miles de años, pero ahora se suceden uno tras otro. Puede que realmente esté amaneciendo una gran era. Caballeros, últimamente han proliferado los prodigios. Tanto si vuestros orígenes son humildes como poderosos, sería prudente en lo posible. Atios. Debo regresar a mi clan para advertir a las generaciones más jóvenes. Hasta que nos volvemos a ver. La asamblea de seres poderosos se marchó uno por uno, dejando los terrenos prohibidos de los inmortales quedos flotando en soledad en medio de la extensión estrellada. Solo después de que las poderosas horas se hubieran disipado por completo, varias figuras formidables en lo profundo de los terrenos prohibidos dejarán escapar largos y cansados suspiros. La repentina aparición del emperador fuera de los terrenos los había aterrorizado de verdad. Afortunadamente, no había venido específicamente para ocuparse de ellos. Un mes después. El dominio imperial, Monte Howdy. Dealing caminaba solo por el sendero de la montaña, ascendiendo paso a paso, mientras le lo seguía a cierta distancia. A mitad de la montaña se encontraba la morada de los antepasados del clan imperial. Este lugar parecía envuelto por una peculiar fuerza de la ley. Ningún ser vivo podía volar aquí, incluso las artes marciales, las habilidades divinas, las energías de la ley y el poder espiritual resultaban inútiles. Solo la fuerza física seguía siendo funcional. Dentro del bosque, resonaban ocasionalmente los gritos de las bestias celestiales. Las malas hierbas que bordeaban el camino eran todas, como mínimo, hierbas medicinales, pero crecían excepcionalmente densas, como si nunca se hubieran cosechado. El emperador Ling se detuvo a esperar. Una vez que le lo alcanzó, le preguntó, tío le, este lugar impide incluso que tu vueles? Le serio ante la pregunta antes de explicar, hijo sagrado, esta es la fuerza de la ley que dejó el emperador celestial antes de su ascensión. No solo yo, sino incluso un poderoso emperador sería incapaz de volar aquí. Solo aquellos en el reino del emperador celestial pueden ignorarla. Esta fuerza de la ley debe servir como barrera protectora para este lugar. De Ling asintió con la cabeza en señal de comprensión. Al igual que la tierra prohibida de los inmortales quedos, incluso cuando le había destrozado el continente, este había permanecido intacto. Sin ese poder protector, una sola batalla librada por un gran emperador podría haber arrasado toda esta zona. El emperador Ling volvió a preguntar, ¿mis antepasados residían aquí anteriormente? Le asintió levemente antes de negar con la cabeza. La mayor parte del tiempo estaban destinados en la gran muralla del cielo estrellado. Solo durante los periodos de ocio regresaban al dominio imperial para residir aquí. Tu abuelo, el emperador, y tu padre, el emperador Wuxuan, apenas residieron aquí. ¿Mi abuelo? Preguntó el emperador Ling, expresando su confusión. Reconociendo la pregunta, suspiró y explicó lentamente, cada generación de tu clan imperial custodia la gran muralla del cielo estrellado. Porque fue fundada por el propio hijo del emperador celestial, el emperador Ba. El emperador celestial partió apresuradamente, incapaz de exterminar a los inmortales remanentes del otro mundo. Después de algún tiempo, esos inmortales remanentes lanzaron su ataque. Afortunadamente, el emperador Batian estuvo a la altura de las circunstancias, reuniendo todas las fuerzas del dominio imperial para forjar la gran muralla del cielo estrellado y reunir legions para repeler a los inmortales restantes. Por desgracia, debido a circunstancias imprevistas, el emperador Batian lideró personalmente un ataque al reino extranjero y nunca más se supo de él. Desde entonces, cada generación de maestros del clan imperial ha garnecido la gran muralla del cielo estrellado, y algunos incluso han liderado ejercidos el reino extranjero. Hace más de 1000 años, varios reinos extranjeros se unieron para lanzar un ataque a gran escala contra el dominio imperial. Tu abuelo, el emperador Wang Tingtian y muchas otras figuras poderosas perecieron. El emperador demonio y el director de la Academia de los 10,000 Santos resultaron gravemente heridos. Esa gran batalla marcó el final de la era anterior y el amanecer de una nueva. Tu padre fue tomado como discípulo por Li Changfeng, que había servido como comandante adjunto de tu abuelo, y llevado al dominio imperial para cultivarse. A medida que le relataba cada detalle, de Ling finalmente comprendió toda la historia del clan imperial.
Sin embargo, quedaban numerosas preguntas sin respuesta. ¿Por qué el Emperador Celestial no se había lavado a deba con él? Con sus capacidades, no podría haberlo hecho? Al fin y al cabo, era su propia carne y sangre. Pero sacudió la cabeza, descartando tales cavalations. Nunca fue de los que se obsesionaban con los enigmas históricos. Su atención se centraba en otra cosa, elevar su propia destreza. Hijo sagrado, el monte Haudí no presenta ningún peligro. Quizás de dar un paseo solo y despejar su mente? Lo esperaré aquí, sugirió Aole, con la mirada puesta en un pabellón no muy lejos. Ali, varias figuras de mediana edad y ancianas estaban sentadas bebiendo té y discutiendo sobre el camino. De Ling sintió levemente antes de continuar su ascenso. Al pasar por el pabellón, se limitó a echar un vistazo casual al interior antes de dirigir su atención a otra parte. Después de sentarse en el pabellón, Aole sonrió a un anciano de cabello blanco y le preguntó, anciano Sikong Yun, ¿no has estado siempre contento con la vida de ermitaño? ¿Por qué este repentino interés en convertir en guardián del camino? Sikong Yun hizo un gesto de desprecio y se rió entre dientes, donde quiera que hay emoción, allí voy. Con la gran era que se avecina, convertirse en guardián del camino parece perfectamente natural, ¿no? Además, ¿no has asumido tú mismo ese papel? Ya. Debo decir que te envidio mucho. Servir como guardián de un prodigio tan formidable. Y es posible que alcances la inmortalidad en el futuro. El rostro de Aole se iluminó con satisfacción antes de continuar. ¿Y tú? ¿Qué prodigio de tu clan te ha elegido como guardián? Sikong Yun suspiró profundamente. Ese muchacho, Sikong Haoxuan. El chico no se queda quieto en un momento. Y es exasperante. Si no fuera por su nacimiento en el clan Sikong y su modesta fuerza, probablemente lo habrían matado hace mucho tiempo. Capítulo 36, Tierras Ancestrales del Clan Imperial. Montaña del Emperador Hao. Dealing camino con paso firme por el sendero hasta que, a mitad de la montaña, diviso un pequeño arroyo. Fluyendo hacia una zona llana, formaba un pequeño lago. Ali también contempló las viviendas de los antepasados del clan imperial. Solo que, estas residencias no eran grandes palacios ni pabellones exquisitamente construidos, sino más bien, más de 20 cabanas de madera o paja. Se asemejaban una humilde aldea mortal, tranquila y corriente, desprovista de cualquier signo de opulencia. Algunas cabanas eran más nuevas, otras estaban desgastadas por el tiempo, con sus estructuras visiblemente cómodas y precarias. Sin embargo, De Ling percibía una solidez inusual en ellas. Ante el grupo de viviendas se extendía una zona de césped plana y ligeramente inclinada que se adentraba hacia la orilla del lago, adornada con una profusión de flores y foliage de vivos colores. En ese momento, sin embargo, 3 hombres y 2 mujeres ocupaban el césped. 2 jóvenes vestidos con espléndidas túnicas de brocado estaban sentados en meditación, aparentemente absortos en sus pensamientos. Otro joven, vestido con brocado azul y con una expresión severa y desafiante, yacía apático sobre la hierba, mirando al cielo con una hierba espiritual colgando de sus labios. En cuanto a las 2 jóvenes y hermosas mujeres, estaban limpiando ciertas flores y hierbas espirituales que afiban el paisaje. Al ver estas personas, De Ling supuso que probablemente habían venido a este lugar para comprender las leyes que habían dejado a sus antepasados. Después de todo, la zona alrededor de la cabana de paja emanaba la fuerza más poderosa de estas leyes, aunque invisible a simple vista. Rápidamente se dirigió hacia la cabana de paja. Desde su llegada, una sensación inexplicable se había despertado en su interior, aunque no podía definirla con exactitud. Los 2 jóvenes meditativos parecían ajenos a la llegada de De Ling, permaneciendo inmóviles con los ojos cerrados en contemplación. El joven tumbado en el suelo acercado de la llegada del emperador Ling escupió la hierba espiritual de su boca, se incorporó para reclinarse en ángulo y observó al emperador Ling con mirada intrigada. Sin embargo, las 2 figuras de impresionante belleza interrumpieron sus actividades y se acercaron juntas al emperador Ling. Primero se inclinaron en señal de saludo y, a continuación, una de ellas, una mujer vestida con túnicas de color dorado pálido, dijo, mi nombre es Wang Shiryao. Esta es mi hermana menor, Xin. También está aquí para comprender las leyes del emperador celestial, joven maestro? Wang Shiryao? Xin? Parecía que eran las doncellas sagradas del clan inmortal Wang y del dominante clan del Tigre Blanco, respectivamente. De Ling devolvió la reverencia y luego negó ligeramente con la cabeza. No exactamente. Solo he vuelto a casa para visitar a mi familia. Los demás.
Wang Shiryao y by Xin intercambiar en una mirada antes de preguntar de nuevo, podríamos saber su noble apellido, joven maestro? Di Ling. Respondió Di Ling con tono tranquilo. Di Ling. Al oír estas palabras, ambas mujeres se quedaron inmediatamente mudas de sorpresa y dirigieron la mirada hacia el hombre que tenían delante para examinarlo. El joven vestido con una túnica azul que se encontraba a lo lejos se puso de pie de un salto y señaló a Di Ling con incredulidad. No. Amigo, tú eres el hijo del venerable Di Wuxuan? ¿El nieto del Emperador Dragón que atacó al Emperador? Los dos jóvenes que meditaban cerca también se levantaron y fijaron la mirada en Di Ling, como se intentaron ver a través de él. Soy yo. Di Ling asintió levemente con la cabeza y luego les devolvió la mirada. En las leyes de ese lugar suprimían su poder, en ese podía discernir la fuerza relativa con una percepción cuidadosa. Wang Shiryao parecía el más débil de todos. Xin y el joven vestido de azul, junto con el joven vestido de púrpura que había estado meditando, parecían tener aproximadamente la misma fuerza. El más fuerte era, sin duda, el joven vestido de blanco que había estado meditando. Excepcionalmente formidable, el prodigio más destacado que Di Ling había encontrado desde su llegada al dominio imperial, habiendo ya alcanzado el reino del Rey Santo. De hecho, incluso ejercía una ligera presión sobre él. Di Ling fijó su mirada en él, mientras que el joven vestido de blanco también lo miraba fijamente con ojos graves. Di Ling sintió que solo estaba en la cima del reino del Gran Santo, pero irradiaba una aura intensamente opresiva. Era un prodigio de nivel Rey Santo que poseía un dominio de grado inmortal, pero sentía la presión de un simple Gran Santo. Solo podía maravillarse interiormente, verdaderamente digno de ser un descendiente del clan imperial. Entonces, el joven vestido con túnica blanca retiró primero su mirada evaluadora, juntó los puños en señal de saludo y se presentó, by Jinwu, hijo divino del clan del Tigre Blanco. El joven vestido con túnica purpura junto a by Jinwu siguió su ejemplo, Linneo, hijo divino del clan Lin. El joven vestido con túnicas azules se apresuró a acercarse, inclinándose y declarando, Sikong Haoshuan hijo sagrado del clan Sikong. Luego se volvió hacia el Emperador Ling con una mirada de desconcierto y incredulidad, preguntando, un momento, Emperador hijo sagrado, ¿no estabas en el reino soberano hace solo 4 años? ¿Cómo te has cultivado? ¿Me pareces tan poderoso? Al principio, sospecho que el Emperador Ling había recurrido a potions, pero tras observarlo detenidamente, descartó esa idea. Había visto a aquellos que habían aumentado artificialmente su cultivo mediante píldoras, incluso a aquellos en los reinos del Rey Sagrado y del Emperador Sagrado, pero podía superar fácilmente tales prodigios. Sin embargo, el Emperador Ling le daba la clara impresión de poder aplastarlo con una sola mano. Podría ser aplastado por una sola mano del Emperador Ling. Di Ling les hizo un ligero gesto con la cabeza antes de volverse hacia Sikong Haoshuan. Sin comentarios, dijo con indiferencia. Aunque encuentro tu físico bastante intrigante. ¿Te apetecen comer después de bajar de la montaña? Sikong Haoshuan poseía el físico del señor del trueno, la misma constitución que el actual patriarca del clan Sikong, el emperador Sikong Jintian, cuyo poder solo era superado por el del Emperador Dragón. Aunque no era de nivel legendario, se encontraba entre las 3000 constituciones físicas más destacadas, capaz de controlar el poder definitivo del trueno. Sikong Haoshuan hizo un gesto de rechazo con una sonrisa incómoda. No, gracias. Actualmente me encuentro en un punto muerto y no estoy en condiciones de combatir. Al resto, Xin y Wang Shiryao, que estaban a su lado, se rieron con esos exquisitos rostros iluminados por la diversión. Ese tipo, Sikong Haoshuan, cada vez que va a un prodigio, lo arrastraba a un duelo. Desafiaba a aquellos que eran ligeramente más fuertes que él, pero inventaba excusas para rechazar a los que eran muy superiores. Su reputación se había extendido por todo el dominio imperial. 2 meses antes, al llegar aquí, había luchado contra Lin Ao, y había obtenido una ligera ventaja. Sin embargo, al ver a Bai Jinwu, se había quedado calado, sin atreverse a lanzar otro desafío. En comparación con su propio antepasado, la diferencia de temperamento era como la noche y el día. Tras conversar un poco más, Di Ling continuó hacia las cabanas con techo de paja, mientras que los demás reanudaron sus tareas anteriores. La primera cabana a la que llegaron era relativamente nueva, con los caracteres incomparable talados en la madera junto a la puerta. Debía de ser la vivienda de su padrastro. Empujó suavemente la puerta y esta se abrió lentamente. Al mirar dentro, Di Ling solo vio una cama, una mesa y varias sillas. Sobre la mesa había un único libro, nada más.
Se acercó y leo la portada, planes para después de convertirse en emperador. D-Ling no pudo evitar. Debía de haberlo escrito su padrastro en su juventud. Y es de suponer que, antes incluso de que su cultivo alcanzara el reino santo, había fantaseado con lo que haría al convertirse en emperador y lo había escrito todo por adelantado. Pero entonces, D-Ling había hecho cosas similares en su vida anterior. Una vez, después de comprar un billete de lotería, empezó a plantarse a comprar primero una casa o un coche, incluso antes de que se celebrara el sorteo. Dejando el libro, D-Ling salió de la cabana de paja, cerró la puerta de madera y continuó hacia la cámara central. No tenía ningún interés en entrometerse en los secretos ajenos. En cuanto a si otros podrían ver este libro, eso era totalmente imposible. Por sus interacciones anteriores con ellos, parecía que solo los miembros del clan imperial y aquellos reconocidos por el clan podían entrar en estas viviendas. La cámara central, la de Dihal, solo era accesible para los descendientes de sangre pura del clan imperial. Por supuesto, los poderosos del nivel del emperador celestial también podían entrar, pero solo por la fuerza. Sin embargo, tal acto equivaldría a traicionar a su maestro y aniquilar a sus antepasados. El método para alcanzar el reino del emperador celestial fue transmitido por Dihal. Utilizar este método para ascender, solo para dar media vuelta y desmantelar su hogar ancestral? No sería de extrañar que otros poderosos del nivel del emperador celestial se abalanzaran sobre él para atacarlo. D-Ling llegó aquí, empujó la puerta y la escena que vio en el interior le hizo entrecerrar los ojos bruscamente. El pai que estaba a punto de entrar se detuvo involuntariamente. Incluso en su corazón, una panzada de temor se agitó sin que él lo desira. Capítulo 37, El dominio del emperador despierta. Dentro de la cabana con techo de paja. Una larga mesa estaba repleta de numerosos frascos pequeños hechos de cristal translúcido, cada uno con una sola gota de sangre carmesí brillante que irradiaba un aura potente. En el suelo yacía una gran variedad de armas, cada una de las cuales emanaba un poder formidable. Las de menor calidad eran armas de grado imperial, mientras que las de mayor calidad irradiaban el aura completa del poder de grado inmortal. Eso era, un arma inmortal completa. Nada de esto era significativo. Lo que llenaba de temor al emperador Ling era la figura sentada en la silla central de la cabana. ¿Un cadáver? Lavaba túnicas andrajosas y tenía el pelo revuelto. La piel de su rostro se aferraba tensamente a sus usos, y sus dedos eran como garras esqueléticas, apenas cubiertas por piel arrugada. ¿Quién era este? Tras un momento de vacilación, D-Ling entró y se acercó con cautela a la figura. Pum. Cuando se encontraba a medio jang del cadáver, para sorpresa de D-Ling, los ojos de la figura que tenía ante él se abrieron. Al ver esto, D-Ling retrocedió inmediatamente hacia la puerta. Su armadura de batalla celadora de inmortals envolvió automáticamente todo su cuerpo y agarró con fuerza su lanza de batalla ajura. No sabía si se trataba del cadáver de un inmortal caído o de un antepasado del clan imperial. Aunque no emitía en rastro de aura, esta misma ausencia era lo más inquietante. Que un fenómeno así se produjera dentro del dominio imperial significaba que era inmensamente poderoso o un cadáver. En cuanto a los mortals, era totalmente imposible. Incluso el perro callejero más común del dominio imperial alcanzaba el cultivo de establecimiento de fundamentos al llegar a la madurez. La forma escruto sus alrededores con esos ojos completamente negros y sin color. Después de un largo rato, su mirada finalmente se posó en D-Ling. Como se hubiera estado sin hablar durante demasiado tiempo, abrió la boca, pero no emitió ningún sonido durante un momento. Tras otra pausa, una voz ronca dijo, tú eres un descendiente del clan imperial, ¿verdad? ¿En qué año estamos? ¿Un descendiente del clan imperial? Entonces este debe de ser un antepasado? D-Ling se inclinó inmediatamente con respeto. Antepasado, tu humilde descendiente es D-Ling nuestro antepasado fundador fue Dihal. La era actual es. Justo cuando estaba a punto de nombrar la época actual, D-Ling vaciló. Cada época solo recibía su nombre tras su conclusión. La era anterior se llamaba la era casi antigua, y antes de esa estaban la era de la extinción, la era antigua inmortal, la era primordial. La vida del emperador celestial apenas alcanzaba los 50 millones de años, aproximadamente la duración de una era. Después de pensarlo un momento, respondió, ahora estamos en la nueva era tras la conclusión de la era antigua, 2 eras después. Al leer las palabras emperador Hal, un destello de luz apareció en los ojos de la forma marquita. Murmuró, padre. Después de la era antigua, la tercera era.
De verdad ha pasado tanto tiempo? Padre? Esto era. Una leave sospechas agito en el corazón del emperador ling, pero seguía sin estar seguro. En ese momento, una olita de energía vital brotó de la forma marquita, envolviéndola por completo. Cuando la energía se disipó, emergió un joven de rasgos llamativos y complexión robusta. Al ver la postura totalmente blindada de D. Ling, sonrió amablemente. No hay necesidad de tensarse, hijo. Soy de ba hijo de D. Hawaii tu antepasado. Al arresto, D. Ling finalmente se relajó y guardó la armadura de batalla celadora de inmortals y la lanza de batalla jura. Se inclinó respetuosamente una vez más ante de ba y dijo, tu descendiente, D. Ling, saluda a su antepasado. En realidad, desde el momento en que de ba comenzó a utilizar el poder de las leyes para restaurar su energía vital, D. Ling había sentido un profundo parentesco, probablemente el déspota de su lineage compartido. El emperador ba sintió levemente y luego hizo un gesto con la mano para que trajeran una silla de la esquina y la colocaran detrás de D. Ling suspirando, dijo, siéntate y hablemos. Debes tener muchas preguntas, y yo tengo muchas que hacerte. D. Ling sintió levemente. Después de sentarse, observó al emperador ba en silencio, esperando a que hablara. Solo después de que el emperador ba también se sentara, preguntó en tono mesurado, ¿cómo le ve ahora al clan imperial? ¿Se ha convertido en una potencia hegemónica, con innumerables descendientes? El emperador Ling frunció el seno, confundido. Ancestro, nadie ha entrado en esta cámara antes que yo? El emperador ba lo miró desconcertado. Ah, sí. Aunque permanecido inactivo, cualquier acercamiento de sangre imperial debería haberme despertado. Y tú eres el primero que he percibido, de ahi ni déspota. ¿El primero? ¿Ninguno de sus predecesores había entrado nunca en esta sala? ¿O no podían hacerlo? Sin embargo, D. Ling no se detuvo en ello. Respondió, ya basta, antepasado. El clan imperial ahora solo está formado por mi padre y yo. Incluyendo a ti, solo somos tres. Ni siquiera queda un emperador. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? El emperador ba no daba crédito. Cuando había regresado aquí, un podía sentir a su nieto en la gran muralla del cielo estrellado, paseando el cultivo máximo del emperador venerable. ¿Cómo habían quedado tan bajo? El emperador Ling explicó, ancestro, el lineage del clan imperial es extremadamente potente. Siempre se ha transmitido a través de un único lineage. Solo en las circunstancias más excepcionales nacen dos herederos. Sin embargo, incluso los más débiles entre nosotros alcanzan el reino del gran emperador al alcanzar la madurez, y eso suponiendo que nuestra esperanza de vida no se agota. Ya veo. El emperador ba aceptó esta explicación y luego preguntó más sobre los acontecimientos en el dominio imperial a lo largo de los siglos. Una vez informado, suspiró profundamente. Han pasado 70 millones de años. 70 millones de años. El emperador ba miró al emperador Ling y sonrió levemente. Debes sentir curiosidad por saber cómo he vivido tanto tiempo, eh? Cuando invadí por primera vez los reinos extranjeros, me encontré con un formidable inmortal remanente en un dominio desprovisto de grandes emperadores o emperadores venerables. Había devorado a todos los seres por encima del nivel de gran emperador dentro de ese reino, el dominio dado de las 10 direcciones, incluido el propio inmortal remanente. Yo ya era un poderoso emperador celestial, había fusionado más de setecientas leyes Dao en mi cuerpo e incluso había alcanzado el 10% del poder del Dao. Sin embargo, aún así no pude derrotarlo. Más de setecientas leyes Dao. El emperador Ling sintió terror ante esta cifra. Incluso el emperador celestial más fuerte de la actualidad, el Kwang, solo había fusionado más de 400 leyes Dao. El emperador Ling preguntó, ¿era ese tipo realmente tan poderoso, ni siquiera tú, nuestro antepasado, pudiste matarlo? El emperador ba negó lentamente con la cabeza. Ya no está confinado al reino inmortal verdadero. En la batalla, puede ejercer 2/10 partes del poder del gran Dao. Solo su confinamiento en los reinos inferiores lo impide abrir paso al reino inmortal dorado. Después de nuestro enfrentamiento, quid gravemente herido. Sin embargo, él tampoco estaba dispuesto a pagar el precio necesario para eliminarme por la fuerza. Incluso llegó a un acuerdo conmigo, mientras yo no lo molestara, él se abstendría de invadir el dominio imperial para secuir su esencia primordial. ¿Por qué? Insistió el emperador Ling. Por lo que él entendía, que esencia primordial les faltaba a los inmortales quedos? Sin duda, el dominio imperial, un mundo tan abundante, los tentaría.
Otros reinos habían sido saqueados de sus diversas esencias primordiales, lo que permitía a los inmortales quedos hacerse cada vez más fuertes, mientras que los poderes nativos se debilitaban constantemente. A estas alturas, aparte del reino imperial, los otros 35 reinos extranjeros probablemente se habían agotado por completo. El señor supremo imperial explicó por qué ese tipo de posee recursos suficientes para mantenerse durante 3 o 4 años. Además, habiendo alcanzado su límite en el avance de la cultivación, ya no tiene ningún interés en apoderarse de esencias primordiales. En cuanto a por qué lograr prolongar mi vida útil en 20 millones de años, fue mediante el refinamiento de 30 hebras de esencia vital. Con esta explicación, Ling comprendió completamente la situación. Esas esencias vitales eran probablemente restos dejados por Dihao, junto con las confiscadas a los inmortales quedos asesinados. Entonces, el emperador Ling planteó su última pregunta, ancestro, ¿cuánto poder puedes ejercer ahora? El emperador sonrió levemente al arresto, ten por seguro que, después de estas decenas de millones de años, mi fuerza apenas ha disminuido con respecto a lo que era en el pasado. Mi esperanza de vida restan sigue siendo de unos 10 millones de años, más que suficiente para protegerut mientras crece. Capítulo 38, el antepasado otorga la esencia de las leyes. Dentro de la cabana con techo de paja. Tras seguir hablando con el emperador Ling preguntó, antepasado, ahora que has despertado, ¿pretendes salir al mundo? El emperador negó con la cabeza y sonrió. La gran muralla del cielo estrellado mantiene la línea bastante bien en la actualidad, manteniendo a raya a los reinos extranjeros. No intervendrá. Siento que la edad de oro realmente amanecerá pronto. Cuando llegue ese momento, será mucho más propicio para comprender las leyes. Me quedaré aquí para cultivar mi fuerza. Quan opera a la luz, mientras que yo trabajo en las sombras. Pocos dentro de los 36 reinos pueden hacer daño. Concentrate únicamente en mejorar tu poder. Tras una larga pausa, el emperador miró al emperador Ling con ojos llenos de emoción y satisfacción. Linger, debo decir que tu talento innato supera incluso el de mi padre. El dragón emperador del Chaos, el ojo de la destrucción, combinado con nuestro lineage imperial. Con solo 20 años, soportes las pruebas de la vida mortal para templar tu espíritu, cultivando una determinación invencible. No puedo imaginar hasta dónde llegarás. Quizá supers incluso los logros de tu padre. El emperador Ling respondió con modesta humildad, abuelo, me halagas. Por ahora solo soy un gran santo, ese objetivo sigo estando lejos. Sin embargo, abuelo, ¿comprendes el camino de la ley de la destrucción? ¿Podría haber alguna forma de comprender rápidamente la esencia de las leyes? Mi objetivo es alcanzar el rango de rey santo en un año, forjar un dominio de grado inmortal y luego enfrentarme a los prodigios de los 36 dominios con un historial impecable. De hecho, las ambiciones de Ling se extendían ahora mucho más allá del dominio imperial. Buscaba convertirse en el prodigio más poderoso de los 36 dominios. El emperador respondió con profundo significado, la ley de la destrucción fue la segunda ley que comprendí. Hace tiempo que la dominó a la perfección y la he integrado en mi propio ser. Sin embargo, comprender incluso el 30% de ella en tan poco tiempo depende únicamente de ti. Me pregunto si podrás aceptar el método necesario. Al que realmente había una manera, Ling reflexionó brevemente antes de responder, el objetivo de mi vida es la trascendencia. Por lo tanto, puedo aceptar cualquier método que no viole mis propios principios. Al ver esto, sonrió. Muy bien. Siendo así, te lo explicar. La ley de la destrucción se manifiesta de dos formas, la destrucción compasiva y la destrucción despiadada. La destrucción compasiva se lleva a cabo por aquellos a quienes es equer, aniquilando a todos los enemigos que dañan a uno mismo, a los familiares o a los amigos. Este camino solo puede comprenderse a través de la iluminación personal, o acelerarse al ser testigo de la calamidad que se abate sobre los seres queridos. Mientras que, la destrucción despiadada existe únicamente para los propios fines. Para alcanzar los objetivos, no se escatima en gastos, incluso si eso significa aniquilarlo todo, incluidos los seres queridos y los amigos. Entonces, Linger, ¿qué camino elegirás? El emperador Ling es equado en silencio al arresto, con la mente acelerada. ¿Se lo estaba pidiendo que eligiera un camino así? No, mi mayor activo no es únicamente el camino de la destrucción. Casi caigo en ese error. Inmediatamente, Ling respondió, ancestro, recorrer ambos caminos. Sonrió con satisfacción al arresto. Ya. Verdaderamente digno de ser el prodigio más poderoso de nuestro clan imperial. Que hayas comprendido esto tan rápidamente demuestra tu extraordinario estado mental.
A decker verdad, antepasado, yo también me enfrenta esta pregunta. Me levo 15 días comprender la por completo. Y así por compasión o no, uno debe seguir su verdadero corazón. Si el cielo busca destruir a mi familia, yo destruir el cielo y la tierra. Si busco salvar el cosmos, que he de malo en sacrificarme a mí mismo y a mi clan. El emperador Ling, que estaba cerca, asintió con la cabeza. Uno no debe dejarse llevar por esas cosas, sino hacer que sigan su propio camino. Quien siguen el camino de la espada de la compasión o el de la espada del desapego pueden alcanzar un poder inmenso y la motivación para perseguirlo, pero también se ven controlados por sus propios caminos de la espada. En última instancia, no pueden trascenderlos. Finalmente, el emperador va se dirigió al emperador Ling, mañana, entonces, vuestro antepasado te llevará a tierras extranjeras. Linger, despide tu guardian para que aspire en el clan Dragon. El emperador Ling, al arresto, no hizo más preguntas. Asintió levemente, se levantó y se preparó para partir. Linger, todavía poseo tres fuentes primordiales de leyes post-celestiales. Puedes refinarlas para alcanzar un dominio prohibido. Al ver la figura de Ling alejándose, el emperador pareció recordar algo y habló. Una vez refinadas, estas fuentes de las leyes otorgan una comprensión directa de la perfección. Una vez que el cultivo de uno alcanza el nivel requerido, puede atravesar directamente el reino quasi emperador. Estas fuentes de las leyes se dividen en innatas y adquiridas. Las leyes innatas no pueden ser refinadas por aquellos que están por debajo del reino quasi emperador. En cuanto a las leyes adquiridas, no ofrecen ningún beneficio a aquellos por encima del reino quasi emperador, e incluso pueden resultar perjudiciales. Los orígenes de las leyes adquiridas se forman a partir de las leyes de otros grandes emperadores o inmortales que se han fusionado silenciosamente dentro del cuerpo de uno. También pueden llamarse fragmentos del origen de un emperador, conservados con una probabilidad extremadamente pequeña después de matar a estos grandes emperadores o inmortales. Estos representan los frutos de su Dao. Aquellos por encima del reino quasi emperador deben forjar sus propios caminos refinarles puede servir, en el mejor de los casos, como referencia. Por el contrario, los orígenes de las leyes innatas se forman de forma natural dentro del cosmos. Después de que un quasi emperador las refine, solo necesitan elevar su reino para alcanzar el nivel de emperador. Un emperador puede refinarlas y integrarlas directamente en su cuerpo imperial, dominando hacia el poder de las leyes por completo. El emperador Ling se volvió al oír las palabras y miró al emperador con curiosidad. ¿Puedo preguntar cuáles son esas tres fuentes de las leyes? El emperador sacó tres orbes de luz, cada uno de un tono diferente, y comenzó su presentación, la fuente de la ley del puño, la fuente de la ley de la alabarda y la fuente de la ley de la batalla. Ling. ¿Por qué le parecía que estas tres esencias de ley adquiridas habían sido seleccionadas especialmente para él por su antepasado? Aun así, tener conexiones poderosas sin duda tenía sus ventajas, los recursos nunca escapaban. Ling expresó entonces su gratitud, muchas gracias, antepasado. Sin embargo, a similar estas esencias de ley puede llevar algún tiempo. Creo que primero mejoraré mi dominio de la ley de la destrucción antes de intentar asimilarlas. Muy bien, el emperador asintió ligeramente y luego lanzó las fuentes de las leyes hacia el emperador Ling. Después de asegurarlas, el emperador Ling se inclinó respetuosamente antes de partir. Afuera. Al ver salir al emperador Ling, los demás se acercaron. Wang Shiryao preguntó con curiosidad, Hijo Sagrado, ¿has terminado tan rápido? El emperador Ling asintió ligeramente en respuesta antes de preguntar, ¿cuánto tiempo más necesitarán aquí? Wang Shiryao lo pensó un momento antes de responder, probablemente no mucho más. Recientemente, todos hemos recibido convocatorias de las figuras poderosas de nuestros respectivos clans, ordenándonos que regresemos. El emperador Ling asintió al arresto y luego se volvió hacia Bai Jinwu. Hermano Bai, siento que eres un digno oponente. Cuando nos volvemos a encontrar, sin duda buscar tu guía. Bai Jinwu se rió entre dientes. Su Alteza me halaga. Debería ser yo quien buscara su orientación. Pero ese marca tan pronto? Tengo asuntos que atender. Adiós. Dica esto, Ling se dio la vuelta y comenzó a bajar la montaña. Los demás observaron su figura mientras se alejaba, cada uno con una expresión diferente. Ixin se volvió hacia Bai Jinwu, que estaba a su lado, con evidente curiosidad. Hermano, el Hijo Sagrado es realmente tan formidable? Incluso tú te has vuelto humilde. El tono de Bai Jinwu se volvió solemne. Llevo 5 años en el reino del Rey Sagrado y mi dominio está completamente integrado.
Sin embargo, aún así no estaría seguro de poder derrotarlo. Si surge algo en el futuro, lo mejor es ceder. Además, estamos contemplando las leyes del universo en su propio terreno. Los demás presentes sentirán con la cabeza. Más allá de la fuerza superior de Ling, el clan imperial también les había concedido favors. Contemplar las leyes aquí promitia el doble de resultados con la mitad de esfuerzo. Al llegar a la base de la montaña, Ling lo indicó a Aole que regresara primero al reino del dragón antes de alejar solo. Al mismo tiempo, la anticipación se agitaba dentro de él. Mañana viajaría al reino extranjero. ¿Cómo lo ayudaría el ancestro a comprender la ley de la destrucción? Capítulo 39, un enfoque único para la comprensión. Un día después. El reino del otro mundo, dentro del dominio imperial celestial Dao. A diferencia del dominio imperial, donde solo los humanos y los demonios ejercen su dominio, y tampoco como el reino de los demonios o el reino de los azures, donde una sola raza dominaba. Este lugar era un punto de convergencia de todas las razas principales, humanos, demonios, diablos, azures, ángeles y más, que prosperaban en un tapiz de diversidad. Sin embargo, tras haber soportado 2 eras de esclavitud por parte de los inmortales remanentes, quedaban menos de 10 cultivadores de nivel emperador en el dominio imperial celestial Dao, y incluso los practicantes de nivel gran emperador eran escasos. Dentro de los ilimitados reinos espirituales bajo el dominio imperial celestial Dao, dos figuras completamente envueltas en túnicas negras se erigen en medio de la extensión estrellada. Su mirada recorría innumerables continentes, grandes y pequeños, cada uno de los cuales emitía tenues puntos de luz. Bajo las túnicas, Ling preguntó con perplejidad, ancestro, ¿por qué hemos venido aquí? ¿Podría ser que dentro de los ilimitados reinos espirituales de este dominio Dao se encuentra algún tesoro capaz de mejorar la ley de la destrucción? El resto, de pie a su lado, esbozo una leve sonrisa bajo sus túnicas. Aquí no existe ningún tesoro, pero estos continentes bien podrían ayudar de progresar en el dominio de la ley de la destrucción. ¿Estos continentes? ¿No son idénticos a los del dominio imperial? ¿Por qué viajar tan lejos? La confusión del emperador Ling se acentuó con esta explicación. ¿Cómo podían estos continentes ayudar a dominar la ley de la destrucción? El emperador negó con la cabeza. No son lo mismo. Los reinos espirituales ilimitados del dominio imperial constituyen nuestra base. Aunque los seres que habitan estos continentes son débiles, su número es enorme. A lo largo de incontables eras, los pocos poderosos entre ellos pudieran reunir un ejército. Entonces, servirían a los inmortales catos, lanzando hacia un ataque contra el reino imperial. En este punto, el emperador hizo una pausa antes de continuar con tono solemne, Linger, lo que ahora te pido es que destruyas y aniquiles estos continentes. Además, no debes sentir piedad alguna, pues solo así podrás comprender la verdad última de la aniquilación. Así, librarás el reino imperial de su mayor enemigo mientras cumples tu propio propósito. En la crueldad reside la compasión, y en la compasión reside la crueldad, este es el camino de tu propio corazón. Linger, ¿lo entiendes? Esto, destruir estos continentes? Incluyendo toda la vida que hay en ellos? Tras reflexionar un momento, el emperador Ling comprendió el significado. Cada día nacen continentes y cada día perecen continentes. Incluso las réplicas de la batalla de un poderoso guerrero podrían destruir miles y miles de continentes. Entonces, ¿qué significaba para el destruir un simple fragmento? No solo beneficiaría a las criaturas del reino imperial, sino que también reforzaría su propia fuerza, un verdadero beneficio mutuo. Si le sobrevenia la retribución kármica, podría aplastarla con un solo puño. Entonces, Ling sacó la lanza de guerra azura y asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Ancestro, lo entiendo. Muy bien, respondió con un gesto de satisfacción. Entonces, Linger, concentrate únicamente en tu cultivo. Con tu ancestro aquí, aunque todos los inmortales que quedan en este dominio descendieran sobre ti, no podrían hacer daño. Con eso, su forma parpadeó y desapareció, probablemente retirándose las sombras. El emperador Ling se elevó hasta un continente de tamaño medio, desplegando toda su aura. Múltiples energías legales irradiaban de su cuerpo mientras levantaba en alto la lanza de batalla. Zaz. Varias energías legales surgieron de su núcleo hacia la lanza de guerra azura. Al instante, la lanza se incendió con una luz multicolor formada por estas energías, intensificando dramáticamente su poder. Matanza inmortal new formas, supresión inmortal. Boom! Una sola estacada desató una colosal luz de lanza carmesí oscuro que se precipitó hacia el continente a una velocidad vertiginosa. Crash!
Crack. Con un solo gol, el continente que tenían ante ellos cuatro partido en dos por la luz de la lanza, y su centro estalo en un resplandor blanco deslumbrante. Este golpe había cortado la fuente misma del mundo de este continente. ¿Qué diablos está pasando? Mirad. El cielo. ¿Se ha partido? ¿Está luchando aquí algún guerrero poderoso? No solo los cielos, sino también la tierra, se han partido en dos. ¿Qué? Pero ¿cómo? Caramba, el suelo se está hundiendo. Dame. Innumerables series de todo el continente fueron testigos del colosal golpe del emperador Ling. Sin embargo, antes de que pudieran comprenderlo, toda la masa continental comenzó a desmoronar sin la esencia fundamental del mundo que la sostenía. Algunos seres poderosos del reino intentaron elevarse hacia los cielos, pero la difusión de la luz de la lanza provocó que las diversas energías legales del continente estallaran instantáneamente en todas direcciones. Antes de que pudieran reaccionar, fueron reducidos a la nada. Boom. Zaz. El continente se hizo añicos a una velocidad asombrosa en innumerables fragmentos de diferentes tamaños, y incluso esos fragmentos continuaron rompiéndose. Oculto bajo su capa negra en medio del vacío iluminado por las estrellas, Ling observó este espectáculo con semblante severo y mirada gelada, sin albergar en una pizca de piedad. La debilidad era su pecado original. Puron, estos seres débiles se enorgullecen de servir como secuaces de los inmortales quedos, presumiendo de invadir el dominio imperial para secuir la esencia primordial para sus amas. Solo cuando todo el continente se convirtió en polvo, flotando en el cosmos, el emperador Ling blandió su lanza de guerra y se elevó hacia el siguiente continente. Boom! 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 Puño del Chaos. Guerra de aniquilación del vacío. Las nuevas técnicas de exterminio, destruir al inmortal, aplastar al inmortal, matar al inmortal. Luz divina de la destrucción. Empleando una sucesión de formidables artes marciales y habilidades divinas, el dominio del emperador Ling sobre las leyes de la destrucción se hizo cada vez más claro, y su comprensión de estos principios avanzó a un ritmo rápido. Al mismo tiempo, su dominio de las nuevas técnicas de exterminio se profundizó probablemente no tardaría mucho en alcanzar la etapa de logro menor. Las nuevas técnicas de exterminio comprendían, batalla inmortal, destruir inmortal, sumter inmortal, aplastar inmortal, matar inmortal, masacrar inmortal, aniquilar inmortal, cortar inmortal y, finalmente, la técnica exterminar inmortal. Ahora podía ejecutar las primeras 8 técnicas, pero la técnica exterminar inmortal requería alcanzar un dominio menor para poder desatarla. La forma Lucien permite condensar 7 avatars fugaces, cada uno de los cuales posee toda la fuerza de uno mismo, para ejecutar las primeras 7 formas contra uno o varios enemigos. Mientras tanto, el practicante desata la octava forma, Missien, o cualquiera de las 7 anteriores contra el enemigo. Aunque aparentemente menos formidable que las habilidades divinas, la forma Lucien equivale a 8 versiones de uno mismo bombardeando al enemigo con potentes técnicas marciales. Se puede desatar continuamente hasta que se agote la energía interna. Se podría decir que cuanto más alto es el reino de cultivo de uno, más veces se puede utilizar el estilo asesino de inmortals, aumentando así la propia fuerza. El emperador Ba, oculto en las sombras, observaba como el aura del emperador Ling se hacía cada vez más potente, con los ojos rebosantes de satisfacción. Sin embargo, cuando miró ligeramente hacia arriba, hacia las alturas del cielo estrellado, su mirada se volvió instantáneamente gelada y no pudo evitar resoplar con frialdad. El dominio imperial del cielo dal. El palacio inmortal ilimitado. Esta era la residencia de uno de los inmortales quedos del dominio, que se hacía llamar el señor inmortal ilimitado. También era el líder de los otros 4 inmortales quedos del dominio. Dentro de los salones del palacio, el señor inmortal ilimitado, que había estado bebiendo, pareció sentir algo. Su mirada se dirigió hacia el suelo, con los ojos brillando con una luz inmortal que parecía capaz de atravesar el vacío infinito. Momentos después, un suave murmullo escapó de sus labios. Que intrigante, murmuró. ¿Quién hubiera pensado que el dominio de las 10 direcciones produciría un pequeño tan interesante? Se bebió la copa de un trago y luego apartó de una patada a una mujer de impresionante belleza que estaba arrodillada bajo su trono, con un comportamiento gelado y una forma exquisita. En un instante, desapareció. Después de que el señor inmortal se marchara, la mirada de la mujer se volvió completamente fría. La majestuosidad imperial surgió a través de su cuerpo, pero después de mucho conflicto interno, no se atrevió a estallar. Finalmente, solo pudo sacar suavemente la lágrima del rabillo del ojo, enderezarse la túnica y levantarse para caminar hacia la salida de la sala.
Un poderoso emperador, en este dominio dao, ya era un ser de exaltación suprema, ante el cual innumerables seres vivos se arrodillaban en adoración. Sin embargo, ante el inmortal remanente, ella no era más que una hormiga, incapaz de oponer la más mínima resistencia. Capítulo 40, Ahuyentando al inmortal destrozado, regresando al dominio imperial. Luz divina de la ruina. Boom. El ojo divino de la ruina aparicio entre las cejas del emperador Ling, un poder destructivo ilimitado broto de sus pupilas hacia el continente que tenía delante, reduciéndolo a polvo de un solo golpe. Mientras retiraba el ojo divino y se preparaba para volar hacia el siguiente continente, Ling sintió de repente una mirada fija en el desde los cielos estrelados. Al levantar la vista, vio a un hombre de mediana edad vestido con una larga túnica blanca y negra, que irradiaba un aura divina y lo observaba con gran interés. Las pupilas de Ling se contrajeron. Aura divina. ¿Podría ser este tipo uno de los inmortales remanentes del reino celestial imperial dao? Sin embargo, al momento siguiente, se relajó. Su antepasado permanecía oculto en la extensión estrelada. Además, este tipo ni siquiera había detectado a su antepasado, por lo que probablemente su fuerza no fuera formidable. El señor inmortal ilimitado sonrió a Ling. El reino celestial imperial dao ha producido a un tipo como tú. ¡Qué divertido! Soy el señor inmortal del vacío infinito, gobernante de este dominio celestial dao. Hoy, puedo tomarte como mi discípulo. ¿Qué dices, muchacho? Habiendo reinado supremo durante más de 100 millones de años, ya podía imaginar la escena de Ling inclinándose respetuosamente para convertirse en su discípulo. Después de todo, ¿quién podría rechazar una oferta para ser acogido bajo el ala de un inmortal? Para su decepción, Ling se limitó a responder con tono indiferente, no me interesa. La sonrisa se congeló en el rostro del señor inmortal Wuji, quien preguntó con asombro, ¿por qué? ¿No has oído hablar de la fama de este inmortal? Convertid en mi discípulo y los recursos, el estatus, el poder, las mujeres, todo será tuyo. Incluso los grandes emperadores y soberanos imperiales se postran a tus pies. Dame una razón digna de aceptación o acabar con tu existencia hoy mismo. El emperador Ling lo miró y sonrió levemente antes de responder, eres demasiado débil. No eres digno. ¿Demasiado débil? Tú, una hormiga que ni siquiera alcanza el rango de rey sagrado, ¿te atreves a llamar débil a este señor? El rostro de Wuji Xianjun se oscureció y su tono se volvió feroz. Si es así, parezca. Con eso, su aura se disparó. Justo cuando se disponía a derribar a Ling con un movimiento de su mano, fue reprimido por una presencia aún más formidable. Boom! En medio de la extensión estrelada, una figura envuelta completamente en túnicas negras se materializó silenciosamente junto a Ling. El emperador celestial. Tú eres del dominio imperial. Wuji Xianjun gritó sorprendido al sentir el aura de Ba. La voz bajo las túnicas negras era profunda y resonante, un simple inmortal verdadero en etapa avanzada, y te atreves a la maruda ti mismo Xianjun. Además, has olvidado que este emperador te derrotó por completo hace apenas 60 millones de años? Con eso, todo el peso de la autoridad del emperador celestial es abalanzado, erasando directamente hacia el señor inmortal ilimitado. El señor inmortal ilimitado desplegó apresuradamente su dominio de autoridad inmortal y luego preguntó con tono de sorpresa y incredulidad, ¿tú eres el emperador Ba? Imposible. ¿Acaso los emperadores celestiales no están destinados a vivir solo 50 millones de años? El emperador Ba se rió con frialdad ante esto, eso es solo teoría. ¿Alguna vez has visto a un emperador celestial vivir 50 millones de años? Solo entonces el señor inmortal ilimitado recordó que, aunque los emperadores celestiales del dominio imperial podían vivir 50 millones de años, la mayoría perecía tras 2 o 3 millones de años. Los graves danos sufridos por su esencia primordial acordaban su esperanza de vida, y algunos seres del nivel de emperador celestial eran asesinados tras solo cientos o millones de años. Sin embargo, ahora, una figura de hace más de 70 millones de años apareció de repente aquí. ¿No significaba esto que los emperadores celestiales podían vivir mucho más allá de los 50 millones de años? Por lo tanto, sus planes tendrían que cambiar. Originalmente había tenido la intención de obtener grandes beneficios durante la llegada de la edad de oro, pero parecía que ahora solo podía observar la situación cambiante. Esta era podría ver la reapertura del camino inmortal. Si perseveraba, tal vez habría una oportunidad de regresar al reino inmortal. Al darse cuenta de esto, el señor inmortal ilimitado se rió entre dientes. Emperador Supremo, entiendo que ha traído a sus subordinados aquí para perfeccionar sus habilidades?
En ese caso, considera que nunca he aparecido. Lo parece bien? Puede devastar este continente a su antojo. No lo molestar más. Vite. Y asegurate de que los otros cuatro inmortals restantes tampoco nos molestan. Replicó el emperador ba con voz grave. Sí. Emperador ba tian, sigan ustedes dos. Lo deseo al joven emperador de un rápido ascenso a la inmortalidad. Con una risa avergonzada, el señor inmortal del vacío infinito se disolvió en luz celestial, desapareciendo en la extensión estrellada. Una vez que el señor inmortal se hubo marchado, el emperador ba se volvió hacia el emperador Ling y lo explicó. La fuerza de este tipo es mediocre, pero con sus cuatro subordinados combinados, no podría derrotarlo rápidamente. Aunque podría protegerlo, probablemente nos retrasaría varios años. Los eliminaremos más adelante. El emperador Ling, que estaba cerca, asintió con la cabeza, todavía conmocionado por la sorpresa. Las horas imperiales y inmortales desatadas momentos antes habían sido abrumadoramente potentes. Aunque no iban dirigidas a él personalmente, el emperador Ling podía sentir que incluso un emperador venerable tendría dificultades para ejercer todo su poder bajo un poder tan opresivo. El emperador ba entonces escudriñó los alrededores. Este campo estelar ya había visto numerosos continentes destruidos por el emperador Ling, y la prisión desatada por ese inmortal remanente había aplastado muchos más. Ahora, solo quedaban unos pocos continentes solitarios, distantes y aislados. Hablo, partamos. Nos trasladaremos. Con eso, ambas figuras parpadearon y desaparecieron de su lugar. Palacio inmortal Wuji. Huff. De vuelta en su trono, el señor inmortal Wuji exhaló un largo suspiro. Al recordar la prisión anterior del emperador ba, una ola de pavor lo invadió. Afortunadamente, el emperador ba solo había traído a su discípulo para aumentar su fuerza y no les había causado problemas. De lo contrario, habrían acabado con ellos. Cuanto más cerca se sentía de regresar al reino inmortal, más intensamente temía a la muerte. Su mirada recorrió la sala y la encontró vacía. Su expresión se ensombreció al instante y gritó, Emperatriz de las Heladas, ven aquí. Luego, como si recordara algo, añadió, y Emperatriz de Los Ángeles, tú también. Ven aquí. Con eso, se recostó en su trono y lanzó una severa advertencia a sus cuatro seguidores inmortales restantes, si les prohibía descender al reino mortal sin su permiso expreso, o sufrirían las consecuencias. Sin embargo, esos cuatro inmortales ya temblaban de miedo. Con su nivel de cultivo, cualquier perturbación podía percibirse en el momento en que surgía. La abrumadora prisión desatada momentos antes por el emperador ba y el señor inmortal ilimitado los había despertado de golpe al instante. Afortunadamente, no había estalado ningún conflicto real, de lo contrario, habrían soportado las consecuencias. Al recibir la advertencia del señor inmortal ilimitado, aceptaron apresuradamente y luego celaron sus respectivos palacios, negándose rotundamente a causar problemas. El tiempo fluía como el agua, fugaz y imperceptible. Medio año después. Boom! En el vacío estrellado, el emperador Ling, empuñando la técnica asesina inmortal, se dividió en 8 formas. Mientras destrozaba un continente inmenso y ilimitado, su dominio de la ley de la destrucción alcanzó nuevas cotas. Uf. Mi comprensión de la ley de la destrucción ha alcanzado el reino del 40%. El emperador Ling exhaló profundamente en medio de las estrellas y luego retrayó su aura. Su mirada tranquila se fijó en el emperador ba, que se mantenía firme en medio del cosmos lejano. Durante los últimos 6 meses, su existencia se había definido por destruir reinos o reponer el poder del caos dentro de él con el único propósito de destruir. Su determinación se había endurecido como una roca hacía mucho tiempo. Lamentos, maldiciones, súplicas, los había escuchado con demasiada frecuencia. Sin embargo, nada podía hacerlo cambiar de opinión. Dado que generaciones del clan imperial se habían sacrificado para proteger el reino imperial y repeler a los invasores extranjeros, él también haría lo que fuera necesario para servir a los innumerables seres del reino. El emperador ba se acercó rápidamente al emperador Ling y observó con satisfacción a la figura envuelta en túnicas negras. Linger, bromeo, con ese atuendo pareces más un gran señor demonio que cualquiera de esos inmortales derrotados. Ya. El emperador Ling respondió con una rara sonrisa. Entonces, cuando sea necesario hacer ciertas cosas, este será el atuendo. Tras un momento de charla ociosa, el emperador bajizó un gesto con la mano, abriendo una grita especial. Entró en ella con el emperador Ling, dirigiéndose hacia el dominio imperial. El emperador Ling ya había dominado la fusión de las 5 leyes que había comprendido.
Al regresar, podría refinar las tres leyes adquiridas y dedicar tiempo a fusionarlas. Esto le permitiría alcanzar el reino del rey sagrado y obtener el poder del dominio. Además, sería un dominio prohibido. Capítulo 41, El reino del rey santo, comienza la elección del heredero del dragón. El dominio imperial. En medio del caos, una energía caótica ilimitada surgió hacia un único punto, formando un vortice. Sentado con las piernas cruzadas dentro del vortice, dealing irradiable la luz brillante de 8 leyes distintas. Estas leyes se entrelazaban y fusionaban constantemente, desatando un poder cada vez más formidable. Su aura se intensificó de manera constante, superando ahora con creces el pico del gran santo. Al alcanzar el umbral crítico. Boom! Un aura de poder de rey santo broto del cuerpo del emperador ling, mientras que energías caóticas de la gris platado se extendían hacia afuera, formando un dominio caótico. Dentro de este dominio, todo lo que estaba más allá del emperador ling quedaba ahora envuelto en un color gris platado. Sin embargo, al poco tiempo, otra fuerza, la ley del vacío negra, lino el espacio, manifestándose en forma de pequeñas y erráticas chispas negras. Posteriormente, surgirán la ley eterna, la ley de la sangre, la ley de la destrucción, la ley del puño, la ley de la lanza y la ley de la guerra. El dominio se transformó instantáneamente en un reino prohibido, dominado por la difusión de las leyes del caos, con las otras leyes sirviendo como elementos secundarios que saturaban su extensión. Al presentar la formación del dominio, D. Ling se puso de pie, evaluando su fuerza actual. Una leve sonrisa tocó a sus severos rasgos mientras murmuraba para sí mismo, así que, esto es lo que se siente el tener un poder inmenso. Realmente es embriagador, ¿eh? A estas alturas, posee la confianza necesaria para enfrentar sin miedo a cualquier prodigio de los 36 dominios. Incluso si su oponente esgrimía un dominio prohibido, podía destrozarlo sin ayuda. Zaz. La figura de Deba se materializó abruptamente dentro del dominio. Tras sentir brevemente su poder, comentó con satisfacción, Linger, un prodigio de tu calibre no tiene parangón en las interminables eras de los 36 dominios, antiguos o modernos. Con un dominio que ejerce 4 leyes supremas, ni siquiera los santos venerables ordinarios pueden enfrentarse a ti. Ahora, dentro de tu propio reino, el único que puede derrotarte eres tú mismo. ¿Solo uno mismo puede derrotarse a sí mismo? El emperador Ling asintió levemente al oresto. Quizá solo suyo futuro, habiendo alcanzado la etapa intermedia del reino del rey santo, podría vencerlo ahora. El emperador continuó, la gran competición entre el clan dragón está a punto de comenzar. Partemos, Linger. En esta nueva era, restauraremos la gloria del clan imperial. Lo Hair, Ancestro. Ciudad del Emperador Dragón. Dentro del Palacio del Emperador Dragón, el asento en el trono imperial y se dirigió a los 5 reyes dragón que estaban debajo de él. ¿Se han enviado las invitaciones para la selección del heredero dragón de nuestro clan? El rey dragón dorado de 5 guerras se inclinó y respondió, Su Majestad, las invitaciones se han entregado a todas las facciones importantes del primer nivel y superiores. Creo que ningún poder estará ausente el día de la competición. La asintió levemente antes de rirse entre dientes, en años pasados, asistíamos a las elecciones de hijos divinos de otras facciones. Ahora las tornas han cambiado, ¿no es así? Abajo, el rey dragón demonio destructor del mundo serio, por supuesto. Nuestro clan dragón ahora cuenta con 10 hijos divinos. Su concurso será mucho más espectacular que los pocos con los que tienen que competir. Ya. Arriba, la reflexiono brevemente antes de responder, pero las recompensas para otros prodigios no deben ser demasiado escasas. Este será nuestro acuerdo, los 9 hijos sagrados por debajo del príncipe dragón serán recompensados según su clasificación. En cuanto a los otros prodigios más allá de los hijos sagrados, también recibirán recompensas basadas en su clasificación. Abajo, la multitud reunida se inclinó al unísono, proclamando, la sabiduría del emperador dragón es profunda. Aunque estos prodigios no están entre los hijos sagrados, muchos poseen el potencial para convertirse en grandes emperadores. Deben ser educados con mucho cuidado. ¿Y todos los hijos sagrados se están preparando para regresar ahora? Pregunto la una vez más. Huang dio un paso al frente, padre, Tian Chen se ha cuidado en el clan. Tian Shao y Tian Yi han recibido la noticia y se están preparando para regresar. El rey dragón dorado de 5 guerras también dio un paso al frente, Tian Hong ya ha regresado y llegará en 1 o 2 horas. El rey dragón demonio destructor del mundo también dio un paso al frente, ese muchacho, Tian Jun, permanece en el abismo prohibido, pero ha recibido la noticia y debería regresar antes de la gran competición.
Posteriormente, los distintos reyes dragon informaron sobre el paradero actual de los hijos sagrados, la mayoría de los cuales ya estaban en camino. Aole asintió al arresto y luego fijo su mirada en Aole. Sin decir una palabra, simplemente lo miró fijamente. Aole sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, y su corazón se llenó de amargura. Se armó de valor y respondió, su majestad, el hijo sagrado nos aseguró que regresaría antes de la gran competición. Dado que el momento se acerca, supongo que ya debe estar de regreso. Después de un largo momento, Aole retiró la mirada y hizo un gesto con la mano, despidiendo a Aole. Se dirigió a la asamblea con voz grave, la gran competición comenzará dentro de 7 días. Podíais retiraros y prepararos como corresponda. Sí, majestad. Las élites reunidas se inclinarán al unísono antes de retirarse apresuradamente de la sala. No sabían que de línea había sido escoltado por debajo un palacio dentro del reino del dragón. 7 días después. Los representantes de todas las facciones principales y los hijos sagrados del clan dragón habían llegado a la ciudad del Emperador Dragón y ahora se dirigían en masa hacia la arena de artes marciales. De la familia Sikon, un hombre de mediana edad caminaba con 2 jóvenes, charlando casualmente. De repente, Sikon Hauchuan exclamó sorprendido, ¿qué? Padre. ¿Quieres decir que es cierto? ¿El emperador Ling posee el ojo divino destructor? El jefe de la familia Sikon, Sikon Jing, suspiró con impotencia. Esta noticia se ha extendido desde hace tiempo por todas las facciones principales. Has estado fuera todos los días sin volver a casa en una sola vez. Mira en qué estado te encuentras. La expresión de Sikon Hauchuan cambió a una de repentina comprensión. No me extraña, murmuró. Me dio la clara impresión de ser totalmente invencible. Está claro que no es un hombre corriente. Sikon Hauchuan, que había estado caminando en silencio a su lado, giró bruscamente la cabeza. ¿Has conocido a Di Ling? Preguntó, con evidente curiosidad. Sikon Hauchuan respondió, en efecto, hermano mayor. Lo encontré en la cima de la montaña hace un año. En ese momento, estaba en la cima del reino del gran sabio, pero me transmitió una abrumadora sensación de poder. La montaña murmuró Sikon Hauchuan antes de preguntar, ¿cómo se compara eso con la impresión que te doy ahora? Sikon Hauchuan reflexionó cuidadosamente antes de responder, Diría que bastante similar. Pero, el propio Bai Jinwu dijo que no estaba seguro de poder derrotar a Di Ling. Bai Jinwu. Al mencionar este nombre, una expresión grave cruzó los ojos de Sikon Hauchuan. Bai Jinwu era un poco mayor que él. Cuando acababa de alcanzar el nivel de gran sabio, había desafiado a Bai Jinwu a un combate y había perdido por un solo movimiento. Ahora, siendo ambos reyes sabios, estaba seguro de que podía derrotar a Bai Jinwu. Pero, ¿realmente había alcanzado Di Ling tal nivel de fuerza? Entonces, un destello de expectación cruzó sus ojos. Pronto lo sabría. Solo compitiendo contra prodigios formidables se podían superar continuamente los propios límites. La arena. Independientemente de su nivel de cultivo, tanto a los humanos como a los demonios se les permite entrar y presenciar el concurso del clan de los dragones para seleccionar a su heredero. El recinto ya estaba repleto de espectadores, sentados alrededor de la plataforma central elevada, todos mirando hacia la plaza con gran expectación. En las distintas plataformas de observación, los representantes de otras facciones ya habían ocupado sus asientos hacia tiempo. La plataforma principal albergaba ahora a 10 figuras que irradiaban un formidable poder imperial, nada menos que los 10 grandes emperadores dragón. Aole se sentó en el centro y saludó con un ligero movimiento de cabeza a Ao Huang. Ao Huang se elevó entonces en el aire sobre la plaza. Después de dirigirse extensamente a las principales facciones y a los poderosos guerreros del clan dragón, proclamó en voz alta, ahora, que los prodigios y los hijos sagrados del clan dragón suben al escenario. Boom! Un estruendoso rugido de viters estalló entre la multitud circundante. Bajo las miradas expectantes de los espectadores, los primeros en entrar en la arena fueron docenas de prodigios clasificados por debajo del nivel de los hijos sagrados. Aunque algunos de ellos podrían no alcanzar el estatus de hijos sagrados, eran comparables a los hijos sagrados contemporáneos de las facciones de primer y segundo nivel. La mayoría irradiaba el aura imponente de los grandes santos, y entre ellos había incluso algunos del nivel de reyes sagrados. Habiendo cultivado solo una o dos leyes, y careciendo del talento innado para condensar dominios de grado emperador o inmortal, naturalmente habían superado a sus reinos una vez que se cumplieron las condiciones.
A continuation, el primero en dar un paso al frente fue el hijo sagrado del clan del dragón sagrado brillante, Aotianqing, un prodigio rey sagrado que poseía un dominio de grado emperador. Tras él, los santos hijos y las santas hijas Aotianqian, Aotianming, Aotianting, Aotianhon, Aotianchan y Aotiani subieron al escenario sucesivamente. Cada uno irradiaba una formidable prisión de nivel rey santo, y todos poseían al menos un dominio de nivel emperador. Pero, ¿por qué ese habían detenido? ¿On quedaban tres más por venir? Los espectadores que los rodeaban, al observar que el clan dragón había reservado a su hijo sagrado más fuerte para el final, comenzaron a especular descontroladamente. Algunos incluso hicieron apuestas apresuradas con otros, apostando por cuál de los hijos sagrados aparecería. Finalmente, en medio de la creciente expectación de la multitud, una figura vestida con una túnica negra emergió al escenario. Un joven de extraordinaria belleza, pero con un toque de rebeldía. Los representantes de todas las facciones principales fijaron su mirada en este joven, con expresiones que iban desde el asombro hasta la solemnidad. Si con Huyuan comentó con gravedad, ¿quién hubiera pensado que el clan dragón ocultaba otro prodigio sin igual? Ao Tianjun. La impresión que causó era apenas inferior a la mía. Capítulo 42, Ha despertado. Con la aparición del señor Ao Tianjun. Las expresiones de todas las facciones se volvieron profundamente graves. El clan dragón poseía otro prodigio sin igual. Originalmente, solo temían el emperador Ling y el señor Ao Tianxiao, pero ahora había aparecido el señor Ao Tianjun. Esta era bien podría ver al clan dragón producer tres emperadores celestiales. No, aseanamos a Ao Lai, Sirian 4. ¿Cómo podrían competir? Formando alianzas para disputar la influencia? En el campo, la mirada de Ao Tianjun recorrió a los prodigios sentados en las plataformas de espectadores de las principales facciones, con una expresión rebosante de emoción. Rara vez se aventuraba en el dominio imperial, y fuera luchando contra bestias en reinos peligrosos o recluido en su cultivo. Ahora, sin embargo, estaba presenciando numerosos prodigios suya destreza igualaba a la suya. Dentro de un palco privado con vistas a la arena. De Ling y Ao Tianxiao observaban a los prodigios de las principales facciones mientras mantenían una conversación informal. Habers conocido 2 días antes, se habían familiarizado un poco más el uno con el otro. Ao Tianxiao, vestido con una armadura de batalla negra, preguntó con una sonrisa, bueno, primo, ¿no te parecen impresionantes estos prodigios? De Ling mantuvo la mirada fija mientras respondía, algunos son oponentes decentes y dignos. El resto están un peldaño por debajo. Ao Tianxiao se rió entre dientes, ya. Y algunos ni siquiera han legado todavía. Cuando terminemos nuestro comete, tú también podrás enfrentar a ellos. De Ling se volvió hacia él. Ah, sí? ¿Crees que podría masacrarlos, primo? El tono de Ao Tianxiao se volvió solemne. Mi intuition me dice que probablemente no tengas rival en el reino del rey sagrado ahora. De Ling asintió. Y es cierto. Pero no me contengo cuando luchamos. Ao Tianxiao soltó una carcajada. Ya. Si te contienes, más vale que ni de por vencido directamente. Llevo mucho tiempo esperando este enfrentamiento contigo. Espero que de rienda suelta a todo tu poderío. Quiero ver hasta donde puedo llegar. Con eso, Ao Tianxiao desapareció en un instante dentro del palco privado. Ahora era su turno de subir al escenario. Boom! Mientras la multitud esperaba con expectación, Ao Tianxiao ya había aparecido silenciosamente junto a Ao Tianjun. Aunque no emitía ninguna muestra externa de poder, su mera presencia transmitía a simple vista su formidable fuerza. Ao Tianxiao. El prodigio sin igual, Ao Tianxiao. Hijo sagrado Ao Tianxiao, deseo ser tu compañera de Dao. Hijo sagrado Ao Tianxiao, Marame. Estoy aquí. En el momento en que Ao Tianxiao apareció, el clamor de los alrededores alcanzó su punto álgido. Algunas jóvenes atrevidas incluso declararon en voz alta su deseo de convertirse en su compañera del Dao, con la esperanza de llamar su atención y ganar su interés. Ao Tianxiao no solo poseía un talento sin igual y una fuerza formidable, sino que también había viajado a la gran muralla del cielo estrellado a una edad temprana para matar criaturas alienígenas y sumpto a prodigios de otros reinos. Naturalmente, quienes lo admiraban y adoraban eran innumerables. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, sus vidas cesaron abruptamente y el entorno se sumió en un silencio sepulcral. Porque vieron a un joven de imponente estatura, vestido con una túnica imperial de color dorado oscuro.
Sus rasgos eran sorprendentemente hermosos, pero fríos como el hielo, y su cabello gris platido que en cascada como una catarata. Desde la plataforma de observación del Emperador Dragón, el joven descendió paso a través del vacío, moviéndose con la gracia de un ser celestial. Esto por sí solo no fue suficiente para silenciarlos. Lo que realmente les hizo estremecerse fueron los ojos del joven. Eran tan fríos como estrellas heladas, tan profundos como abismos, y parecían contener una majestuosidad y un poder ilimitados. Era una mirada que despreciaba todas las cosas, que miraba al mundo con absoluto desdén. Como hace toda la creación en el cielo y la tierra no fueron más que insignificantes hormigas a sus ojos. El simple hecho de cruzar su mirada era como sumergirse en un abismo, consumido por esa aura abrumadora. De Ling se situó entre Aotianshao y Aotianjun, recorriendo con la mirada a los espectadores. Innumerables espectadores apartaron instintivamente la vista, incapaces de sostener su mirada. En la plataforma de observación de la familia Skong, la expresión de Skong Haoyuan se volvió profundamente grave. No podía calibrar la fuerza exacta de Ling. Solo podía sentir que Ling era inmensamente poderoso, mucho más fuerte que él mismo. A su lado, si Kwang Haoshuan murmuró, este muchacho. En solo un año se ha vuelto aún más fuerte. Como demonios ha entrenado. La plataforma de observación del clan del Tigre Blanco. Y exaina se volvió hacia by Jinwoo, que estaba a su lado, y le preguntó, hermano. ¿Qué te parece? By Jinwoo negó con la cabeza y suspiró. Se ha vuelto docenas de veces más fuerte que hace un año. Dudo que ahora pudiera resistir ni siquiera un solo golpe suyo. Los jóvenes prodigios de todas las facciones principales mostraban expresiones de profunda gravedad. Sin embargo, seguían anhelando enfrentarse el combate. Si él se atrevía a levantar el puño contra un cultivador del reino emperador, ¿qué excusa podían tener ellos? Ahora que comparten el mismo reino, esa carecen del valor para enfrentarse, ¿cómo podrían forjar su camino hacia adelante? En ese momento, Ao Huang se elevó en el aire y proclamó, muy bien, todos los prodigios del clan Dragón están ahora reunidos. Los prodigios por debajo del nivel de hijo sagrado lucharán primero. Seguimos a suertes. Con eso, dispuso que las docenas de prodigios del clan Dragón sacaran a suertes para determinar a sus oponentes. Los días hijos sagrados se retiraron a la plataforma de observación del Emperador Dragón para esperar el desarrollo de los acontecimientos. Al poco tiempo, comenzó la primera contienda entre dos prodigios de nivel gran sabio. Sin embargo, no lucharon dentro de la arena, sino que abrieron una grita especial que los transportó a un vacío de nada. Innumerables fragmentos de continentes, grandes y pequeños, flotaban alrededor del vacío, sirviendo como puntos de apoyo para ellos. La batalla se proyectó en la cúpula central de la plaza desde múltiples ángulos, asegurando que todos los espectadores pudieran presenciar la contienda con claridad. El único inconveniente era la imposibilidad de sentir personalmente las formidables horas y las opresivas presiones que emanaban de los combatientes, y así comparar su fuerza con la propia. Después de observar durante un rato, Ling fue llamada al lado de Ao Lai. Linger, le preguntó, ¿dónde has estado este último año? Te has vuelto increíblemente poderosa. El emperador Ling respondió, descubrí ciertas oportunidades dentro del salón ancestral y desde entonces he estado cultivándome en el Monte Howdy. Convoca al anciano ley porque estaba ocioso ali solo. Y es mejor que regrese al reino del dragón para cultivarse. Al escuchar esta explicación, Ao Lai asintió ligeramente. Los recursos que dijo el emperador celestial hautían parecen una razón plausible para un aumento tan dramático de la fuerza. Quizás Linger guardaba sus propios secretos, pero Ao Lai sintió que no era asunto suyo. Luego volvió a centrar su atención en las batallas entre los prodigios del clan de los dragones. Aunque estos prodigios no alcanzaban los estándares exigidos of un soberano o el hijo sagrado de un poder inmortal, eran más que rivals para los hijos sagrados de primer y segundo nivel. Por lo tanto, el combate siguió siendo ferozmente intenso y espectacular. A veces se manifestaban como cuerpos dao que impugnaban armas sagradas, otras se transformaban en dragones para enfrentarse con poder bruto y la fuerza de las leyes. El tiempo pasó rápidamente. No tardaría mucho en comenzar la competición del nivel hijo santo. Mientras tanto, a medida que se desarrollaban las pruebas dentro de la ciudad imperial del dragón. En lo alto de los reinos celestiales. Un joven de impresionante belleza vestido de blanco se encontraba en lo alto de un pico celestial, con la mirada serena mientras observaba una visión proyectada. Dentro de la escena, nada menos que Ling se sentaba entre los espectadores. Zaz.
De repente, un hombre de mediana edad vestido con una armadura dorada oscura se materializó no muy lejos del joven de túnica blanca. Este hombre no era otro que el Emperador Dragón del Chaos, el cuento. El cuento observó al joven vestido con túnicas blancas y le preguntó, 0. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? Si no hubieras revelado tu hora, no la habría percibido en absoluto. El joven vestido con túnicas blancas hizo un gesto con la mano, disipando la visión. Solo entonces se volvió hacia el cuento, con tono imperturbable. Varios años, supongo. El cuento, intrigado, insistió, totalmente recuperado? 0 asintió levemente antes de comentar con indiferencia, ese joven. ¿Cuál es su situación? Es natural que posea el lineage de aquel, pero ¿por qué se ha convertido en el segundo dragón emperador del Chaos? El cuento suspiró, frunciendo el seno. Si ni siquiera tú lo sabes, ¿cómo podría entenderlo un simple dragón joven nacido en medio del Chaos? Después de conocer a D. Ling, había reflexionado sin cesar sobre esta pregunta al regresar. Durante incontables años, los de su especie habían sido existencias singulares. Sin embargo, ¿por qué ahora había surgido un dragón que se parecía a él y a la vez era diferente? Si tan solo fuera completamente idéntico. Es cierto, murmuró Ling, asintiendo ligeramente. Entonces, su mirada atravesó el reino inmortal y se posó en el dominio imperial y los otros 35 dominios. Sus serenos ojos albergaban pensamientos desconocidos para todos. Capítulo 43, La destreza de Ao Tianxiao. La arena. En medio de un estruendoso rugido, los dos prodigios más formidables bajo el santo hijo del clan dragón habían zanjado su contienda. Ao Huang se elevó hasta el centro de la arena y proclamó con voz resonante, el prodigio más destacado bajo el santo hijo, Ao Tianxiao. Ao Tianxiao has demostrado un gran potencial. Si tu fuerza sigue avanzando, la posición de hijo sagrado puede ser tuya. A continuación, la mirada de Ao Lai recorrió a los espectadores en las gradas y a los representantes de las principales facciones en la plataforma de observación. Habló lentamente, damas y caballeros, lo que sigue es la contienda entre los hijos sagrados del clan dragón. El primer combate, Ao Tianxian contra Ao Tianxiao. Boom. ¿Qué? Ao Tianxiao entrando en la arena en el primer combate? La multitud se quedó atenida, pero al instante se llenó de expectación. Todos estaban ansiosos por presenciar lo formidable que era realmente Ao Tianxiao y por evaluar la fuerza de la única hija sagrada que liquidaba al clan dragón, Ao Tianxian. En el vacío. Un abismo de 10,000 metros separaba a Ao Tianxiao y Ao Tianxian mientras se enfrentaban. La gravedad pasaba sobre la belleza sin igual del rostro de Tianxian. Ao Tianxiao, sin embargo, la miró con una sonrisa despreocupada. Hermana Tianxian, dijo, por respeto a ti, no me contener. Ao Tianxian asintió solemnemente. Ataca con todas tus fuerzas, hermano Tianxiao. Yo también deseo ver el verdadero alcance de nuestra disparidad. Con eso, su hora estalló. Una prisión ilimitada de nivel rey sagrado barrio el vacío, mientras que el poder de la ley del hielo cristalizó innumerables cuillaros y fragmentos flotantes en intrincadas esculturas de hielo. Su dominio de nivel emperador se desplegó por completo, envolviendo 100,000 metros a su alrededor. Una escarcha infinita surgió en su interior, acompañada de tormentas nacidas de la ley del viento, formando tornados cargados de lanzas de hielo afiladas como cuchillas. Con un movimiento de muñeca, 3 tormentas heladas se precipitaron hacia Ao Tianxiao a una velocidad vertiginosa. Ao Tianxiao entrecerró los ojos al verlo. Con un movimiento de muñeca, sacó una espada de comet negra como la sangre del vacío. Todo su ser estalló con poder, y la fuerza creciente de la ley de la destrucción aniquiló por completo las tormentas de hielo que se abatían sobre él. A lo lejos, la mirada de Ao Tianxian se agudizó. ¿Podía el mero poder emanado destruir realmente las tormentas de hielo? Sin embargo, no dudó. En un instante, intercambió su lugar con una punta de hielo dentro de su dominio, reapareciendo detrás de Ao Tianxiao. Ahora sostenía un arco de cristal de hielo de grado supremo. Una flecha, frigida a partir de las leyes infinitas del hielo y el viento, se disparó hacia Ao Tianxiao a una velocidad vertiginosa.